Anyone who needs skills. Hamjamboni. Hamjamboni. Can you hear me? If you can, let me hear you. Can you hear me? A round of a clap for yourselves, ladies. Thank you so much for being here. Good. We're just about to kick off, but before we do, some ground rules ili tuelewe jiografia ya huku. Sio? Upande huo kuna washroom. To my left, on that side, there's a washroom that we can
and I'll be your MC and host for the day. Mgawa wa ratba mwenzangu ataji introduce. Habari zenu? Tuchangamke. Habari zenu? Kwa majina naitwa Isaac Mbuku. Karibuni sana. Most of you are familiar with Isaac, isn't it? Yes. Those who were here before, way before, not familiar with Isaac? Wengi wenu mnanifahamu Wengi wenu? Pengine unaweza kutueleza unafanyanga nini Bilha? Okay. Kama vile nimesema, majina yangu ni Isaac Mbuku na mimi ni Head of Training pale katika Builder. Mimi huwa ndio naangalia wanafunzi wote wanapokuja mahali pale, hali ya yale mafunzo ambao wanapewa. Tunaangalia pia ile curriculum ambao wanafuata na mwongozo wote ambao wanaofuatilia mahali pale. Mimi ndio kiongozi mahali pale katika hiyo training department. If that passed over your head and he spoke in French to you, what the gentleman was saying is that he's a head of training. Sio? Pale Builder. Sio? Most of us who've passed here have passed through his hands, isn't it? Yes. Could we give a round of applause for him? Super. When I grow up, I want to be a fundi, so that is why I'm learning here. I'm on internship under the tutelage of Tatu. But before we go ahead, we want to welcome and let you know who's with us and the guests that we have with us, and just take you through the program that we are going to have for the day and how we shall proceed. Basi tunapoendelea, angependa basi kuweza kutanguliza wale wageni ambao tuko nao mahali hapa, ndipo tukaweze kuendelea na ratiba ya leo. All right. We are graced and honored to have the presence with us. Not one, not two, not three, but 4 first ladies from various counties. Kindly, if that's not enough to get you excited, I don't know what else you want. Yeah? With us, allow me to welcome Her Excellency Alamito Guyo, First Lady Marsabit, and the chair of the County's First Lady Association. Karibu. We have Her Excellency Agnes Ayako, First Lady, Migori County, and the Vice Chair. We have with us Her Excellency Dorothy Nyongo, First Lady, Kisumu. We have with us Her Excellency Emily Nyaribo, First Lady, Nyamira County. We also have our amazing hosts of the day, the amazing, versatile CEO and co-founder of Builder, Tatu Gata. Later, we will be joined by our other co-founder, James Mitchell, later in the day. But let's just recognize that we have that support as well. And the entire Builder team, wherever you are, kindly stand up. If you work at Builder, iwapo unafanya kazi kwa Builder, simama mahali popote ulipo. Wale walioko nyuma, asante. Thank you very much. Thank you very, very much. You are the people laying the foundation for this women's future, isn't it? Yeah. Asanteni sana. Good. Just because we had already given this information earlier, let me repeat it. We do have washrooms on my extreme left. There's a last door there. You can turn to the left. We do have other washrooms. The entrance, main entrance you came through, turn to the right. Kama vile kwa tumetangaza hapo awali, kunazo vyumba ambazo kujisaidia. Unapoenda upande wa mkono wa kushoto, kuna sehemu pale, ama upande huu wa kulia, unapotokea katika mlango huu, utaona hizo sehemu ambazo unaweza kujisaidia. Asanteni sana. All right. I know you were seated for a while and you were waiting, but the time is now, isn't it? Are we ready? Yeah. Please turn to the person next to you and tell them, wewe ni bingwa. Geukia mwenzako mwambie wewe ni bingwa. Geukia mwingine pia mwambie wewe ni bingwa. Na huyo mwingine pia mwambie ni bingwa. Na huyo mwingine bado mwambie ni bingwa.
Alafu uambie sisi sote ni mabingwa. Sisi sote ni mabingwa. Hivyo basi. Fundi ni kuji? Fundi ni kuji? Fundi ni kuji? Kabisa. Pengine ungetueleza theme yetu ya leo kwa Kiswahili, yani kanganya kidogo. Maudhui ya leo. And you see why it's kanganya in me. Ama mada yetu kubwa leo pia ni jiongoze, jenga ushirikiano na usawa kwenye sekta ya ujenzi. Nitarudia tena. Ziko katika kuta zetu. Ziko kwa kuta. Ziko katika kuta pale, tusaidiane. Haya, tuanze ni Haya, sasa kwa nguvu ndio ingie ndani ya mifupa zetu, sawa sawa na damu, sawa sawa. Haya, sawa. Tuanze 1 2 3. Jiongoze, jenga ushirikiano sawa the sector ya ujenzi. All right, we can try that in English. Can we try it in English? Lead yourself and champion inclusivity in the construction sector. One more time. Lead yourself, and champion inclusivity in the construction sector. Super. So if anyone asks you, where were you all dressed up going to? You will tell them you came for the Build Her inaugural Women Fundis in Construction Conference. Hakujai kuwa ingine kama hii. So first and foremost, tell yourself, I am the first of first. The first of first. Yes. Growing up, did you ever see a woman like you in a construction site? Ulipokuwa unakuwa ama vile umekuwa ushaiona umati mkubwa wa wanawake ambao ni mafundi jinsi tulivyo leo? Pengine tuliwaona serve githeri, wakileta uji kwa construction site, si wakiwa fundi, si ndio? So you're the first amongst many women who are coming after you. You are trailblazers. You have laid the foundation for women to look up and say, kuwa fundi ni sawa. Fundi ni kujiamini. Sio? Amazing. The rest of this program is going to flow amazingly. We are going to have speakers come on board, walk us through their journey. We're going to hear from people who've gone through the Build Her journey, and we will be enriched for it. Isn't it? All right. Without further ado, allow me to welcome our CEO and co-founder, Tatu. Tunaweza muongezea makofi wanapofika bado. Makofi mazuri. Karibu sana. Good morning. Habari ya asubuhi. Good morning. I'm trying to see if it's on. Good morning and a very warm welcome to Build Her's inaugural Women Fundis in Construction Conference 2022. My name is Tatu Gatere, and I am the co-founder and CEO of Build Her. On behalf of the Build Her board, the Build Her team, and the WFiCC-2022 Planning Committee, I would like to thank you all for gracing us with your presence. Habari za asubuhi na karibuni kwa ufunguzi rasmi wa kongamano hili la Builder ambalo lajulikana kama kongamano la mafundi wanawake katika sekta ya ujenzi. Kwa majina ni Tatu Gatere, mwanzilishi mwenza na mkurugenzi mtendaji. Niko mbio. Are you Tatu Gatere? Kwa
majina ni Nikisema Tatu Katere sio mimi ndiye. Sawa. So kwa majina yake ni Tatu Gatere, mwanzilishi mwenza na mkurugenzi mtendaji wa Builder. Kwa niaba ya bodi la Builder, wana Builder kwa jumla na kamati andalizi la kongamano hili la WFiCC la 2022, ningependa kuwashukuru kwa uwepo wenu. I'd like you all to take a moment and just look around the room. Ningependa kuchukua hii fursa na waweze kuangalia kando katika ukumbi. In this room, we have over 300 women fundis who have joined us today. Katika ukumbi huu tunao zaidi ya mafundi wanawake zaidi ya 300. We have fundi artisans as well as contractors, supplier partners, professional associations, members of the County First Ladies Association, representatives of government ministries, as well as civil society organizations, community and funding partners, all sitting side by side. Tunao wakandarasi, washirika wauzaji, washirika wataalamu, washirika wa muungano wa wanawake wa makaunti, wawakilishaji wa wizara za serikali, pamoja na shirika za kijamii na wafadhili walioketi bako kwa bako. This day is a personal dream of mine. Siku ya leo ni siku ambayo ni kama chemsha bongo. And it's very hard for me not to be emotional. Na si vigumu basi ajawe na hisia. I am so proud of each and every one of you who's sitting at these tables. Ninao furaha kwa kila mmoja wetu ambaye amekaa kwa kila meza. Because this moment, maana wakati huu, it represents everything we have been working and fighting for. Inawakilisha yale ama zile juhudi ambazo tumekuwa tukiziangazia na kuzipigania. And yet, na hivyo, it is just the beginning. Ni mwanzo tu. We are honored to have you all here today. Tumeshimika kuwaona hapa leo. To witness the stories, the journeys and experiences of women fundis in construction. Ili tushuhudie safari, hadithi na uzoefu wa mafundi wanawake katika sekta ya mjengo. It has taken Builder 3.5 years to get to this very moment. Imechukua takribani miaka 3.5 kwa Builder kufikia hapa. Over the past 3 years, kwa miaka 3 iliyopita, we've been focused on giving vulnerable women access to high quality technical training. Tumekuwa tukiangazia wanawake waliopitia mazingira magumu ili wapate mafunzo dhabiti ya kiufundi. Enabling women artisans to connect to skilled job opportunities in construction and manufacturing. Na kuwaunganisha na sekta za mafundi bomba katika ujenzi na viwanda. Our training allows women artisans to do 3 key things. Mafunzo haya huwezesha mafundi wanawake kuzingatia vipengele 3 vya muhimu. First, kwanza, it enables women artisans to bridge the skilled labor shortage that we are currently facing in construction and the manufacturing industry in Kenya. Kwanza, lawezesha mafundi wanawake kujaza nafasi za kiufundi katika sekta ya ujenzi na viwandani. Secondly, ya pili, it allows women to build financial stability and pathways out of poverty through access to high value jobs. Lawezesha wanawake kujimudu kifedha na kutorokea umaskini kupitia ajira bora. And lastly, mwisho, Builder's empowerment approach allows women to grow a sustainable capacity to contribute and participate equally in key sectors of the economy. La mwisho, lawezesha wanawake usawa wa kuchangia katika ukuzaji wa uchumi. Our mission, madhumuni yetu, is to give women the tools and resources they need to make safer, healthier, and more impactful decisions about their lives, about the lives of their children, the lives of their families, and the lives of their communities. Ni kuwapatia wanawake rasilimali na zana hitajika ili wawe salama, wenye afya na mawazo yenye mvutio wa uamuzi wa kuimarisha
maisha yao na ya watoto wao, familia zao, na kwa jamii yote kwa jumla. The Build Her training got us here today. Mafunzo haya ya Builder yameweza kutufikisha hapa siku ya leo. But we're not here to talk about training today. Lakini hatuko mahali hapa kuongea kuhusu mafunzo. Today marks a new chapter for Build Her, our alumni and our partners. Leo hii tunafungua ukurasa mpya wa Builder pamoja na washirika. Today we take a step together to move the conversation and our focus towards the future. Leo hii kwa pamoja tuelekeza semi zetu na tuangazia maono yetu kwa siku ya leo na siku za usoni. Today we are looking and walking towards acknowledgement. Leo hii basi tuelekeza ufahamu ama fahamu zetu To acknowledge the hundreds of women artisans stepping into the construction and manufacturing sector. tukitambua mamia ya wanawake mafundi walioingia katika sekta ya ufundi na viwanda. To acknowledge you. Kuweza kukutambua wewe. Look around. Tazama kando. Say to acknowledge me. Sema kunitambua mimi. We are here to also raise visibility for the many stories, journeys, challenges, and triumphs surrounding women's fight for equal access to high-value jobs. Tuko mahali hapa pia kuweza kuangazia kwa wazi hadithi nyingi, changamoto za safari na ushindi unaowazunguka wanawake kupigania usawa na ajira zenye hadhi. We also want to take action Na pia tungependa kuchukua hatua to enable structural change. Kuwezesha Structural change. Structural change. Iko Change kwa it. Kiswahili. Iko kwa Kiswahili hiyo. So, change in society. Basi ni mabadiliko ambayo yako katika jamii. So that more and more women Diposa basi wanawake wengi can focus less on fighting bias and limitations. Basi wakaweze kuangazia uzoefu ama zile rasilimali ambazo zinatakikana. And instead, na hapo baadaye have the support they need. Wawe basi na ile nguzo ambayo wanahitaji. To focus their skill. Wakaweza kuangazia yale mafunzo yao. Their energy. Nguvu zao. And determination. Na uamuzi wao. On growing value. Jinsi ya kuweza kukuza hadhi zao. Today is about community. Leo ni kuhusiana na jamii. About building a community of artisans. Kujenga basi jamii ambayo ni ya mafundi. To build a community of allies. Kujenga basi mafundi ama kujenga ile jamii ambayo ni ya pamoja ama ya wale ambao wamefuzu. To build a community of supporters. Na kujenga pia jamii ambayo ni ya wale washirika. So that artisans can work together. Ndiposa basi mafundi wakaweze kufanya kazi pamoja. To build ourselves. Kutujenge. And to build our community. Na kujenga jamii zetu. And to build our city. Na kuweza kujenga basi miji yetu. Thank you for being here today. Asanteni kwa kuwa mahali hapa leo. To join us as we launch this new chapter. Basi kuweza kujumuika pamoja nasi katika uzinduzi huu. And this new focus. Na katika mwelekeo mpya. On women fundis in construction. Wa mafundi wanawake katika sekta ya ujenzi. Thank you. Asanteni. One who speaks to us, who's gone ahead of us into a very interesting career. She is an architect, and she works with our, what are they called, regulator. Kindly put your hands together for architect Juliet Kabere. Karibu sana. You're most welcome. Thank you. It is indeed an honor to be standing here today, looking around the room and seeing myself surrounded by so many women, mabingwa. You know, when she said my course, it took me back to remember that many years when I was in school as an architect, even being surrounded by 7 women was
not easy. We were 7 in our class. Wow. But even getting a forum like this where we would be more than 10 women was hard. So I understand and I feel Tatu when she says it can be emotional when you stand here surrounded by great, wonderful women like yourselves. So I am Architect Juliet Kabere from NCA, here today representing the National Construction Authority, and therefore to the excellencies in the House, it's an honor to be among 4 first ladies, to the Build Her Board, the Build Her CEO, the Build Her Partners, and the amazing Builder Women Fundis. Ladies and gentlemen, good morning. It is indeed an honor, I say again, and on behalf of my Executive Director, Engineer Molly Sakech, to be here for the first, and I believe many to come, Women Fundis in Construction Conference. A conference like this is definitely evidence of the willingness and commitment of individuals, organizations, county and national governments to push for the shift that we need to ensure progressive gender inclusivity and socio-economic development in the construction industry. I really would like to applaud BILHA for their efforts towards breaking the barriers that exist for women and society in regards to the role and the power that women have within this construction industry. And this morning, nilikuwa nimeketi na mabingwa, so I am also very excited when we say that appreciating the great role that women play and saying we are the first, and listening to the stories of Millicent, Susan, Chelsea, Faith, where I was seated there. Even Susan had a song where she was telling me she sings it to affirm herself. Kipanda uko kwa roofing, she's a formwork carpenter. And that is the kind of encouragement and stories that we are here today to listen to. Because anaweza fikiria ni yeye mwenyewe anajichocha akiimba hiyo wimbo that angekuwa hapa isipokuwa ni Mungu, but she's also encouraging us who have been there, who had started this journey earlier, to take the challenge and be inspired by these ladies here today to do more, to create the opportunities that will make sure that they have access to the facilities, to the opportunities that we were graciously also given in our journey to be here today. A bit on NCA, we are a parastatal that was established in 2011 under the Act number 41. Our motto actually is excellence in construction. And I'm happy to note that this resonates very well with the Build Her mission of equipping women in Kenya with accreditation, with accreditable skills, especially within this sector, and aiming to ensure gender inclusivity and equality within the construction industry. So it definitely means that we are walking a great journey together, a journey of excellence, where skilling makes sure that we are able to remain competent and be able to enter and penetrate the industry and remain there. Indeed, the construction sector remains one of the most vibrant pillars of our economy, and it has been accelerating at a great rate. And we have even seen that even with the COVID pandemic, the industry still remained very resilient. This is indeed a testament that the industry is still having great potential for all of us. So for any lady seated here today, maybe not having had an opportunity to work in the sector, the fact that when you look everywhere today, you're finding there's going to be a construction site, that means that the opportunities are there. And we here as those having come before you, as a National Construction Authority, we are going to create platforms together with BILHA to ensure that you're able to access and penetrate these construction sites, these different building projects that are coming up and development projects,
not just at the national level, but also at the county level. And I think that is a mission that we really endeavor to work together with BILHA to make sure that it comes and becomes a reality. Most of the time, we have to appreciate that we are, yes, in a challenging times when it comes to gender inclusivity and the issues of gender imbalances. Like I mentioned, I remember, besides hearing what Susan said about the song she sings to affirm herself, just the mere fact that even being on a site which is predominantly male-dominated, because that is our industry, unfortunately, we must be able to also appreciate that these conversations about gender inclusivity cannot only be a woman's affair only, but we must make it a society issue. Why? Because we have to appreciate that these conversations must be furthered by both genders to ensure that we are breaking the existing barriers that unfortunately are etched in our collective culture. And we appreciate the gentlemen in the House and the fact that our keynote address is coming from the Deputy Governor of Nairobi. We are working together as both genders to advance this inclusivity agenda. The NCA's mission underscores that there's an urgent need for strategic interventions and partnerships to ensure this agenda is able to be accomplished. And I like the fact that the theme today is actually about jenga ushirikiano. That first statement says that we cannot do it alone. We need the partnerships, we need the collaborations with like-minded individuals, with like-minded organizations, businesses, and I really applaud the panelists that come from the business and manufacturing sector today because of the role they are also playing to partner with BILHA to be able to champion for this agenda. To be good to note, just to take pride a bit that as NCA, and to assure you that we are going to walk this journey, we had started a bit earlier in 2013, for instance. We encouraged the formation of an association of Association of Kenyan Women Contractors that is running today. We also had a Women Contractor of the Year Excellence Award in 2014, where we wanted to celebrate the achievement and the excellence of women who were within the construction sector. I can guarantee you there were not as many as the ones I'm seeing here today. So this journey, I believe, just like what we had in a small way last year when we celebrated the wire legends and leaders in the industry, and I remember we had, remembering her name, Cecilia from BILHA, yes, was recognized as a legend within the women FUNDIS sector. So we are going to do more because this is evidence that indeed there is excellence that needs to be celebrated and recognized within the women who are championing and within the construction sector. We have also worked with the counties and your excellencies. I know soon after this I'll be reaching out to say what more can we do, and BILHA, you have to be on this. What more can we do outside of Nairobi, and prioritizing on the excellencies who are here today to make sure that the women in their counties are also part of this journey. We did a bit of this, not so many women, I can guarantee you, with Taita Taveta and Makueni County, but now I think the next story will be coming from Kisumu, Marsabit, Migori, Nyamira. I want to appreciate why I've been here today, because like I said, growing up as an architect,
we didn't have many organizations that would hold our hands, and I thus want to appreciate WIRE, Women in Real Estate, because in this very financial year during our conference, research conference, we actually had a workshop that was dubbed Leveling the Playing Field for a Sustainable, Innovative and Resilient Construction Industry, where the topic and the agenda then, as was championed by our Vice Chair of the NCA Board, Advocate Mercy, a lady, was that we need to actively spearhead the discussions and the solutions that will ensure at NCA, at all levels, we are able to create an enabling environment for women to not just penetrate, but also thrive in all spheres of the construction sector. And so today, the authority is indeed delighted to be here for this first ever conference. It is an honor and a privilege. And for the women here, and to the women FUNDIS, congratulations. We are indeed proud of you. That you are standing here to be counted. Mumejiongoza, mumejiamini, mumesema you're joining the construction industry. Faith said it was not easy. Yes, Faith. She said it was not easy. She had never dreamt that she'd be working on a construction site. But the fact that she's there, earning her money, is indeed a proud moment for all of us women seated here today. So as we celebrate today, we are also cognizant that there's still a lot that needs to be done, and appreciating that what Builder is doing is also very holistic. It's something new that I believe has not been done. I was in the education sector prior to joining NCA, and I can tell you that the holistic approach that Builder has, where it's not just about the technical training itself, the fact that you can be able to do yoga during part of your training sessions. I mean, who has been doing that in any of their technical courses before? The fact that we are talking about financial stability, how do we generate, bring about wealth, talking about issues of money is not something that was ever taught to us. The fact that we are able to do some physical exercises reminds us that indeed that collective culture was saying that unajua ujenzi ni ya watu wenye wako na nguvu, but the fact that the ladies there were telling me, if I can climb up the roof, why not? And she wakes up and says, Susan, it was Susan, yes. Kama upandi uko juu, then utaenda nyumbani. So you see, the impact of just knowing that I can build my strength, my stamina, that holistic approach, I think it's something to really be applauded, and something that we all in the sector of training, capacity building ought to pick up and champion for. Because at the end of the day, it not only makes us technically competent, but also builds us holistically as an able and a strong woman who can do anything that any man can do. I cannot end before I give just a snippet of what NCA does, because I know this is also a platform, thank you Bilha, for us to just educate and create some bit of awareness on what we do at NCA, because we are all going to be in this sector of construction. So at NCA, we have core functions within the area of regulatory, where we regulate the industry by registering contractors. We also register construction workers and site supervisors, especially those who are skilled. We also register projects and suppliers and manufacturers of building materials. We also have a code of conduct that ensures that the levels of ethics and professionalism are adhered to, and this cuts across all the different players. We also do capacity building, where we are able to have continuous professional development programs for our contractors, because we believe they are professionals in their own right. And we also have continuous technical development programs, because learning is a continuous process.
I believe for you who have been with Build Her for 4 months, for 1 year, it doesn't end. As one of the ladies said and was telling me today, within the painting industry, it's so dynamic. Every day there's something new coming up. Sindio painters? And therefore you need to continuously keep upgrading, updating yourself on these new technologies, and we will work together to ensure this continuous technical development happens. We also have a research and innovation role, as well as advisory and consultancy, which we ensure that governments, both county and national, are advised on how to best streamline the industry. With a special emphasis for the women fundis today, the process of accreditation, where we register the skilled construction workers, appreciates that there are 2 levels under which our workers operate under, our fundis. One is where you have the full formal training and full formal accreditation or certification, where you have gotten a certificate. For instance, with Build Her, the end process is getting the certificate with NITA. So once you have that certificate, you're able to get full accreditation, where we issue you with an accreditation card that says now you can work as a skilled fundi within the industry. And this opens, and this indeed opens doors for you, because we ensure that all sites, all construction sites, have accredited construction workers, and we work with the contractors to enforce this. But we also appreciate that majority of the other women in the industry who we need to pull together. Now, us who have been trained and who will be fully certified need to also encourage those we will find there. Because the majority, not just for women, but all fundis actually, is that most of them learn these skills on the job, from on-job training, by just being there, watching and doing. But we have been able to appreciate that we need to also bring them on board, because they also do great and exemplary work. And so we have provisional accreditation, which recognizes prior learning on the job. And we issue a provisional accreditation card that lasts for 3 years. The aspect of 3 years is so that you can have been able to either go for a grade testing or go to a TVET institution for competency CBC certification, so that then you can become fully certified as a skilled fundi. So we are also offering that. All we require is that at least you have 1 or 2 years of experience, or have gone through some continuous training programs within your specific trade area. And by the way, we have 59 trades, which includes the carpentry, the joinery, and the painting that Build Her is doing. So we have our desk at the exhibition area. I want to recognize the NCA team with me today who are here. Most of them, you'll see them branded with blue and white. Please visit the desk for any information on NCA, and also for the accreditation process, especially maybe for those who may not have already shared their details for purposes of us being able to generate and prepare the accreditation cards for you. Finally, to the NCA vision is well articulated today. Our vision says that we want to achieve a construction industry that is innovative, well coordinated, and prosperous. When I look here today, I'm seeing aspects of innovation, because women are the most resourceful and creative people that we have. And when I talk about well coordinated, the first thing that came to mind was, aren't we the natural multitaskers? But more importantly, we always have a holistic approach and mindset towards looking at issues. And that is a plus, and a plus for the women in this sector. When I think about prosperous, I remember this all famous slogan that we women carry deep in our hearts, that when you empower a woman, you empower a community, a nation, a generation. And therefore today, I am positive and deeply believe that this conference is an opportunity for all of us to unite with a stronger will and higher ambition as we champion for inclusivity,
and ensure that we are contributing to this cause in our own unique and powerful ways. And to build her and her partners and the Build Her Women Fundis, thank you for your forward thinking and commitment to this cause. We are indeed working together, working further to make this vision a reality. Let's empower women through construction na tujenge ushirikiano na usawa kwenye sekta ya ujenzi. Thank you and God bless you. Thank you very much. We appreciate it. Asante sana. Good. Let's give another round of applause, please. Good. As we move into the next section, we have a couple of recognitions we would like to make. Because this event, you know, would not have been possible without the partnerships and the amazing support that we have. I would like to mention the sponsors of this event, GIZ, Google.org, E4D, which comes under GIZ, Global Innovation Fund, and Vitol Foundation. Asanteni sana. We do have supporters of the WFiCC conference. That's ARC Construction, Persky Kamau and Company, Build X Studio, that's our sister company. We have Axis Real Estate. We do have Moco, Unity Homes, and Vibrant. Asante sana. Like you've heard, we do have exhibitors who will be outside at the foyer behind us. We shall have exhibitions going on, and we shall have Bosch, Flair Paints, Devsons, Build Her, and NCA. And please remember, NCA has a registration table. Take advantage of this. Sijui ungetaka drive home aje na Kiswahili. Ndio to make sure watu waende kwa hiyo table. Sawa, jinsi mmesikia madamu ameongea kuhusu NCA. Kwa hivyo mafundi tunaomba tuweze kujiandikisha, maana kulingana na hotuba yake umeona kwa site ama kwa mjengo ukiwa na kile kibali cha kuonesha wewe ni fundi ambaye amehitimu, hilo ndio ambalo linatakikana saizi. Kwa hivyo unaweza enda katika site mahali na uweze kushtukia unasumbuliwa, maana unaulizwa wewe uko na kibali kweli ambao wewe umehitimu kuwa fundi. Kwa hivyo tungehimiza kwamba, na nilikuwa tumewaambia mje mkiwa mmejitayarisha, na ni vizuri pia vile wameweka desk pale maalum tukaweze kuenda na kujiandikisha ndiposa tukatambulike. Na ndiposa pia mada yetu pale ya kushirikiana iwe pia imeingiana vizuri. Tunaelewana? Kwa hivyo ndio uweze kutambulika kwamba wewe ni fundi ambaye amehitimu, ni vizuri basi ukaweze kujiandikisha. Asanteni. For sure, I would not have been able to put it like that. Part of the ones we are recognizing is our very good support from the government. We have with us Mr. Leonard Miti, Nairobi City County Assistant Director of TVET, Honorable Charles Hinga, PS State Department, Housing and Urban Development, and Honorable Dr. Daniel Manduku, Housing, Urban Planning and Public Works Committee. Asante sana. We also have professional associations who have partnered with us, and we are very grateful. The Kenya National Chambers of Commerce and Industry, Mr. James Odongo. We have who is the CEO of the Nairobi chapter. Then we have the Architectural Association of Kenya. I don't know if we have the president yet and the CEO, not yet. Okay, and then we have Women in Real Estate. As they come, we will continue to recognize them. Right, Robin? All right. I will make a better one as we go along. Okay, good. As we go along, ladies, I want us to and gentlemen, I want us to put our hands together and welcome Mama Kisumu County, Her Excellency, Dorothy Nyong'o.
karibu sana, and take us through the next part of this. Asante. Excellencies, ladies and gentlemen, young women, this is your special day. I'm really proud to be among you Fundis. I'm a Fundi at heart. Yes, I come from a family of Fundis. My mother was a Fundi, not certified, but she really was a Fundi, very creative. If there was anything to be fixed, it was not my father who did it. It was my mother who did it. And so I grew up in that atmosphere where the roles were not divided, and I recognized that a woman could do anything. I have siblings and children who are Fundis. So this really resonates with me. And when I met Tatu Gatere 3 years ago in Abu Dhabi, and she told me what she was doing, it resonated with me and really, really captivated my interest. So I'm really excited to be here. And then I went and visited her go-down in Babadogo, saw the training, saw all the wonderful things that they were doing. I invited her to come to Kisumu to Afri-Cities in May, and she came. I had an exhibition with her team, had wonderful furniture on display. I even managed to buy some, and I'm really proud of, thank you, I'm really proud of the work that Tatu and Build Her are doing. I really can't wait for Kisumu to benefit from this association. So, Tatu, I'm banking on you to come and train my girls and young women. Well done, congratulations on this milestone. I'm proud of you. Yeah, this is really a life-changing, heartwarming story that I'm very, very proud to be associated with. So, Excellencies, I asked you to join me to come and celebrate Build Her. And thank you so much for coming. I'd like to invite County First Lady Nyamira Emily Nyaribo to come up. I'd like to invite County First Lady of Migori, Agnes Ayako, to come up. And I'd like to invite the chair of the County First Ladies Association, Alamitu Jatani Guyo, to come and join me. I believe that this is the beginning of something major that's going to happen in Kenya through this activity, this project of Build Her. I think we are going to start a fire that will not be stopped. Excellency, Deputy Governor, thank you for coming to support the women. Nairobi always has the advantage of hosting these major things, but we want to take it to mashinani. Thank you so much. Habari zenu. Habari ya wamama na wazee. The men don't feel intimidated. Women are not coming to take your spaces.
they are coming in to take their rightful spaces. I'm really honored to be here today as a woman, amongst other women who are doing things for themselves, who want to make a difference in their lives, who want to provide for their families. It is truly an honor that today, Tatu, you have brought us together to celebrate the women who have spearheaded this, who have started actually a path of creating wealth for themselves and actually created something out of nothing. Building is not for men alone, it is women who dwell in those homes. And I am sure that where there is a woman, we are not going to have buildings tumbling down. Yes. So I'm grateful today that the Deputy Governor, Nairobi, is here, where we are having very many buildings coming down. So please, inside here, we have very many women, fundis. Encourage your contractors to at least have 1 or 2 women on site as supervisors. We will not have many problems. And Tatu and Builder, welcome to Nyamira. We have very many able-bodied women, young women who would really benefit from this initiative and also build Nyamira. Thank you very much and welcome to Nyamira. Good morning, ladies and gentlemen. You look beautiful from up here. I am so excited. I was about to speak in Kiswahili, but I realized even Waswahili walishindwa. So, did you hear him struggling? It is indeed my honor to be here. Thank you so much, Her Excellency Dorothy, for inviting me. Madam Tatu, you've done a great job. Congratulations. It is my honor to be amongst you here. I think from the time I sat in here, I have learned more than maybe you will ever learn from me, because I've realized there's a difference between joinery and carpentry. Alafu tena kuna difference between scheming and painting and decoration. So thank you very much. And I want to commend the team for organizing such a forum. This forum is already a training by itself. Because as women, we come together to meet, to talk, to discuss. This is where we identify our challenges. Take advantage of this situation. Talk to the people who've been in the industry for much longer than you. Ask them, what is it that they did that has made them reach where they are? And for us women, from that warmth, we will be able to even move higher and higher. Also, we realized that NCA was here. What I didn't hear them say is whether they are going to exempt the people here from paying anything. Can we make a request? NCA, you are here. These women have made an effort to come here. As they register, please kindly consider giving them something small or even a small discount, because they are already facing many challenges. And even with those challenges, they are still able to excel. And I'm happy to let you know that I also construct. I'm not a contractor, I contract. But incidentally, my fundis normally tell me that they prefer to have women to do the finishing, even to do the masonry, to be able to... And I kept asking, I asked them, why this? They told me because women are patient, they're articulate, and if you tell them there's a problem, they will redo it again patiently without complaining, unlike the men. So what I would tell women, we know that this is a male-dominated field, but don't go there to copy the men. Just go and do your thing as a woman. Because when you do it as a woman, the difference that will be seen will make them look for you over and over again. My people normally call the same women, and when they come to my place, I also note the challenges that you have, because the toilets are the same, the sleeping areas. So those are the challenges that now I'm glad the Deputy Governor is here. Please let's assist these ladies. We have opportunities in TVET, but you realize that most of these ladies are already parents, they are mothers. You don't expect them to go to school and leave their children at home. It will not be too much if we put even nurseries for them to leave their children, so that as they leave
so that as they leave class, they carry their babies away with them. And then also, I note that I know AGPO has done very well and given us the 30%. But the other day, I was reading that 30% and I felt embarrassed. Ni kufagia, kuosha sijui wapi. Why don't you make the 30% represent real jobs, real construction jobs that can help these women to showcase what they've been taught to do? So women, as we urge the government to work on this, let's just compete for those 30%, but also aim for the 70%. Usiwache 70%, tuchukue 30 na tuweke na tuchukue 70 pia na tuweke. Last but not least, I was not a main speaker today. I come from Migori. Migori is a county of diversity. We are the only county, I think, that borders 2 other countries. We border Uganda on the Migingo side. Sumesikia Migingo? Migingo, we border Migingo, Uganda on the Migingo side, and we border Tanzania on the Hispania side. Are there people from Migori here? Wako wapi niwaone? Wow, this is great. I want to welcome you to Migori. I think infrastructure is your baby, and there's still a lot to be done in Migori. We want you to showcase what you are going to do. And if there's anything that I'm going to take from here today, is that I am undertaking to be a champion of the builders in my county, so that even as you come, you know the governor of Migori is my tenant. So I will tell him that all the contractors who are coming on board, can they ensure that they engage women as subcontractors or women to assist them in their work? You know we are politicians, so we may talk a lot. Let me leave it there. Next time, I'll come back again to speak more. Thank you so much, Nambarikiwe. Congratulations once again. Thank you. Thank you. Her Excellency Agnes Ayako is the Vice Chair of the County First Ladies Association. And now I have the pleasure of inviting the Chair of the County First Ladies Association, Alamitu Guyo. Assalamu alaikum. God is good and all the time. You know, Marsabit is very far, isn't it? Do we have people from Marsabit? Wow, feels nice. So if Kiswahili from Mombasa was to go to Marsabit, ingefika lini? So the guy who was carrying Kiswahili banner, I think, could have died on the road. Because, you know, the tarmac just came to Marsabit just the other day. So you can imagine, right? Lakini wacheni nijaribu, sio? Tuko hapa kama kikundi cha wanawake magavana nchini, almaarufu County First Ladies Association. Association hii ilianzishwa mnamo mwaka wa 2014 baada ya ugatuzi, na wakati huo magavana wote walikuwa wanaume. Ndio maana iko na jina la County First Ladies Association. Lakini mwaka wa 2017 tuliweza kupata magavana watatu ambao walikuwa wanawake, na tulipata changamoto hapa na pale, na tukawa sasa tunafikiria ni vipi tunaweza kuwa na hao mabwana sasa wa magavana. Mwaka wa 2022 tulikuwa na wanawake 7 ambao wamekuwa magavana. Hiyo inamaanisha kuwa sasa katika kikundi letu kuna wanawake 40 na wanaume 7. Tuko katika harakati ya kuchangamuka ama kuchanganua ama kujua ni vipi tutafanya kazi pamoja, iwe ni kubadilisha jina ama tuwe na association yao na yetu. Lakini cha muhimu ni kuwa tulipokuja pamoja kama mabibi ama mabwana wa magavana, ilikuwa ni kuona ni lengo gani ambalo tutalifanya ili tuweze kusaidia magavana. Na mambo ama jukumu ambalo tulichukulia umuhimu ni kuwa, ya kwanza, tuachane na siasa. We are non-political. Tusiongee katika hali ya dini. We are non-religious. Na tuwe ni watu wa kushikana mkono
ili tuweze kuwasaidia wanawake, vijana, walemavu na wasiojiweza katika jamii kama watoto. Ni vipi tunaweza kushirikiana kama mabibi wa magavana ili tuweze kuwaendelesha katika harakati mbalimbali. Kuna sekta mbalimbali ambao tumejizatiti ili tuweze kufanya. Katika sekta ya afya tumeweza kuongelelea mambo ambalo wakati mwingi yanaachwa nje kama kansa. Tuko na program yetu ambayo tunaita Empower. Tumeweza ku screen ama kuchampion watu waweze kwenda kujitokeza ili kujipima saratani, especially za kina mama, saratani za kizazi na za matiti, ili mtu akipatikana mapema aweze kusaidika. Tumeweza kufanya mentorship ili tuweze kuongea na vijana na wasichana wetu waweze kujimudu maishani na mambo kadha wa kadha. Siko hapa kuongelea kuhusu CFLA. Lakini leo ni siku ingine ambayo ni ya kipekee. Siku ambayo kuna wanawake wengi zaidi katika room kuliko wanaume. For the first time in a room where the men are minority other than when I'm with CFLA. Na inanipa furaha na inanionyesha kuwa ni unaweza kufanya mambo mengi ambayo zamani yalionekana kama sio yetu. Lakini hata tukirudi nyuma katika Afrika, nani alikuwa anajenga nyumba? Ni wamama. Najua Marsabit, Waborana, Ogabra wa Somali, kila mtu wakati wa ujenzi wa nyumba, mama ndiye alikuwa anajenga nyumba. Zizi linapojengwa ni wamama. Tukiwa na sherehe, kuna vitu kadha wa kadha zenye zinataka ujenzi, ilikuwa mama. Kwa hivyo chochote ambacho mama anapewa huwa anairembesha na anaileta katika ile better than she found it, right? They say if you give me ingredients, I'll give you a meal on the table. So yale masomo ambao mumepewa, najua kile kitakachotoka wakati mko mahali mpo itakuwa ni kitu yenye itakuwa zaidi bora, kwa sababu kuna ile upendo unaweka unapofanya kazi. You put love into what you do and you bring it out spectacularly so that it looks good. So I believe a woman fundi would be 10 times better, more creative and do a wonderful job than a man. Kwa hivyo usijione kuwa we ni mama na uwezi kufanya hiyo, ndio maana uko hapa. Na ndio sasa unakuwa mentor. Ukirudi Marsabit utajua kuwa kazi nyingi ambazo mama katika Marsabit anafanya ni pengine kuchunga tu watoto katika boma, ama kufanya kazi moja mbili kama kuuza mboga miraa katika soko. Lakini sasa unajua anaweza jiunga na ufundi. TVET Marsabit ni free. Mtu anaenda anasoma bure, lakini changamoto ni kuwa baada ya kusoma kuna tools ambazo unahitaji kuwa nazo. Wakitoka wengi hawana hizo. Najua kuna wengi katika huu ukumbi ambao ni sponsors wenye wanaweza saidia. Hata wale wametoka Build Her, sijasoma sana kuhusu vile mnasaidia baada ya kuhitimu, lakini ikiwa kuna wale watasaidia ili baada ya kuhitimu katika kazi ya ufundi mbalimbali mtu anaweza pata vifaa, hivyo ni itakuwa bora. What I'm saying is, if we can be able to assist these people once they graduate to get the correct tools so that they can go out there and help themselves away from Build Her or the TVETs that have been done by the government, then it lifts them. Excellency has spoken about mambo ya kulipa pesa kwa NCA ama organizations zingine zenye zinahitaji. Tax pia lazima walipe, na kuna vitu nyingi ambazo lazima uzifanye in the correct way ndio uweze kufanya. So hizi zote ni vipi Build Her, NCA, the Architectural Association of Kenya, KRA, the county governments zinaweza shikana ili hawa wamama wasichana wale watahitimu wasiwe ni wenye kupata hiyo taaluma alafu wakirudi nje wanakuwa handcuffed. Ni vipi tunaweza kuendelesha hiyo? Ni bora kuongelelea jambo kama hilo. La mwisho, wakati
huu wote tunaongea kuhusu baa la njaa na mambo mengi ambayo yanatendeka nchini ndio yako katika televisheni. Naona kuna Citizen TV leo hapa. Naomba tukue headline kama wamama katika ufundi ili wajue kuwa leo, away from what's happening in Turkana, Mandera, Marsabit, and all those areas that have been affected, there are also positive things that are happening in this country, like the inaugural conference on women fundis in the construction complex. Ndio wakiweza kuona haya yote, tunajua nchi bado inaendelea. Na nikimalizia sasa ya mwisho kabisa ni kusema, najua wakati unapojenga, unaenda kuchukua permit kwa councils, Nairobi City Council. Pengine itachukua muda kuweka katika policy, lakini ni vizuri kuwahimiza kuwa unapoenda kufanya ujenzi kama alivyosema dada yangu, uende build her, uone ni nani anaweza saidia katika taaluma fulani, unaweza mpick. Ndio wawe kuwa wako like an internship program for these people who are doing the construction industry, maybe doing the real job on site, or even doing it the correct way. And with many funds that are available to youth and women, I think the other thing I would encourage is for you to create a cooperative society kind of, muwe na muungano yenye itaweza kuwasaidia mkikuja pamoja muweze kuweza kuaccess loans, deni katika banki mkiwa katika cooperative. There is strength in being together na itasaidia sana, kwa sababu hata hizo pesa zenye zinapeanwa katika women fund, youth fund ni kidogo, lakini mkiwa mmeshirikiana na mnaweza fanya a whole, let's say a construction company for Build Her, where it has all sectors from plumbing, electrical, skimming, painting. Now that we are hearing there are different things, tiling and all that. Mukona, a whole issue. Na inaweza anza na watu 5 na iweze kuwa nyinyi wote 300 mkondani. Muwe na kikundi chenyu, msiwe ni wenye kuonekana leo na kupitia hizi changamoto zenye mmepitia katika training zenyu na za kuishia leo. Muwe na hiyo push, muwe na hiyo umaarufu na muendelee kuendelea hivyo venye mwanaendelea. Tetu na wengine wenye uko karibu hapa, karibuni Marsabit. Marsabit is the most beautiful county in this country. It is the only county that has a desert and also a highland together. It is the only county where we have the sand dunes exactly like they are in Dubai. And it is the only county which has a forest, but you think Marsabit has no forest, and a lake in the middle of town. It is the only county with the longest inland lake. Lake Turkana is not in Turkana, it is in Marsabit. And Marsabit is the largest county in the country, bigger than Rwanda as a country. Karibuni Marsabit. Thank you. Well done, Tatu. Well done, Build Her. Agnes has one more thing to add. Just one more thing. I heard her talking about the equipment. This is now a special request to the government. We appreciate the government for the Hustler Fund. Can they put aside minimum of 30% to be used by women only? That's my request. Thank you. May God continue to bless the work of your hands. Thank you. You've spoken so well. Thank you. Thank you. Whoa, wow. Maybe we need a minute to catch our breath after that. Tunasikia hizo changamoto ambazo tumeambiwa. Right? Asanteni sana. Thank you so much for just sharing what is in your heart and impacting the women here.
and the gentlemen who are here. Before we move into the next part and hear from our keynote speaker, we have our Wi-Fi that is open. It's available for us. The reason it's open is not so that we are doing other things. We have an agenda for you. We want you to push our hashtags. Those nice selfies I've seen you guys taking, and photos of everything that's going on. Bas, this is the time now. I want you guys to go online and start posting and using the hashtags. The hashtag WFiCC. Can we see it there? So that's WFiCC, but with the hashtag 2022. Right? Whatever you're posting, post that. This is another hashtag you're going to use. Her skills. Yani skills zake. So her skills. HERSKILLS. Her skills. Yani even as you're posting, unajua ni skills zako unaongelea juu yazo. Right. The other one is fundi ni kujiamini. Is it true? Yes. Fundi ni? Hata siski. Fundi ni? Kujiamini. Bas, jiamini ukipost. Sindio? We would really, really love you to push that. Let the world know this is what is happening. And you are blessed to be at the very first. There's never been another. So everyone who comes after you will always say, you attended which one? Which one did you attend? Super. All right. Good. It is my extreme pleasure now to introduce to us and to welcome on stage our keynote speaker. See, we do a drum roll. Right? Our keynote speaker, His Excellency, the Deputy Governor of Nairobi, James Njoroge. Karibu sana. Karibu sana. Thank you. Thank you. Good morning, ladies. Good morning, gentlemen. There are none, actually. I just confirmed that. I think like someone else earlier said here, I also haven't been in as large a gathering as this of distinguished ladies coming together for a common purpose to build their capacity in industry, to build their abilities to grow their families, and to build their capacities to be productive in the family unit in ways that we have not traditionally known. Let me first of all start by saying I'm very pleased to be invited here today. And when I was called through, I wasn't quite sure what to come and say, but as I sat there and listened to the distinguished first ladies from the 4 counties, thank you very much for the challenge. I think there's a lot we can achieve. There's a lot we can do. And therefore, I'd like to start by bringing you greetings from the Governor of Nairobi City County, His Excellency Sakaja Arthur Johnson. He welcomes you to the city, asked me to make you feel at home, stay, enjoy the city. There are many things. I've just had a beautiful story about Marsabit, and I'm sure it provides a different perspective from what we have today in the city. So, Your Excellencies, the First Ladies of Migori, Kisumu, Marsabit, and Nyamira, the distinguished ladies present here, and the gentlemen too who have come along. I think this is an extremely important event, and it's an extremely important occasion for us to recognize that
our old traditional views of business and work have changed, and they have changed in a permanent way. We now have, in this room, I understand, over 300 ladies who are proficient, adept, qualified, and capable of working in construction industries. And that is a big, big statement. And I don't know whether all of them are from Nairobi. I saw some from Migori, but I'm sure there are some from Nairobi as well. And the important thing about that ability is that they are able to provide for their families, they are able to provide for their children, they are able to get a living out of the work that traditionally has been associated with other people, mainly the men and the gentlemen. But what I would like to say is that for us in government, and for us in the county in particular, we would like to see and encourage the ladies to be in the forefront in driving this industry, in ensuring that we are able to get buildings. One of the first ladies mentioned about the collapsing buildings. I'm certain it's not about man or woman, it's about professionalism, and that's what we need to ingrain in every single person. When you do your work, do it professionally, do it well, do it that you can be proud of the output of what you do. That's really what makes the difference, and that's what I think is an important part of what we need to do and achieve in this industry. So I'll go through the speech that I was to read for you. I'm not sure I'll speak Swahili, but I can. So give it in English, and if you want me to speak in Swahili, I will do that. But let me go through this so that we can move on to the next thing. So, ladies and gentlemen, in 2015, Susan Howe went on a journey of appreciating and sharing beauty, culture, and community when she founded the Ibu movement. I'm told that word means women of importance, valor, women that you can appreciate, right? Appreciating women, that's what that means. The movement works with more than 100 women artisan groups in about 40 countries. Of course, with this, the statistics would change. Yeah? That's going to change from today. With all the commitments you've seen from the first ladies and yourselves, that should change. It is often a path to financial self-sufficiency for the artisans via a website, a bricks and mortar store, and pop-up shops. So that is the path that which these people have taken, what this lady has taken. Today, we are here not to celebrate Susan Hall, but our very own Build Her. Build Her is Kenya's first and only technical innovation training center for construction artisans. It exclusively trains women and actively promotes gender inclusivity in the sector. And that's an important aspect, promoting gender inclusivity. I have been to construction sites, mainly when we were campaigning, looking for votes. And I can tell you a lot of the people you see there are men, and the behaviors you see there are probably something that we need to address as we move forward in terms of ensuring that there is equality and there is fairness and there is dignity in how these places are ran. This is a clear indication that as a people, we got what it takes to ascend to the level we desire to swim in the waters we choose, but also to position ourselves at a competitive level with our counterparts on the global arena. Ladies and gentlemen, I'm sure today many would still wonder why women fundis in construction and not men. It is still a concern that the presence of women in construction industry in Kenya and on the global scale remains highly occupied by men at all levels, from supply chain to the sites. The number of women participating as equal partners still reflects a bias that certain jobs remain a purview of men, but I'm glad today that with such initiatives as Build Her has taken, the scales are bound to tilt. And I have no doubt that the scales are bound to tilt with the kind of learning that I had. I wasn't privileged to listen to some of the training, but
clearly it was beautiful training that was going on that we started off this morning. In the year 2021, research and markets indicate that the construction industry in the country will be on a constant growth at an annual growth average of 6.1%. Now, of that 6.1%, it would be great if the ladies can take the lion's share of it, because we know when you get empowered ladies who run families, and a lot of ladies in this day and age, and in particular in our county as I know it, a lot of families are ran by the ladies. It will mean that those families will be more stable, they'll be more secure, and therefore will have less of the societal challenges that we have been seeing in this city. What is worrying, though, is the fact that while many women have shown interest, and some have even sought to pursue courses related to construction, the uptake is still wanting. I'm not too sure why that would be, and probably I think it's about access, it's about socialization, and it's about probably the ability to buy it or to pay into this. And therefore, with the initiatives and the efforts of Build Her, as well as the initiatives and efforts of the county governments as established, I think we should be able to see more and more of women getting into this industry. Dear participants, the government has made very huge strides in advancing gender equality across the divide, with enactment of laws on domestic violence, sexual offenses, affirmative procurement opportunities for women, representation in public and elective offices, and establishment of affirmative funds for women-owned businesses. And on this, you know, the government has a plan to provide funding for various business initiatives, not just at the national government level, but also at county level. Certainly in the county of Nairobi, we have set aside, we want to operationalize a fund of 50 million shillings per ward. And we have 85 wards, and we want women. We want women to be in the forefront in getting access to these funds. They are the ones we find, not just in the construction industry, but also in the other businesses we see, like in the markets and all that. And we want to support them to make sure that they are able to build their wealth gradually and consistently. We know, and I've seen it because I come from the banking sector. I understand the lending process and how this works, and I have seen women-owned businesses are, on the whole, better corporates or better people to deal with when you lend than probably other entities. And we bring that thinking to the funds that we are going to create, the business funds that we're going to create, the hustler funds that we are creating in the counties. I think if women organize around their groupings or new groupings, even focused on things like industry and construction, I believe the sky will be the limit. It is something that now the doors are open. It is something that we need to be able to support you, and we can support you because we want that fund to revolve. We want it to be available to the next generation of women and even men who want to get into business to support their families. So be on the forefront. You have been trained. You have the skills. You have the knowledge. You have the openings. You have the associations. You are going to network around here with your people so you know who to talk to. And it's good I've had the NCA also promising and promoting registration among you. So when you do that, you will be able to start off on a good footing, and the sky will be the limit. We have many things to do. We have many things we offer for the businesses or the business women, and we would like to support them in those initiatives. So this is an extremely important first step in ensuring that that reaches you directly. And I would encourage you not to let this go as just a one-off event, maybe a one-off event to feel good that you've been in a seminar, in a workshop, but to take the learnings from here and convert them to practical activities in each of your areas. If you do that, I would expect that by the time we are done with our first term, 5 years in this government, His Excellency Sakaja and myself, we should be able to see many women enterprises thriving that can then tell their story about where they started. It started with the women fundis in construction, which I think
it is a very innovative idea. It's a very innovative direction that we have taken to be able to support yourselves in this process. The Ministry of Education Strategic Plan 2018 to 2022 states that the number of women enrolled in TVET programs is at 39.41%, with 5% being in the areas of engineering and construction. That's actually a very small number, right? So, like the challenge that was thrown to us by one of the first ladies here, the 5% is probably driven by prejudice or driven by self-censorship. So the women feel, no, I won't register for this because usually it's done by men. I think with technology, and we have a lot of technology now that we can use, it makes work easier, and therefore you don't need physical force. You need mental agility and ability to think through a situation and use that to develop and do the kind of things that we will have to do. So there is nothing, I do not believe personally, there is any piece of work that is on a construction site that cannot be done by a woman or a lady. I don't think there's any. And that should be our objective. You know, you recall there are times when in the city we'll be very surprised when you find a bus driver is a lady, right? You recall those days, some of you, if you're here long enough, like I have been. And that has become now common, right? Then we went on, oh, a plant operator is a lady. Oh, and you want to write a story in the papers about that because it's news, right? We want to make that not news because it should be a matter of course. It happens elsewhere, it happens in other countries, it should happen here as well. And it's all about people knowing that you should not do self-censorship, you should challenge yourself to your limits, you should go for that which you feel your heart desires. And when you go into the work environment, it is always best to do that which you feel you are naturally fitted for, because it helps with the engagement. When you try to do something that is not naturally yours, you find it difficult. You find it difficult to implement. You find it difficult to follow through. You find it difficult to excel. But in this space, as you identify the various aspects of the construction industry, choose that line that fits well with your natural dispositions. That helps you in becoming excellent. That helps you in ensuring that you are able to do that better than anybody else, because excellence is about being better than the next guy. That's all it is about. Every time you're among 10 people, make you better than the other 9. That's it. And then the other guy is also trying to be better than you, the other 9. That creates excellence. Repeated over, it gives us first-class production. That is what we see, and that's what we would encourage you to do. So with the training you have today, grow it, drive it forward, make sure that it is productive, make sure that it is helpful to yourself and to the people that you work with. I therefore rally behind every woman who has a calling in the industry to shun the traditional view that women do not belong on construction sites, but rather prove to the world the common proverb that says that what a man can do, a woman can do better. And a lot of people use that as just a cliche because it's easy to say. I have, sharing my own personal experience, I have worked in many corporates around Kenya and in the world, and I know when I have women managers, lady managers, I get better output because of the diligence that goes with how they do their work. So it is good to ensure that we tap that capacity. You tap that capacity, or rather, you realize that you have that potential and utilize it to take over the roles that have traditionally not been available or available to you in this regard. As the county government of Nairobi, under His Excellency Governor Sakaja Arthur Johnson, we commit to support every hustle. We commit to support every hustle. And what we are doing with that is we are doing what we call organizing the bottom, because we realize the problem in all these businesses is actually not money. Money is the least of your problems. The problem we have is at the bottom, which is most of our people are not structurally organized in a way that they can take advantage of the resources available to them. And therefore,
for those in leadership, like our first ladies and the leaderships in this organization, we should focus a lot more on organizing at the bottom. Make sure that people are organized to take advantage of the opportunities that exist. When we do that, we shall find that it becomes then a positive feedback effect, because when you have one operating entity, it's able to inspire another one, and it's able therefore to drive enterprise forward. We want that to grow because we want to make sure that there's wealth creation at every level in our society. We want to make sure that everybody can put food on the table, everybody can pay school fees for their children, everybody can comfortably live within the confines of the abilities that they have and the social level that they want to live. So this is important for us, and therefore I encourage Build Her and other similar organizations. I know another organization that works in this similar space called FUNDIS, and they support and supplement the efforts of the various entities that do this work. Finally, because I don't think I need to make too long a speech, I know you guys want to learn more and you want to interact and you want to exchange ideas and learn what's happened in other parts of the country and counties. Allow me to make this clarion call here today, that we all have a role to play to make the world a better place. Whichever gender, the little we can do in and around the spaces we occupy can make a difference. And this is true, especially referring to Nairobi, in the spaces that are not well or very formally organized. There are a lot of challenges. There are a lot of challenges that we need to address. There are a lot of challenges around construction, around hygiene, around sanitation, around access to basic facilities like water, electricity, even access roads, and all those then spawn off a whole raft of other issues that we need to manage in the community. We can manage those if we learn the skills, acquire the skills that we are getting from this kind of workshops and other training sessions, and use that to develop and provide leadership in our communities, provide leadership in the communities in which we live, to ensure that people are knowledgeable, people know what it is that we want to do, and people then support those initiatives as we move forward. Let us all, in the spirit of unity, embrace the words of Jana Stanfield, who says, "I cannot do all the good that the world needs, but the world needs all the good that I can do." I thank you very much. Kindly let's be upstanding to appreciate our Deputy Governor. Thank you very much. We shall be releasing him and our CEO Tatu to go through the exhibition as we continue the rest of our program. Thank you. Are we tweeting? Are we posting? Yes. Are we using the hashtags? Sorry? Yes, the Wi-Fi is open. It's open. It's not going through? What you're looking out for is something called SPH, Safari Park Hotel. And the Wi-Fi password is open. It's open. It's actually open. You can just log in. It's SPH. Look for a network called SPH. Right? Do we have people who've been able to go through? Oh, super. Your side mko sawa? All right. And we're using the hashtags WFiCC-2022. What's the other one? Has skills. What's the other one? Fundini? Asanteni sana. All right. Good. Thank you. We are welcoming you, Bona Governor, Deputy Governor, to walk with us through the exhibition that's right behind us so that you can see the amazing work that these ladies are doing.
Do we know that only 3% of women are found in construction sites? Isn't it? So going round and seeing the beautiful work that's been done inspires and communicates this story even further. So thank you very much. Yeah. Oops, just careful. Good. As we're going through that, and the exhibition is ongoing, which we will also get an opportunity to go visit. Pia sisi tutaenda baadaye, tutazunguka na tuweze kuona yale yametayarishwa ndio tu witness yaliyokuwa imefanywa na the amazing ladies that built her. Sindio? All right. Again, just to understand the lay of the land, we have washrooms to my left through that last door, and we have washrooms out through this door, the first turning on your right. Kindly, please do not feel inconvenienced at all. Okay. Do we want to stand up a little bit and just let the blood flow through our legs, kindly? Let's be upstanding ladies. Turn to the lady next to you and tell her, wewe ni bingwa. Yeah? If we could just stand up and shake that leg a little bit. Stand up. Let that blood flow a little bit. Kidogo tungeitisha ngoma, kidogo. I don't know whether Mwangi is okay with that, or our DJ at hand. Because I'm giving us a moment for our next session to start. We have panelists coming on board. I can already see Kemani is here ready with us. Yes. All right. I think Bwana DJ ameniambia tungoje kidogo the next kawimbo, kapambio. Ama mliko nataka saa hii. Aida, hook us up with one song, guys, tuchangamka. Kidogo tu, DJ. Si ati utuimbie, si utuimbie. Wamesema watajiimbia. As we are giving time for the next panelist to come on to the stage, Mwangi, tuchangamshe kidogo. That's NCA. National Industrial Training Authority gives the certificate. They have grade level. Now this section is actually our showroom. These are Build Her products. These are all furniture pieces designed by Build Her and made by Women Program. And it's really important to us to showcase the kind of quality that women are capable of. So we have a business set up to support the program. All the revenue, all the profit and aid is invested back in training because we provide free training. Now, this area is one of the areas of change. So we wanted to show these stories and moments of women. The quotes that they provided, something that's shaped your and about strong enough to give up. She ended up flourishing. She has a lucrative career, and she's back to her business. Yes, she's and she also is a mentor to many
bigger counties. Yeah, I have a job that to be everywhere, so I know the differences in how you approach it. So let's go it. Thank you so much for hosting us. Yeah. Can you ask? Yes, I can start and then the Yes, rest please. can It take doesn't have a lot of time. C'est bon. Wow, this is so cool. Hello, Felix. What's up? Yes, good afternoon. Good morning, Deputy Governor. Yes, my first question I'm asking on behalf of Linda is what is the county government doing to support women in your department? We have many programs in the city council of Nairobi. My name is Shiri, the Deputy Governor of Nairobi. We have many programs that we are running in the county to support women empowerment, particularly in the less fortunate areas like informal settlements, in the areas where we have many people living, where many people living in small spaces. For example, we are supporting them with urban agriculture, we are supporting them with societies, communities that help with clean water and stuff like that. But on this day, this particular day, this workshop is about women in construction, women FUNDIS, and it's an excellent opportunity to diversify the kind of things that we have been supporting them with. And I'm particularly pleased that Milha has been training the women and allowing them to acquire skills that they probably haven't had before or haven't had the chance to acquire, and to be able to work competently in construction sites. As you know, Nairobi is a huge county. It's a county with a lot of projects going on, and we'll be pleased to see that a large percentage of the workers in those sites are not just women, but competent women in the industry. And that's what we like about the fact that Bilha has come in to make this intervention to support, and we work together as a county government to be able to drive this forward. Thank you very much. Does the county government have a strategy in place to include women in housing and planning and also women from underdeveloped areas? As not just the county government, but also the national government, there's a process there with affirmative action activities in the various
come with a really love your attention, guys. Kindly, if you could give me your attention, we're about to move into the next session, and we have a couple of panelists who have gone through the Build Her program. We are talking about Mercy, Mary, Flora, Jacqueline, Hannah, Doreen, and Hassan, sorry. Kindly, if you had your name and you know you're on the panel and you will be speaking to us, kindly come towards that screen, please. Ladies, I don't know, tunawasiliana kweli? Mnanisikia? Lakini sasa mnafanya vile nasema. Kusikia is one thing. Guys, we really need your attention, please. So if you can hear me, guys, clap once. Yani once ni once. If you can hear me, clap once. Good. If you know you're meant to be on stage with Mr. Kemani, please kindly come towards this screen, please, so that we can start together. Sorry. So that we can start together. Unko, are you ready? Tell him to tell me if they're ready. And he's sure if they're ready. Hey. Oh, okay. I was trying to not let them hear what I'm saying. I really need. Nataka wakuje. Yes, but I need to honor this. I'd like to hand over the mic now to Kemani to take us through the next session where you're going to hear lived stories, lived examples, lived experiences of women who've gone through Build Her. Could we please put our hands together for them? Kuna slogan ya Build Her, yeah? So if we say Build Her, let me see how we jenga pamoja. Build Her. Build Her. Asante sana, na niongeze ingine ya bakshishi. Muungano. Hebu tuone hiyo nguvu. Muungano. Asante sana. Sasa tunataka tuwasikize mashahidi wa wale ambao wamefaulu katika hii space. Mafundi bomba, yeah, wanawake bomba, watu ambao wako na stories zingine ambazo zinatufanya wengine wetu, yeah,
tunabaki tunataka kuwaweka kwa status kila siku, yeah? Si ndio? So tunataka tusikie stories zao. You know, we want to hear first hand in this first ever, you know, conference of women fundis. We want to hear the stories of change, the proof of change. And these stories will come from our abled, now successful women fundis who are in the industry today. So I'll be introducing one by one, na watakuja kwa jukwaa, na nataka tuwakaribishe na vishindo, shangwe na deremo. Hebu tujaribu shangwe kwanza. One shangwe. Awesome, awesome. Nderemo, nderemo, nderemo. You can move. I'm not sure najua tofauti ya shangwe na nderemo. Haya. Lakini hizo mbili. So the first on stage, I want to introduce this lady. Is Anita, certified builder, carpentry and joinery artisan, who completed in 2019, who has been working in the construction industry for 3 years. Her skills range from furniture to fit-outs, including fabrication and fitting of cabinets, doors and shelves. She worked formerly at Link Limited and is currently at Studios Kobe Flora Kilifi. Imagine. Na ametoka mtaa wa Mathare. Put your hands together for Mercy Ngonyo. Mercy Ngonyo, Mercy Ngonyo. Endelea na makofi, endelea na makofi, endelea na makofi. Please, Mercy. Please occupy the first seat. Karibu sana Mercy. Hata tumekutana huko nje singejua ni yule Mercy. Mambo iko poa. Second, on stage will be this lady is now a qualified painter and decorator. Yeah? A builder artisan, 2021 graduate. She has worked with various contractors and developers, namely Unity Homes, imagine Tattoo City, and Mivida Homes. She's skilled in painting, skimming, working with wall master and textured paints. She now trains artisans on site and is also responsible for quality control. Kwa huo muda mfupi sana. Yeah? Put your hands together to invite on stage Mary Ouma Otieno from Babadogo. Mary. Wenye umekuwa quality assurance. Kabisa, kabisa. Karibu sana on stage. This is Anita, certified builder, carpentry and joinery artisan, 2019 graduate. She is skilled in carpentry, cabinetry, joinery, fixing doors, drawing interpretation, and operates manual and power tools and woodworking machines. She works as a joiner at the builder shop, trains new artisans starting at the shop, and acts as a mentor to both trainees and incoming artisans, none other than Flora Oluwaya. Flora is from my motherland, Korogosho. Asante sana Flora. We have another Anita, certified builder, carpenter and joinery artisan, 2021 graduate. She's passionate about construction work and has launched her own workshop. Yeah, do I say? She's a mentor and to her peers is self-driven, reliable, and looking to progress and be a leading mark of quality in the industry. She wants to hire and empower builder artisans and other women. Wale watu mna train saa hii, kuna mtu anawagojea na anaitwa Jacqueline Mudhoni. Karibu Jackie. Karibu sana Jackie.
Mnaona employer vile anatembea. The next one is a painter, decorator, a builder, artisan, 2021 graduate, a self-driven go-getter. She has subcontracted various works and specialities, specializes in painting, skimming, and textured paint surfaces. Maze kupata watu wa rangi. Hana Njoki. Karibu sana Ana. Karibu sana Ana. Tuko pia hapa naye Doreen Mwaganeza. So as she walks in, ako kwa painting and decorating at Build Her. She's an ambitious, fearless, look at how she walks. Fearless, artisan, specializing in painting, skimming, textured paint surfaces. She has also pursued and acquired additional skills on site. Mpigie makofi tena. Doreen Mugwaneza. Karibu sana. Mwisho, na ni muhimu sana nilimweka hapa kwa sababu pia anatoka motherland. Huyu ni certified builder, carpentry and joinery artisan, graduate. She's self-motivated and ambitious. Has skills in carpentry, joinery, finishing, and operates manual and power tools and woodworking machines. She worked formerly at Link Limited and is currently at Morocco. None other than Kadra Hassan. Wow. 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 Wow, karibu sana Kadra. Tuwapigie makofi tena. Sasa nataka tuwe na mazungumzo tu na watu ambao wamekuja kushuhudia hii sherehe leo. And you'll be free to speak lugha yote. Hata ukituingiza mtaani pia tutafurahi zaidi. Ama? Ukituingiza pia mtaani tunafurahi pia sana. So we all know that construction is a tough industry for all players. Tumesikia leo ujumbe kutoka kwa wazungumzaji leo na kwamba iko na dynamics zake pia za kufaulu. Tungependa kusikia tukianzia na Mercy na Mary. Sasa ni nini kimewaweka kuendelea kuwa motivated katika hii industry? What has kept you motivated in this industry? Tuanze na wewe Mercy. Unaweza mpa mic? Hello. I'm Mercy Ngonyo. What motivates me in this industry is every day I'm learning a new skill. First, nilianza Link. Link nilifanya for 2 years. Na hapo ndo nilijua kutengeneza different types of furnitures like kitanda, cardboards, na kutengeneza hadi machine. Etko before a studio, nimejua how to assemble different types of machines like service planer and table saw and band saw also. Thank you. Wow. Yeah, endelea pia. Ni nini kilikupatia motisha wa kuendelea na hii industry? What motivated you? Maybe you can share. Okay, first of all, naweza sema what motivated me ama inanifanya like it drives me kukua focus in this industry is that nataka kuwa na career that is stable yenye inaweza ni support mimi na mtoto wangu. And also another thing, okay, challenges kwa hii industry there are so many, but
kwa hii industry lazima ujitolea. Hakuna kitu inakuja like easily. Hakuna kitu inakuja easily. So mtu anafaa kujituma, mtu unafaa kujipush to achieve what you want. And also another thing, chenye nafanya like every day nakuwa like motivated is when I wake up, nikienda site, I'm able to learn vitu tofauti, and yeah, I'm able to learn new things kwa construction, and also that ability ya kupata kufunza wenzako, your colleagues, it's also another motivation. Alafu pia unapata like, by my colleagues wako very open, wako very, ni wase wachangamfu, na ni wale wenye wanaku encourage. Because unapata like, hao wamekuwa kwa industry for a very long time, but unapata mtu anakueleza like, wewe umekaa hapa kwa industry, it's not more than a year, but unaweza fanya hivi, yeah? You're better than us. Bado you can learn and grow, and also maybe one day utakuwa maybe contractor, you can do everything, yeah. Yeah, point muhimu sana ambayo imetoka kwako. Point muhimu sana ambayo imetoka kwa Mary, ya kwamba networks na colleagues na friends ndio wanawezesha watu hasa katika kuwapatia motivation, na tunajua ikuangi pia rahisi hivyo, yeah? Kuna challenges, especially na resistance from friends, family, community. So Flora, ebu share with us some of these challenges that you've experienced yourself, especially in the industry. Karibu. Challenges. Ile challenges mimi nimepitia kwa industry ni ukifanya kazi kama ujiamini sio kitu rahisi. Juu ukipewa kazi ufanye, lazima kitu ya kwanza ujiamini. Tena kitu ya pili ukuwe na confidence. Sio lazima mtu akuja kuambie ukuwe na confidence, ukuwe na uoga umepewa kazi ufanye, lakini uko na ile uoga ndani yako, hata kitu unataka kutengeneza inatoka vibaya. Lakini ukiwa na confidence, hakuna kitu wewe huwezi. Kama mimi nikifanya kazi kwenye nafanya kwa hiyo kampuni ya builder, nikiletwa kama project kama Flora, nafanyanga natoa ile uoga iko ndani yangu, nasimama nasema ndio naweza. Kila kitu kwa hii dunia ukitaka kufanya kitu, usiojionange, jiangalie mali unaenda mbele. Sasa mimi nafanya kitu nikiwa na confidence sana. So labda tu bado ukiwa hapo, kuna changamoto ambazo umepata kutoka kwa marafiki, kwa hizo ambazo tunaita challenges? Mimi nikikuja builder sikupata support, sikupata any support from marafiki zangu wako nipea support, na hata my husband ako nipea support. Hata familia walikuwa wanadhani kama anakuja kucheza. Lakini venye ilikuja kwa nyumba, nilikuwa na argument mingi sana kwa nyumba yangu. Nilikuwa tunagombana kila siku na mzee. Nikimwambia naenda training ya fundi, anasema, tangu lini mwanamke kuwa fundi Nairobi? Wanaume ndio fundi, sio wanawake. Nikamwambia hapana, mimi naweza. Nilikuwa nafika kwa nyumba, nikitoka bila nikifika kwa nyumba, bado kuna challenges mingi, kugombana, unataka kutoka kwenda kuchukua mtoto daycare, unataka kufanya vitu, lakini nilikuwa najipatia nguvu, nasema ninaweza. Hata nikifanya kazi, nikitoka kama niko training, nikitoka kwa shule, kama nimekuja home, hata marafiki zangu hawanipei support yote. Hawezi niambia ati Flora utafanya kitu utafika step nyingine ama utaenda kiwango kingine. Walikuwa wananiambia ni kitu ujinga. Lakini mimi nilikuwa nikasema acha niende step by step nione venye kutakuwa. Lakini sasa naona changes kubwa kwa maisha yangu. Juu familia yangu sasa sio kama kitambo. Tena maisha ile mimi nilikuwa naishi kitambo sio kama ya sasa. Juu kitambo hata kulipa school fees ilikuwa ngumu. Hata kulipa rent ilikuwa nafika saa nyingine unaambiwa mlango imefungwa. Lakini sasa inaweza kujisimamia kama mimi. Naweza sema inaweza fanya. Watu wangu sasa shule mzuri wako nayo.
Watu wangu sasa wanaenda shule mzuri. Hata wafukuze shule kama kitambo. Sasa wanaona kitu kizuri kinakuja ndani yangu. Sio vinyo walikuwa wananipull down wananiambia uwezi, sasa naweza. Asante. Nafikiri changamoto ziko mingi, challenges zile umetaja ni mingi. Tungependana tupe tu moja ile ilimbadilisha pia, ile imechangia kubadilika kwako katika hii industry. One of those challenges, tupatie Ana nafasi. Atuweze kuzungumzia kuhusu hiyo challenges. Sorry. Samahani. Build her, tujenge pamoja. Build her, tujenge pamoja. Okay, kwa majina ni Jacqueline Gadhoni na nilijoin Builder year 2021 na ndio year bado niligraduate. Na kwangu challenges ambazo nimekumbana nazo ni kama mama. Hapa kama wamama wengi wetu hata kwa darasa kuconcentrate ilikuwa shida juu unapata akili zako bado ziko nyumbani. Lakini kitu nashukuru sana Builder, hata ningehimiza hawa wakubwa tuko nao hapa wenye makampuni, unapomwandika mwanamke fundi kutoka Builder uko na fully, yani amekuja kama a package. Cause pale shuleni tulifunzwa na teacher Madam T, alitufundisha kitu ya kwanza mindset. Kwa hivyo alituwezesha kurudi kiakili, kudeal na akili ndio ukaweze kufocus. So every time unapata challenge, kuna notes mingi sana ambazo Madam T alitusaidia nazo, zinatusaidia kujipush. Utapatana na mtu kama Madam Teacher Esther, alitufunza kuwa kama huyu ndege anaitwa tai. Tai ni ndege ambaye huwa ni ndege ambaye yuko focused. So kama wana Builder, ningewahimiza nyinyi wote msirudishwe nyuma na zile challenges ambazo tunakumbana nazo, maana hazitawahi isha. So the only secret ni tuendelee tu kutake hizo notes, kuzisoma zile ambazo tulipewa kama weapon na hawa walimu. Madam Kawera alituhimiza tuzoea kujiita. Wacha tu kukaa nyumbani ati mzee amesema uwezi andikwa. Hapana, mimi kama mimi niliambiwa ndazidi tu kulea watoto, na so niliona nitazidi kulea watoto, nafungua workshop yangu hapa kwa hii nyumba. So inabidi unapigana na zile challenges na unapigana pia na wanaume pale nje, kwa maana pia pale nje kama kujiita kuanzisha workshop pia si rahisi. Cause mafundi ni wale utapatana na kina Kamau na kina Umundi ambao wanakuambia tumia butt joints. Wewe pale umefundishwa kutumia kitu kama joinery, kutumia kina motiz na tenon, kitu perfect. Na kama kina mama tunapenda vitu safi, mali safi, hatupendi vitu tu za hivi. So challenges ziko, na pia nafurahia walimu wetu wametualao kurudi shule, kuwapigia simu in case upatane na changamoto ambalo unashindwa kudeal nayo. Wako pale 24/7, unawapigia simu. Kama ni tools ujui za kutumia, Teacher Freddy wako pale, Teacher Isaac wanakusaidia na kila kitu. Kwa hivyo kama wanawake ndawahimiza usidanganywe na ma relatives na family ati uwezi, tutaweza. Wow. Ana, yes, Ana, unaongezea tu tafadhali from your experience. Okay, mimi nitaongelelea kuhusu challenges. Huko challenges ni mingi sana. But nashukuru sana Builder wakitutuma huko nje, walitutuma as a full package. Walitupea tools, wakatupea life skills, physically tuko fit. Sasa kama mimi si mnaona niko na weight kubwa. Mostly huko nje hiyo ndio inakuanga challenge yangu. I'll give a story like this week on Monday, I went on a site. Nilikuwa natafuta job. Mwenye nilipata mwenye hiyo site, nikamwambia anipe kazi as a painter. Aliniangalia kaniuliza, unaweza toboa kupanda juu kweli? And I was like, kwa nini nisipande juu? Akaniambia, kama unaweza panda juu kuna kazi, lakini kama unajua hauwezi hakuna kazi. Nikamwambia mwenye alinitrain Builder alinituma huku nje nikiwa a full package, so I can do anything yenye wewe unaweza fanya because I know I'm a full grown painter. And I thank Builder for that. So
akaniita akaniambia kwenye utafanya kazi utaniwekea wallmaster kutoka 5th floor hadi ground floor kwa hizo moldings zote za dirisha. And I was okay, I can do it kwa sababu mwanamke ukiwa kama fundi ni kujiamini. And I believed on myself and I believed on the training that I had and I impressed him na niliwashtua wote. They were like, kumbe wanawake wanaweza fanya kazi ya wanaume. Na I thank Build her very much because hata ukipata any challenge, they are just a call away. And I appreciate them very much. So venye niliingia kwa hiyo site, nikapewa, okay, nikienda kuulizia site, sikuwa nimejua kazi yenye naenda kufanya, so I had to be prepared at that time psychologically. Nikamwambia nionyeshe ni wapi, nikapanda juu, nikatengeneza moldings hata vizuri kumliko, and I know I did a very good job. That's all I can say about it. Wow, wow. Mpe makofi tena. Nafikiri hiyo story inabamba sana. Sasa tukuje kwa Doreen na Kadra. Doreen, kuna lessons pia mmepick za success, za zile unaweza share na watu useme wenye industry imeni change hivi, yeah? Ni nini hasa hizi lessons ambazo ungependa kushare na sisi? Okay. Naitwa Doreen Mkwaneza. Mimi ni painter, nafanya kazi hadi saa hii. Okay, kitu ya kwanza ni kujiamini. Okay, ukiwa kwa site kuna watu tofauti na wakiongelea size ya mtu huwa na complain. Kama mimi nikifanya kazi watu wanakama kuniangalia, wanafurahia na kazi yenye nafanya. So kitu ya kwanza nilijifunza kujiamini. The second, how to interact with the people, different persons. Juu watu si the same. Kitu ingine ni naweza fanya kazi, naweza jifungulia kitu, naweza supplier. Just that. So kwa experience yako kuna watu wamekuangalia hivi ukiwaambia wewe unaweza hii wana kushuku? Tupatie incident moja. Okay. Unajua wanaangalia the way you are doing the work, how you are hard working you are, then wana kama saizi naweza kaa hapa mtu ananiita niende nifanye kazi juu ameanza kunijua sana. Thank you. Asante sana. Mpigie makofi tena. Kadra pale mtaani na kwingine, na saa hii tumesikia hata Migori, Marsabit, you know, ukiwa unabongesha mademu ambao hawajui story ya builder na hawajui story ya construction, story yako inaweza kuwa gani ili ya kuwapea motisha? Yeah, saseni. So naitwa Kadra Hassan, niligraduate Builder 2019. So kenye naweza motivate watu mtaani, kuna watu niliwaambia ile siku tulikuwa tunaenda interview, kuna watu nilichukua nikaenda nikawapelekesha wakaandikisha. So after kuandikisha unaambia mtu like unaenda training ni wewe ujitetee kivyako, haujui anything kuhusu mbao. So lazima ujitetee kivyako. So it was like mtu anakuambia mimi sioni kama nitatoboa. Like unaomba kama uko sure uwezi, weka tu home. Siku nitaomoka utanitafuta. Yeah. By the way, na hivyo ndo venye imehappen sahi. So tulienda interview and some people wakapass, wengine wakafail. So wenye walipass walidrop katikati na nawajua some friends, so ni maneiba pia. So sahi penye nafanya kazi like ile mshahara nalipwa na venye navaa, you can see like wanajaribu. Yeah. So wanajaribu kutafuta ideas za venye wanaweza fanya like wewe kama mimi. So most of them nawaambianga niliwapea opportunity like ya kuenda kuandikisha, mkakataa mkadhani ni jokes. So kila mtu apambane na hali yake. Like wananiambia is there any chance naweza enda tena ni apply? Naambia kama unaweza vumilia juu ni ngumu kama mwanamke kufanya hiyo kazi, kama unaweza vumilia yes kuna nafasi. Yeah.
Wazi sana. So ningependa kupeana kwa watu watatu hapa ndani ambao wanaweza penda kushoot maswali kwa panelist wetu kwa huo muda mfupi tuko nao umebakisha. So the first hand to go up. Naona kwa hii meza, sijui kama we can find someone to pass. Then there's a gentleman kwa ile table 21, table 30. Let's start with table 30 here. Then table 21, who else? I just want to mark, start with this table 21. Table number? Yes, that would be the next one. Yes, you can ask. Habari zenyu? Naitwa Sili Roba kutoka Bilha cohort 2. Swali yangu ni kwa Kadra. Okay. Let's say in our community, Muslim ladies hawananga ile chance ya kufanya kazi kama hiyo unafanya. Because wanajuanga Muslim women, they are inferior, as in hawana say. Kila kitu ni wanaume ndo kusema. So kama wewe place yenye huko, unaweza ambia naje? Yani unaweza motivate aje hawa wanawake waki. So, okay. Naitwa Asili Roba from cohort 2. Okay. Wanawake wa Kiislamu wanasemanga kazi ni ya wanaume peke yake. So wanaume ndo kusema kwa kila kitu. Thank God mimi na Kadra tulipata uwezo tukapata. By the way tuko wengi but yuko peke yetu. Thank God tulipata hiyo opportunity. Thanks to Tatu umetuunua. Okay, unaweza motivate aje hawa wanawake wa dini ya Kiislamu ndo wa join hii industry? Hamjambo. Naitwa Njehia Njoroge. First of all, hata sio swali ni comment na I'm elated to see build her and the work that you're doing, Tatu. Congratulations. Mimi ni mkurugenzi mkuu wa kampuni inaitwa Sahihi Interior Builders. Sijui wangapi hapa wamefanya kazi na sisi? Naona mkono pale. Sisi ni partners wa Builder na sikudhania kwamba mko wengi hivi na kwamba tayari mna make impact huko nje. And for you who has started your own company, congratulations. Na wewe tayari ni employer. What I would like to say is we have opportunities for you. Niko na ladies in my company, and I think 2 of them are here with me, and I can attest, maybe they can stand, I don't know, Abigail and Faith, I think they are in different places. We just stand and wave. I think they went to sit up together. And the impact that they have, especially Abigail. Abigail, just remain standing. Abigail, mkimwona with that size hata hatumuoni vizuri, she's a project supervisor. Na anaweza simamia project moja akiwa peke yake kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na ni project ambayo iko na zaidi ya mafundi wanaume 20. Na yeye ndiye anawasomea ramani, literally interpreting the drawings and basically executing what is on the drawing on the ground. Sahihi, miaka 12 hatujaipata a feedback kutoka kwa client kama vile tumepata ya Abigail. Amepata nafasi ya kufanyiwa party na client, kumwambia asanti kwa sababu ya a good job done. And why I'm saying this is because we have men supervisors in the company, and they have been there for long. She's been with us only less than 2 years, and this is the feedback we are getting. So,
Kuna dada hapa amesema, I think for women, you do quality job. And I'm for sure, I know that you give quality when you get your mind into it. And so keep it up, and congratulations once again. Thank you, Mr. J here. Please, the last person is behind that table. Yeah, thank you. Saseni. Poa. I'm Marion, cohort 8. Now, my question goes to Hannah. Hannah, nilikuwa nataka kujua, how do you cope with this? Like, time ulianza, ulipatana na fundi, akaanza alikuwa anataka kuguide, then wewe ukachukua na tu na yeye juu siana zile za ovyo. Then all of a sudden, mkiwa at the middle of the thing, anaanza zile za anataka kukatia na mko kazi, utaacha ama utaendelea, na yeye sasa ndio mkubwa wako, unaweza fanya aje? Jina? Marion. Asante Marion, asante kwa hiyo swali. Kuna wa mwisho, someone who want to, yes please, just the last one so that we get all the speakers to have one round of responding and then we close the session. Ilikuwa hapa, okay sawa, endelea tu lakini utampatia table number 24. So my name is Kevin. Swali yangu kubwa ni kwa hiyo panel yote, kama wanawake fundi, nilikuwa nauliza, mmetrainiwa, mmetoka na skills zenu, then muende kwa site, fundi anakuuliza fanya hii venye mimi nataka, na kuna venye maybe wewe ulitrainiwa kufanya hiyo kitu, una deal na hiyo aje? Thank you. Table number 24, last one, please. Hi everyone, my name is Janet from St. Gobain. I would like to ask, anyone can answer from the panel. Kuna challenge when I know some women who are at home stuck. They really want this, and in their heart they want it, but they are somewhat not able to face the resistance. It could be a husband, maybe violent or threats. You know, when you have someone holding on to something, and you're unable to break loose, what would you tell that woman, regardless of the resistance they're facing at home, so that they break loose to be able to chase what they want to do with their life? That's all from me. Thank you so much. Sasa wacha tuwapatie nafasi waweze kujibu, na nafikiri sasa tunaweza hata pata round moja tu ya kila mtu kushika mic. You can choose to respond ama kujibu chochote kile ambacho kimeulizwa, lakini pia tukumbuke kadra kuna hiyo ya Waislamu utatujibia. Jacqueline, kuna hayo maswali. Hana, kuna swali umeulizwa. Jacqueline, kuhusu kufungua kiwanda, maybe anything new in that. Yes, na tuanze na hilo swali la mwisho, especially on resistance pia. Yes, tupate one round. Asante. Mimi kwanza naanza na swali ya Kelvin, according to the way ameongea. Kuambiwa tutaambiwa, lakini kumsikiza ndamsikiza, lakini ndamwambia even me I have my own idea. Kuniambia si shida, lakini we can try this of mine. Ikiona ikishindikana tutatengeneza na hii yako. Bofi kwa hiyo swali tunajibu. Asante. Mjibu Kevin. Yes. Okay, from table number 24, I think nitajibu hiyo. Yeah. Okay. As much as challenges ziko nyingi and difficulties and hiyo kuambiwa like you can't do it. Saizi one thing nimeona like there's change, yeah. Saizi like the world inakuja inakuwa structured tofauti, kuna opportunities, yeah. And sahizi it's for both, there's full opportunities for both male and female. Saizi kwa industries nyingi unapata
wanawake. Saizi there's no saizi opportunities za kusa wanawake. Industry is mob, women are venturing into them, yeah. So there's a sema like for every like unapata when you dare to dream, yeah, we go for it. There's always endless opportunities for when you wanna dare to dream, yeah. Thank you so much. Nitajibu ya table number 24 bado. Kama wewe mwanamke umeamua kutoka ukiona mwanamke mwenzako ameng'ara, lazima utakuwa na interest. Uwezi taka pale nyumbani na mwingine anang'ara ukuliko, mwingine anametameta, unaona mwingine kila kitu unaona new kwa maisha yake, ako na skills mpya. Hata ukimuona venye anatembea kwa smart, si ndio? Sasa lazima pia utakuwa interest. Tena mambo ya madem unafungwa na mwanaume kwa nyumba na kwamba usitoke. Pia mimi nilikuwa mmoja wao, nilisema siwezi. Nilisema enough is enough. Nikasema mimi mwenyewe natoka niende nikatafute kazi. Hata wenye nilikuja Builder walini welcome vizuri sana. Wakanichukua kama mtoto. Wakaenda step by step. Nikienda kwa nyumba nikileta kelele na kuja nasema. Yeah. Na uliza chati sasa nifanyaje? Chati ni before wewe si unajua tunataka ng'ang'ana. Sasa mimi hadi yeye mwenyewe kwa nyumba ndio anasema bibi yangu una bibi yangu nyamengara siku hizi. Hadi yende kusema bora kwa ile nguo yako tuende nayo mahali. Kitambo angeza kuniambia hivyo. Mimi ndio naweka change kwa nyumba yangu na maisha yangu. Awesome. Oh. Asante. Endelea. Yes, unaweza jibu pia kuhusu vile kuencourage watu kutotegemea tu kuchoro job. Nafikiri kuna hiyo story. Kwanza kabisa ningependa hiyo kumjibu hiyo madam table number 24 pia na wale wa mama wengine. Hizo challenges tunakumbana nazo pale nyumbani, na uzuri wa Builder walimu pale ni kama wanakufuel na wanakumenta vile hata utaongea na huyo mzee aingie box na atakubali uende wapi shule, si uende utwe umang'aa ama umuonyeshe hivi. Pelekana tu na yeye, lakini unampeleka na line poa. So kama mimi nilikuwa naona kama vitanda tulikuwa tumenunua tu hizi za barabara. Hata hapa kuna rafiki yangu tukisoma aliniambia Jackie, sasa nimeelewa kwa nini meza ile nilitengenezewa pale nje nilikimbia kutafuta nyota ndio ibalance. Nijua kutumia mafundi bandia. Nikamwambia mimi kitanda yao watoto iligundua mbao moja ilikuwa imebend na uliambiwa mbao ni mahogany. Sasa pale shule tulisoma kumbe mafundi wa pale barabarani au tumia mbao imejaa maji. So pale ndio nika challenge bwana, nikamuonyesha watoto number 1 kama fundi naweza taka kuchange hata nyumba. Viti sio lazima tununue viti mpya. Kuna kitu inaitwa upholstery, iko tu kwa line ambao naenda nanunua material, ndio sijajua vitu nyingi, lakini unaita fundi na mnakaa naye pale, na jioni akikuja kiti ni mpya, akikuja jioni kitanda ni mpya. Nani amefanya hiyo yote? Mama, wewe ndio unamfunza. Sasa unapata hata pale nje wewe ndio unamchallenge, unamwambia sasa ndio nimelearn. Pale before ulikuwa tu naambia fundi nataka kitchen cabinets, anakuinsistia sijui tumia particle board, sijui tumia hii na kufanyia kitu inaitwa lipping. Lakini juu sikuwa na hiyo knowledge, sikuwa najua hata lipping ni nini. Ile mbao ikiingia tu maji inaanza kufura, zile malpa hinges zinaanza kung'oka, so unashindwa shida ni nini na ushatumia pesa. So ile shida ndio nilimwambia naleta solution by mimi kuenda shule. Nimechoka na mafundi bandia. So pale ndio nimelearn mbao nzuri hata ya kutumia kama cabinetry. I'd rather go for an expensive board like blockboard ama hata ile plyboard 18 ply. Hizo ni mbao ambazo hautasumbuana nazo, hata zipate maji as long as zimefanywa finishing safi, uko sawa to go. Sawa. Asante sana Jacqueline. Okay, mimi
basically na mimi nitaongelelea kuhusu kukatiwa kwa site na whatever. Hiyo kenye okay, venye utajibeba wewe mwenyewe ndio itasema venye mwenye umepata kwa site atakubebaje. Kama mimi napenda safety boot yangu sana sana sana. Nikijivaa mimi venye okay utavaa decent na uvae safety boot yako, kitu ya kwanza inafanyanga mtu na kurespect as a woman looking for a job, not looking for a boyfriend. Juu ni wengi sana wanasumbuanga wasichana kwa site. But mi ushanga kama hiyo site yenye niko this week, I'm the only lady there. Na sina stress na hakuna mwenye ananisumbua. Kwa nini? Because niko na sura ya kazi, sichekeshi watu huko, nimeenda kufanya kazi. If you know what you are doing, ukikuwa serious na kazi yako na uonyeshe watu we haujaenda huko ukiwa joka, hawezi wakakusumbua. Kenye itafanya wakusumbue ni ile ya okay ni sawa, sijui fanya, sijui sijui be serious with what you are doing, and everyone will be serious with your work na hakuna mwenye atakuchezea. So focus and be the change. Wow. Doreen, karibu. Okay, kwangu na mimi naweza sema just unajua chenye umeenda kufanya, just focus for your destiny. Jua kwenye unaenda, jua chenye unafanya. Na unajua huku maisha kuna changamoto tofauti, but you have to never give up, just continue. Ukishapata pesa hiyo inaishanga, hata ukumbukangi. Maisha inaendelea. Mimi chenye naweza sema kama nimeenda kwa site najua nimeenda kutafuta pesa. Na mimi sipendi umaskini, I hate that. Sipendi. Yes. Kuwa na positive mind. Sipendi. Kama mtu amekwambia ati kama mimi mtu anaweza niambia wewe usifanye hii kazi, mbona mimi nisifanye? Mwenye alifanya kwani yale zaiwa nayo? Kuna ability venye mtu anaweza amezaliwa na talent, lakini kuna vitu zenye mtu anaweza technique afanye. So never give up, just continue until today your destiny. Wow, asante sana. Yeah, Kadra, karibu. So mi majibu yangu nitapatia Asli hiyo swali amenipatia hiyo kuhusu challenges zenye nimepitia kama Muislamu. I think alikuwa anaongelelea kwa site. So mimi kama Muislamu dini yangu hainiruhusu kuvaa uchi, as in kukua half naked. As long as nimevaa gwanda, niko kabisa nimejifunika na nimefunika kichwa, hakuna mali inaniambia sifai kufanya hii kazi na hii kazi. As long as nimejifunika, mimi niko sawa. As long as sifanyi kazi ya haramu inanipatia pesa ya halali, mimi niko sawa. Yeah, hiyo ndo majibu yangu kwake. Asante. Na pia kulikuwa na swali kuhusu ni vipi ukipewa hizi instructions na umejua uko poa, mnajipatanga saa zingine uko better than ule mtu foreman ama forewoman ule anakusimamia. Do you find yourself sometimes uko better than ule mtu anakusimamia kwa job? Yeah, saa mimi naweza jibu pia hiyo. Ile kampuni nilikuwa first, nilikuwa kama fundilana. Like nilikuwa semi skilled. Sikuwa nimejua like kabisa ufundi ni nini. Like nilikuwa nimejua basic peke yake. So hiyo kampuni yenye nilikuwa like ulikuwa unachallengewa na boss, anakuambia like hii kitu unafaa kufanya hivi na hivi na hivi. So hapa mimi nakulipa, hapa uyuko shule. So it was like unasikia vibaya, mpaka kuna siku nilisikia vibaya sana, nikapigia teacher Tarure. Nilimpigia Tarure, nikamuomba advice, akaniambia na teacher Kawera. Teacher Kawera akaniambia, akanipea advice, akaniambia be patient kwa sababu wewe ndo unajua kenye unataka kwa life, lazima utie bidii kabisa. So it was like unapewa project, manager kwa hapo like anakufuata, angalie venye unafanya kazi. So ulikuwa rada kabisa ukiona yenyewe hapa nimefanya makosa na sitaki manager ajue juu ataniletea hasira zake mbaya sana. So mimi nilikuwa na makoligi wenye tumetoka nao Builder, ilikuwa inatafuta ideas kwao, nauliza hapa sasa nitafanya aje juu yenyewe nimeshindwa na boss yenyewe ni kama nanitafutanga, at least mnisaidie tu hapo. So hii kampuni yenyewe nimeenda saa hii
at least zile vitu zenye nilikuwa na learn from ile previous company yenye nilikuwa inanimotivate, at least napeana ideas. Sahi najiona very important kwa kampuni yenye niko, kwa sababu wakitaka ideas like how to improve kitu fulani, at least wanatafuta ideas kwangu. Kadra najua wewe ni mtu unaweza toa idea kuhusu venye tunaweza improve hapa. So nilikuwa najichota sana, build her. Yenye at least nimejenga jina build her kiasi. Yes, and now we come to the end of our interesting session because there will be another team of panelists who will be speaking to us. I want us to put our hands together again once more to these beautiful and intelligent and creative innovators, women before us. Beautiful, beautiful. Asanteni sana. Nafikiri MC, kuna wimbo wa kutoka kwa jukwaa? Wa dance? Wa dance, tafadhali. Tuwekee wimbo tuwekee wimbo waimbe. Tuwapatie nafasi ili watu wachukue ma-selfie za wapige picha za timu Kumba. DJ unaombwa. Tutawasaidia kudance. Hebu tuwasaidie kudance. Tusimame hata sisi. Tusimame hata sisi tuwasaidie kudance. Nobody can say no when Jesus says yes. Nobody can say no. Tuwapigie makofi mazuri, maana imegharimu wao kufika mahali hapa. Makofi mazuri kwa mafundi bomba. Asanteni. Nafikiri tumechoka kwa kiasi kwa sababu ya kukaa, kwa hivyo kwa muda ambao si mrefu tutaenda kuweza kupata chai. Si ndio? Unasikia wengine wanasema yenyewe, sawa. Kwa hivyo tutachukua muda wa dakika kama 45. Kwa hivyo tukienda pale kunywa chai, tuharakishe, ni kwa sababu ya kuokoa muda pia. Sawa? Alafu wakati tunapokuwa tunakunywa chai mali pale pia kuna ile desk ambayo ilikuwa imewekwa pale ya NCA. Tukumbuke huo ndio muda mwafaka ambao tunafaa tuende mali pale tukaweze kujiandikisha mali pale. Sawa? Kwa hivyo unapokuwa unakunywa chai, wale ambao ni mafundi ambao tumeambiwa ni vizuri tuende kwa ile desk yao kuweza kwenda kujiandikisha mali pale. Na pia kuna hao mafundi ambao pia ni magwiji wa hii industry ambao walitangulia hawa ambao wamekuwa mali hapa, ambao ni professional panelists ambao watakuja next baada ya kunywa chai. Au wanaombwa na Kawira, tafadhali muende pande ule karibu na ule mlango pale, mtaweza kukutana na Kawira mali pale, mkaweze kusemezana moja mbili, ndio tunaporudi basi nyinyi ndio mtakuwa mje mchukue jukwaa. Sawa? Yes. Kwa hivyo ni kwa dakika 45. Sasa hizi dakika ngapi? Sasa ni 8 minutes to 1. Kwa hivyo saa 7:45 tuwe tumerudi. Sasa hii bado dakika chache zifike saa 7. Kwa hivyo saa 7:45 naomba tafadhali tuwe tumeweza kurudi katika ukumbi, ndio tuingie katika hicho kiwango kingine. Sawa? Kwa hivyo naomba tukaweze kusimama, tujinyoroshe tukitoka tukielekea mali pale,
twende tukaweze kupata kikombe cha chai pale, ujibambe, alafu turudi saa hizo tumesema saa 7 na dakika 45. Asante. God has given me, and I know who.
amazing conference. What is our theme, ladies? Aki, I only have one participant. Only one person has answered. You're two. Yeah. Can we say it together? What is our theme, ladies? Super, super. So we want to go into living proof of change, part 2, where we want to hear from our professional panelists. And to take us through this, we shall have our very own Kawera Njogu, who is head of placement at BuildHer. Karibu sana. Thank you. The floor is yours. Karibuni tena kwa huu mtandao leo au kwa hili kongamano la Women Fundis in Construction Conference. Sisi wamama tunajiamini, si ndio? Kwa hii panel session ambayo tumekuwa nayo before break, kuna mawazo ambayo yameanza kutupitia. Kuna vile tumeanza kusikia kama kuna motisha hiyo panel session inatupatia, si ndio? Kuna muwasho. Kweli ama uongo? Ni wangapi wanasikia hivyo? Wachache jamani. Niulize tena. Ni wangapi wanasikia muwasho? Good. So, hatujamaliza. Hiyo ilikuwa tu ladha kidogo. Sawa? Sasa hii session ya pili ni stage nyingine. Tuko na wamama ambao ni mabingwa pia. Wamama ambao wamekomaa kwa hii industry yetu ya sekta ya ujenzi. Na hawa wamama pia wamepitia mengi. Na tunataka waje, tuwapongeze, tuwarecognize na tuwasikize. Tusikie ni nini wamepitia katika maisha yao na katika kujiendeleza katika hii sekta ya ujenzi. So, wacha tuwakaribishe, tukianza na Beatrice Kiniti. Beatrice, karibu. Beatrice is the founder of Furniture Art Kenya and has run a vibrant furniture production workshop for 20 years. 20 years since she joined the wood crafting space. When she started, Beatrice struggled. Karibu, Beatrice. When she started, Beatrice struggled with societal gendered norms and had to work twice as hard as her male counterparts to earn her clients' interest. Karibu tena, Beatrice. Tukaribisha tena Lynn Wamboi. Ama vile builder huwa tunafanya hivi. Hongera. Lakini tumkaribisha pia na makofi. Karibu Lynn. Lynn Wamboi is the founder and creative director of Santana Africa, a bespoke furniture manufacturing company based here in Nairobi. Karibu Lynn. Being in a male-dominated field, she uses her feminine touch to create elegant pieces that stand out. And now I'll move on to the third panelist, Nancy Wambugu. Nancy, karibu. Tumkaribisha tena, akikaribia jukwaa. Karibu Nancy. Nancy is the founder and MD of Salk Ventures Limited, a one-stop solution for building and construction materials. And Salk Interiors, an interior design studio that offers holistic home, retail, and commercial solutions. Nancy is a resilient and visionary woman leader, karibu Nancy, who has sought to support other women to succeed in the traditionally male-dominated industry. And panelist wanne, Patricia Mudhoni, karibu.
Patricia is the owner of Patini Glass Mat, a glass installation company in Nairobi. Self-made during times when women fundis were unheard of. She has worked in the sector for guess how long? Who can guess? Who can guess? How many years? Mlikuwa na Mwakenya, leakage. Karibu, Patricia. For 28 years, having built the business up with her late husband, Patricia prides herself in showing women that quality and self-drive can earn them respect in the sector. Scholar Musili, karibu. This is our next panelist, the founder of Flair Paints Kenya, a leading paint company in East Africa. Scholar's passion is to create an equal working environment for women, striving daily to advocate on women's rights and safety on construction sites. She also founded Rangi Maridadi Welfare Fund to create smart financial solutions to painters. Karibu, Scholar. And last but not least, Sipora Mwangi. Karibu, Sipora. Sipora is the co-founder of two businesses, Flex Construction Solutions, that deals in supply and fit out of sustainable hardwood flooring, laminate flooring, and vinyl flooring, and the other business representing LCN, the German cosmetics company. She enjoys mentorship and is currently working with BuildHer to mentor and train young women in professional flooring techniques, and that she is. Okay, thanks. Okay, great. Karibuni kwa mtandao wetu wa saizi la pili. And I think we should get into it now. So, thank you, ladies. We're so excited to have you here as our continuing living proof of change. You are women who are leading, building, and championing change in the sector. You have had your fair share of good and bad, challenges as well as successes. And you continue to push through, providing this sector with quality services, be it in manufacturing or in construction. So nitasema karibuni kwa huu mtandao. Nyinyi ni bingwa kwetu, kwa sababu kuna zile kazi ambazo mnaziendeleza ama biashara mnaziendeleza kwa hii sekta ya ujenzi, na kwa hii safari yenu mmepitia mengi. Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli, si ndio? Mmepitia mengi, challenges, changamoto, lakini pia kumekuwa na ile mida ambayo mmekuwa mkicelebrate, kwa sababu pia sekta iko na faida zake. So, kwa kila mmoja wenu, tukianza na Beatrice, could you share what motivated you to start your current business? Tuchangie tafadhali, utufafanulie ni nini ilikupatia ile motisha ya kuanzisha biashara yako. Kuna mic hapo. Hi everyone. How are you? My name is Beatrice. Na mimi ni fundi wa mbao. I usually tell my friends, mimi na Yesu tulienda college moja. Si mnajua Yesu alikuwa carpenter. So, having been in the industry for about 20 years, I wanted to prove to myself that I can do it. I had the skills. I knew what needs to be done in carpentry and what is woodwork and what is good workmanship and what is good quality. And I wanted to prove myself that I can do it. Secondly, I was looking for freedom. By the time I was nursing a young boy, so tulikuwa tunasumbuana na my boss kila saa, because unaomba ruhusa sana, sijui nini. And I was getting irritated. So nikaamua, let me just try, not knowing what was awaiting me. Niende nikajaribu. Thirdly, since I was in the workshop, I was the one who was doing the cutting list. I was the one who was talking to the clients. I was very convincing. Actually, most of the times my boss was not in.
So clients walikuwa wanakuja, kuna mimi ndio nawaelezea mpaka wanaingia box. Na nilikuwa naona vile mahesabu ilikuwa inaingia. So nikaanza kusikia hata mimi kitu kama inaweza kuja kwangu, I'll be happy. So I decided to start Furniture at Kenya, and so far so good. We'll talk more. Thank you. Great. Thank you, Beatrice. Over to you, Lynn. Hi, everyone. Can you hear me? Maybe you can give her this one. Can you hear me now? I started the business 5 years ago. What motivated me to start was I didn't want to be employed. I was fresh out of uni and I had a passion for construction. I worked as a contractor, did BQs, but in uni I did project management, which is something that I didn't love. So I knew I wanted to start a business that would be scalable, but I was young, I had no capital, I had no knowledge of how to get NCAs or even connections and stuff like that. So I decided to start a furniture business with a hope that it will scale up into joinery and fittings and work in the construction industry. Started with no capital. I only started with an Instagram page and like the taste for good quality furniture and good designs. Got my first client until where I am today. Yeah. Thank you. So for you, Lynn, you had a goal to start a business in construction, and you had the curiosity. For Beatrice, you also had that drive that kept you going, and you also took the initiative to really put yourself out there, even when your boss wasn't there, and you stood out. Thank you for that. Nancy, over to you. Hi, everyone. My name is Nancy, just have heard. My story is a bit different because when I finished college as an alcoholic. And yeah, because during school we used to be on the wrong side. I had wrong company. So it went down like that until one time I saw my mom cry a lot and she was very wounded with me, and I said, Nancy, you gotta change. You don't wanna see your mom this sad. And that was the aha moment for me. I was like, I need to change. I don't want to see my mom like this. So it was because of my mom. She has super energy, so I was wondering, I'm wasting my energy in alcohol. I can do something with it. And I started as a broker. I noticed that my friends are FUNDIS, the ones we used to go drinking with. So after them, they have money. Me, I don't have, so I have company. But they started telling me, you can bring us cement, you can bring us steel, and they taught me. So I used to go during the day when them they're working, me, I'm going to look for cement and steel. And that's how Salq Interiors was, Salq Ventures was birthed, by supplying building materials. So whatever they needed, I could supply. And I'll share more as we move on. Thank you. Thank you, Nancy. And obviously it's not easy getting vulnerable, sharing our vulnerabilities, you know, in such forums. So we respect you for that and thank you for that. And especially also because you're likely connecting to people in this audience, women in this audience who've also had that kind of journey. So thank you for that, really. And what's important is that aha moment that you got, and also identifying opportunities, and that's how it started for you. So that's also a critical ingredient that you're telling us must exist in that whole safari of starting the business and motivating you. Patricia, yes. Over to you. Good afternoon, everyone. Good afternoon. I'm Patricia.
Mumesikia niko na experience ya miaka gapi? 28. Sasa nataka kuambia mimi nilidrop class 6. Na si ati si kuwa nataka kusoma. Nilikuwa nataka kusoma sana, lakini my mom aliagaga nikiwa mdogo. My dad alikuwaga mtu wa kukunywa pombe. So kulikuwaga na watoto wako nyuma yangu walikuwa na shida sana. So mimi nikaangalia nikaona sio lazima niendelee na masomo. Kwa hivyo nikaacha shule na nikaanza kutafutia watoto nikiwa miaka hiyo, nikiwa standard 6. Lakini Mungu ni mwema. Nikaendelea lakini nikapata bwana. Kwa bahati ya Mungu. Alikuwa na duka ya vioo na vitu ya maji. So mimi nikaona venye wanakatakata kioo, nikateki interest. Nikauliza bwana yangu, si unionyeshe hii kazi, naona kama hii kazi ni mzuri. Akaniambia hii kazi si ya wanawake, hii kazi ni ya wanaume. Nikamuuliza kwani tofauti ya mwanamke na mwanamume ni nini? Akaniambia wewe nimekuambia hii kazi hautaweza na hii kazi ni ya wanaume. Kwa hiyo duka alikuwa na vijana wawili. Mmoja walikuwa anaendaga naye kazi ya nje. Juu hii kazi yetu lazima customer akikuja na kuambia enda unipimie vioo. So walikuwa wanaenda na baki na mmoja. Lakini wakiwa wao wawili niwauliza, mnaweza nionyesha hii kazi ya hii penye ninaona mkikatakata? Mmoja akaniambia, wewe unatuambia tukuonyesha, au kusikia venye bwana yako alikuambia? Sasa unataka tufutwe kazi? Huyo nikaona huyo hata nisaidia. Nikaenda kwa mwingine, we utanionyesha hii kazi? Mimi naonaga mkifanya kazi mzuri. Ananiambia mimi nitakuonyesha lakini na wewe usiniseme. Lakini venye utafanya nunua glass cutter. Nikamuuliza nitanunua wapi? Nipatie 100 niende. Wapi? Kwa Muhindi, nampatia 100 na niendea. Sasa saa ile tuko na yeye ananifundisha. Anasikia ile mawest, ananiambia shika glass cutter hivi na shika glass cutter. Fanya hivi na fanya. Lakini saa zingine ananiambia wacha kushika kama kalamu, hizi kalamu. Haya, lakini sinataka kujua kwani nitakasirika. Sasa tukaendelea. Akaniambia sasa hapo nimeona umejua kushika glass cutter. Sasa shika foot. Na shika foot. Anza kusoma from here up to here at 1/8. Hebu ona mtu wa standard 6 na kuambia 1/8, 2/8, 3/8. Hiyo nani? Kamwambia na hii nitaweza. Si wewe ulisema unataka kujua hii, kwa hivyo hata uko bali kabisa. Kamwambia na mimi niko chonjo. Haya. Hiyo nikapita. Wacha nikuje hii ingine ya mahesabu. Kio inakuwaga na mahesabu. Nilikuwa ninaona mtu anakuja na measurement. Anasema nihesabie hiyo. Sasa hii ndio sasa gumu kuliko futi sasa. Namwambia sasa ati ukiletewa 12 by 12 hiyo ninajua ni hiyo ni pesa hii. Lakini ikikuja 12 1/8, 13, 14, 15 ati hiyo tena ni pesa nyingine. Haya, ukiletewa 12 by 15 unaambiwa hii ni pesa. Hiyo mahesabu nikajaribu. Karibu miezi gapi? 2. Na ni juu sasa sikusoma sana. Lakini nilikuwa tu najaribu. Sasa siku moja. Unajua sasa usiku nikienda niambia Mungu nisaidie sasa nijue hii sasa hii mahesabu sasa sasa hii naona ni ngumu. Lakini siku moja niliamuka nikaona kichwa imefunguka. Siku moja na nikamwambia, nimeona kama ninajua hii mahesabu. Akaniambia, umejua? Hebu niandikie. Sasa ananiandikia, ananiambia, hebu fanya hii na hii
12 by 15, hebu niambia ni pesa ngapi? 18 by 18, niambia. Na nilipata yote. Sasa nikaona sasa nimejua kazi. Saa ile customer amekuja na hana haraka. Ya unajua kuna kazi unaweza letewa ni mingi, so unaambiwa nitachukua kesho ama kesho kutwa. Sasa nikisikia kesho kutwa nilikuwa nasikia juu ninajua sasa hapa nitapata nafasi ya kusoma. Haya, sasa nikiambiwa kesho kutwa, namwambia wacha nikatakate kidogo. Anakubali. Mimi nikaenda hivyo na nikaingia na nikajua kazi. Sasa si bwana hata alikuwa ananiuliza, na mbona utakagi tu nini huyu abaki, unasemaga tu huyu. Nasema unajua huyu ninaonanga nikimwambia kitu hataki kusikia. So huyu naona afadhali tubaki na huyu. So siku moja bwana nikamwambia siwasha leo tubaki na wewe. Akaniuliza ati tubaki na wewe. Kwa nini leo utaki mbaki na mwenye mnabaki na yeye? Kamwambia leo nataka tubaki na wewe. Kuna kitu nataka tuongee. Haya, si akakubali. Wakaambio, hao wengine wakaambio waende kazi. Kwa uwezo wa Mungu, wacha tena niseme hivyo. Customer wa kwanza akakuja na kio 18. Nikasema sasa hapa hata huyu amefanya mzuri, hakuleta kio mingi. Nikamwambia siwasha nikate hii. Aliniuliza, mama boy kichwa yako inakuanga mzuri? Kamwambia hapana, sasa kichwa ni kwani unaona kama ni baya? Mimi niko sawa. Ukate nini? Unafikiria hii ni nilimwambia wacha nikate. Hata huyo customer akamwambia, haya, huyu madam anakuambia kate, anajua kukata? Anamwambia, anajua nini? Hakuna kitu anajua. Amwambia, kwa nini unasema sijui nawe? Wekelea kio kwa meza uone kama nitaweza kukata. Akaniangalia akaona, na huyu kweli ni ako sawa. Akawekelea. Nikamwambia kado. Nayo measurement ilikuwa mzuri. Kuna kio unaweza letewa utoe kwa chiti mzima iishe kulingana na size. Si Mungu aliona nilikuwa nataka kujua. Nilikatakata hiyo, hakuna waste niliweka kwa. Excellent. Hata hakuweza kuongea. Alienda tu pale. Kasimama akafanya tu hivi akania. Kweli nimekubali ulikuwa na haja na kujua kazi. Asante sana. Asante sana Patricia. Tutaendelea? But thank you so much. So ni kweli saa zingine taa inawaka kwa akili, kwa kichwa pap. There's that moment that comes when you finally realize that this is it. And that's what Nancy has said, that's what Patricia has said, lakini pia kuna kule kujituma, kupractice. Na pia mbinu, zile strategies zako za, okay hapa, huyu akienda, hivi ndivyo nitafanya, ili niweze kutimiza lengo langu. So thank you for that. Asante kwa kuchangia hapo. Over to you, Scholar. Good afternoon. Good afternoon. Mimi naitwa Scholar. Mimi ni fundi wa rangi. Nilimaliza shule na nikapata ajira, nikaajiriwa kazi. But then nilikuwa nina nurse mtoto mwenye alikuwa na shida, special needs child. So kila mara niko nyumbani, leo tuko na clinic. So kawaida tukakorofishana na mwajiriwa wangu. And nikaona wacha nitafute self-employment kwa sababu at least nitakuwa na terms zangu za kazi. So already nilikuwa in the construction field na nilikuwa nimefanya 1, 2, 3 projects as a contractor. Nikaona kuna opportunity ya finishes. So nikatafuta watu tulikuwa nao shule, nikatafuta mtu mwenye atanifunza kazi ya rangi na nikapata mtu and akanicharge a certain amount kunifunza kazi ya rangi. But tukiendelea kuwasiliana nikaona huyu mtu hajui kazi ya rangi.
In fact, nakuja kwa meeting mimi ndio namwambia Kenya tunafaa tufanye. Then nikapata contact ya mtu alikuwa na kampuni upande wa Mombasa. Nikasafiri kwake, nikamweleza, nikamdanganya hapa na hapa that mimi niko na clients wanangoja Nairobi Rangi. Ndio niweze kumconvince. Kwa bahati mzuri ama mbaya akanisikiza, akahamisha kampuni Nairobi. Na tukaanza na samples which were free. So akahave ku downsize pia yeye kwa sababu hakukuwa na income, but tukaanza hapo kuanzia 2018 and mpaka pale tuko sahi. Tunashukuru. Thank you. Thank you. Habari yenu. Naitwa Zipora Mwangi na mimi ni co-founder wa Flex Construction, na vile mmesikia tunafanyanga kazi ya kuleta floors, laminate floors, hardwood floors na vinyl, na tunauza na pia tunaweka kwa manyumba, kwa commercial buildings, na soon tunataka tuingie mpaka sekta ya mahospitali ndio tuweke hizo floors. Inspiration yangu ilianza skule, nilikuwa bado shule. So nilikuwa na ndugu yangu na masista zangu upande hiyo ya South Sea, walikuwa wanajenga. Sasa maneighbors wale wamejenga, nilikuwa naingia tu kuona tu vile hizi nyumba zojengwa. Sikuanga na any idea ya kuingilia sekta ya ujenzi kabisa. Sasa ukiingia kwa sitting rooms, kio ni siku ile tiles zilikuwa zinaanza kuingia around 2000, ilikuwa 2005 huko. Sasa mimi kuingia nikasema tiles kwa sitting room, je, weze ka kitu ingine, unaona? Sasa nikauliza hata mwenye nyumba neighbor, hakuna kitu ingine? Hii ndio mzuri, lakini ni baridi. Akasema ni baridi. Sasa hapo ndio nikaanza. Sasa nikaanza kufikiria, nikienda nyumbani, mbona mtu asiweke kitu warm? Mbona mtu asiweke, na kama ni kitu warm utaweka ikwe kitu pia mtoto anaweza chezea bila kufreeze, ikwe kitu mama anaweza osha bila kuscrub, kuchoka, ikwe kitu tu smart, itafanya sitting room ikwe smart. Sapo ndio jani yangu ilianza, na nikapichia ndugu yangu amekuwa great support, na nikamwambia niko na hii idea lakini sijui ni nini. Sasa kila siku ni kitu tu ilikuwa ikiingia kwa kichwa, nafanya research, mpaka siku moja vile mtu anasemanga aha moment ikaja, nikaona laminate flooring. Mimi huyo research kwa hiyo product. Kwanza hapo sasa nikafikiria ule mtu ataiweka, wanajua. Sasa tulikuwa tunafunga shule na kuja na market. Alafu marketplaces, sasa nilikuwa nachukua kama ni runda, natembea street by street na miguu. Unajua siku ya kukuanga ati Uber, pikipiki. Sasa unaingia kwa site, unamuonesha sample, juu nilikuwa nimesha contact factories. Nawaambia kitu ni smart, ni warm, msichana. Sasa wewe msichana unatuambia ni smart, uko na mtu wa kuweka? Nasema sina, lakini ndatafuta. Sasa challenge nyingine ikaja, sasa ni kutafuta mtu wa kuweka. Sasa ni kufundisha watu vile mtu anaweza weka. Sasa nilikuwa naangalia videos, nasoma instruction, nawaambia tunaenda kwa ofisi ya my brother town. Nawaambia tunaweka hapa. Nawaambia pana, bomoa, haikai mzuri. Sasa hivyo ndo nikaanza kufundisha watu, kwa sababu ukitaka kuuza ile product lazima u add value, na value inakuja kwa installation. Sasa ndio ilikuwa inspiration yangu. Thank you so much. Really, thank you so much ladies, kwa sababu kuna sifa fulani ambazo zinajitokeza, or certain things ambazo zimejitokeza kwa hawa mama wote. Kuna kule kutaka kujua, ile njaa ya kutaka kitu fulani. Kuna kuwa na lengo. Na kwa wengine, kama vile Nancy alisema, kulikuwa na ile moment, just a defining moment, when she just wanted to change her life. Alafu, chenye kilifuatia was identifying an opportunity. Pia Zipora akasema identifying an opportunity.
Alipatiwa feedback, akasema, tiles, cold, wood is the answer. So kuna kule kukuwa na kule offer solutions in the sector. Pia Beatrice alikuwa akituambia kuhusu vile alikuwa na interest alafu akiachwa. Pia Patricia alisema akiachwa anajituma kufanya practice. Alafu pia mwenye biashara akirudi yeye amefanya kazi nzuri zaidi ya wengine. So kujituma na to strive to do the best when the opportunity arises. So thank you for that, ladies. And that takes us to the next part, or the next question, about mindsets. Yeah? Mindsets, approaches. Akili yako. How should your mind be thinking? What approaches should you have, or attitudes should you have in terms of being able to drive your skills forward? For example, we say mindsets, approaches, and attitudes are important skills that help with career growth and development. At BuildHow, we have learned that technical skill and leadership development takes time, that skilled artisans need to continuously practice. Na mmeongea kuhusu practice, and take the initiative to grow, learn, and develop. So it doesn't come out automatically. So kuna zile sifa ambazo msha tuelezea ambazo ziko, ambazo sitarudia kwa sababu nishaguzia. So katika safari yenu mnaweza kutuambia what are the low points and high points that have defined who you are today? Starting with Lynn. The low points are so many. I've run the business for about almost 5 years now. When I was starting, I was getting everything wrong. Because when I started the business, I did not know the difference between cypress wood, mahogany wood, teak wood. I did not know what joints are. I did not know how to differentiate between wet wood and dry wood. So I think the first 8 months running Santana, I made so many mistakes. Nilirudishwa na job so many times. Napeleka job, inarudishwa. Obviously at that time, and if it's 8 months long, you'd want to give up. 8 months is a long time. And that means that each and every money that you get, it has to go back to fixing those issues. So I would say those were my lowest points, and not being respected by fundis because you don't know anything, so you can be lied to. And if you get a fundi with the wrong attitude, they disrespect you and they keep insisting that they're right while they're wrong. So you're in the middle between satisfying a client and also trying to retain a fundi because you have a business to run. Until I think I allowed myself to go through those challenges, however painful they are. And even right now, I go through challenges and I make mistakes, but that's what has defined the brand, in the sense that Santana cannot do this, do that, do this, because it will result into a bad product. So I think never look at low moments as if it's gonna last forever. For me, it lasted a solid 8 months every single day. But right now, I can look at, I don't know, like something that is not straight from a mile away. And that's what has kept my clients keep coming back, because like I can see the problems before they even leave the workshop. So the low points or the low moments is what has built Santana to where it is right now. Yeah. And what about your high points? High points would be being recognized by so many people for your work. Even being called as a panelist is a high point for me, because it just shows that your work speaks for itself. And if people want to hear your story and what you've gone through, then there's something that you're doing right, and you keep doing it, and you keep doing it. So yeah, I think recognition from other brands, bigger businesses, an organization like this, yeah.
Great, thank you for that. So not fearing to fail, not being afraid to fail is part of the journey. Your low points, right, become opportunities. Yeah, I think let me add to the fact that if you're looking to start a furniture business, just know that you will lose a lot of money while doing it. Like, not every job will turn into a profit. Some jobs will go, you'll have losses, but you'll gain experience and you'll gain knowledge on not to do that next time. Because even right now I make mistakes. Even right now I've gone at losses because either Fundi messed up, but then you learn from your mistakes. So yeah, don't be afraid to lose money. It will come back. Thank you for that, Lynn. So celebrating your high moments, always striving for quality, quality, quality. That's what I'm hearing also coming out of what you're saying. And of course, not fearing to fail. So thank you for that. Nancy, how about you? Now, alcoholism goes hand in hand with something. Can I pose the question back to the audience for somebody to try and tell me what alcoholism goes hand in hand with? Somebody give it a try, yes? Sorry? Prostitution. Good. And you? Low production at work. Okay, somebody else? Yes? Mental health issues. Good. You're all correct. Prostitution, low production, and mental health. I have 3 children, 3 different fathers out of that. So I suffered mental health, low self-esteem. I looked at myself, am I a prostitute? No, I'm not. I had steady relationships, but I don't know what went wrong in between, but I lost myself there. But deep down in me, I knew I am special. I am valuable. I have something I can put on the table. Yes. So when people were looking at me, I could see, oh, you're seeing me as a prostitute. Oh, you're seeing me as a failure. Oh, you see, you know, all the toxicity was in my bucket list. But deep down in me, there was a Nancy. There was a Nancy calling out and saying, you can do it. You can make it. I had education. There's something I can do with what I have. But let me tell you, there are people who see you for who you are, because you are special. God made and formed all of us with a gift of greatness in us. And ladies, nobody can take it away from you. Thank you. Wonderful. Nobody. Be it your lowest moment, you remain to be who you are. You have a name and you are special. So let us stand out and bring out and shine that which God has brought and given us and put it on the table. Thank you, Nancy. And before you hand over the mic, Nancy, and thank you for that. Again, I'm sure it resonates in the audience. Maybe you can end that part by talking about your high points. Now, the people who saw what was special in me, and I always tell people, you're special, you're valuable, you're everything. They were able to bring out in me. Because remember, truth, let's speak the truth. Fundis, and especially our male counterparts, are alcoholics. They suffer from that. But they see something in us, and they were my friends. They're the ones I went back and told them, hii kukunywa kila siku mimi sitaki. I want something better for myself. So they used to tell me, enda mdosi anataka simiti. Enda kwa ile duka, uulize bei ni pesa ngapi. Then I go back and I tell them, amesema ni 650. Aya, wewe ndo useme 660.
And I go, nasema, mimi naitwa Nancy, nauza simiti, na simiti ni 660. And I get the job. Na namwambia nilipe, they pay me, I deliver because I'm honest, I have integrity. Remember, there's a Nancy, there's an authentic and a true Nancy. So I've never burnt bridges. So what happened, my highest moment was the money I started seeing coming. I didn't have anything. All I had was to be honest and to be guided by the friends with the needs that were there. So opportunities are always there, but they're waiting for somebody to wake up and feel that need. Wake up and feel the need with goodness, with the true you, because everybody has been given 24 hours, isn't it? So we either use it in a good way or we use it in a bad way, and God was gracious to give us something. Something I always ask him, for real, God, you had to give us just that opportunity to make a choice. Because it's on the table. You either say yes or no. So you'll either say yes and you'll be high, ama you say no and you'll be what? Oh. So ladies, chaguo ni letu, si ndio? Yes, thank you so much. And again, what's standing out, what's repeating itself is challenges come clothed as opportunities. Challenges come clothed as opportunities. So thank you for that. And then you also saw that opportunity. And decided to run with it, but there was also the value within yourself, zile sifa ulikuwa nazo, that helped you to now rise out of that. So thank you for that. But then there's something else you've also mentioned, which CP said earlier about a support system. That support systems are also very important for us. Wale ambao wanatushika mkono, iwe wakati tunapitia kipindi kigumu, ama wakati tuna celebrate, si ndio? Kuna wale ambao wanatembea nasi. Na Sipora alisema you had the support system also. You give the example of your family or your brothers. And again, you still spoke about Nancy, this Fundis who still somehow became the support for you. So thank you for that. I'll come to you, Beatrice. What are the low points and high points that have defined who you are today? Okay, I would say that for me, initially, sikuwa nimejipanga kwanza hii kazi. You remember I was working. My boss alianza kuongea tu akaanza kuniambia, by the way, Beatrice, I think I want to go into construction. So nilikuanga nazunguka hiyo workshop, najiambia hii kazi naweza ichukua. So my lowest is, one of the things is that I started on a negative. By the way, by the time nilikuwa naanza job, rent was 100,000 per month, na nimechukua workshop, na nilikuwa na madeni light left and center, mswali, sijui what. So I started on a negative. By the time ni recover, I took too long. Secondly, I forgot to tell you that I'm a Form 2 dropout. Mimi sikufika Form 4. So by the time I was getting in, remember sasa hapa ni mimi kujifanyia cutting list. So I had so many challenges na kufanya cutting lists na quotations. As Lynn is saying, I also made so many losses. I didn't know where to source for material. I didn't know how to get dry timber sometimes because umelipisha kitu cheap. Unaenda kutafuta mbao zenye ni bichi, unakuja unatengeneza mbeza, ina warp. Then I didn't have the right people to work with. And by the way, there was a lot of intimidation. So my colleagues, hata nilichekelewa sana. By the way, there was a time I went to the office for a whole month. Naingia kwa ofisi nakaa chini nalia, watu wakiwa busy huko, sijui nifanye nini, sijui nianze wapi. So it was a very big challenge. So by the time I came to recover, I took too long. But there was something about me, there's something about me that I'm a very strong-spirited person. I usually don't give up so easily. So by the time nifike hapa nimefika, I had so many, by the way, one of the biggest, sasa ilikuja baadaye, ni kupata watu wa kufanya kazi na wao. So unapata jamaa na hapo, nakwambia naweza kufanyia kazi, anaingia kwa workshop,
anapatana na hao wanaume wengine, wanamuuliza sasa, wewe unapewa instructions na mwanamke aje? Unapewa instructions na mwanamke aje? Mtu anakuja anafanya kitu, anakufanyia kitu, you don't know ati kuna measurements zimeenda vibaya. So I ended up having so many losses. But one of my highest ni kufika pahali nimefika. When I get so many referrals, I feel so good. The other day, my story was put across by the nation. I couldn't sleep. I felt so nice, and that gave me, and even to be here. By the way, it's my very first time to be at a place like this. Though I always find myself sometimes sitting down with engineers and architects, and they listen to me. Sijai kuwa in a place like this. So these are some of the things that we want to tell you. As much as you feel that the journey might be so hard, it is doable. Please, that's the only thing and the worst thing that you can do for yourself is to give up. I want to tell you, kama uko hapa, uko build her. Na bado unaamuka asubuhi, unajiangalia hivi, unajiuliza sasa ni nini hizi ni nini? What is this that I'm doing? Kama uko hapa na bado unaona haya kuambia watu wewe ni fundi, please stop it now. Anza kuambia watu wewe ni fundi, start preaching the gospel. The market is very much ready for you. Yes. The good thing I've learned about Build Her, allow me to say that, is that you are not just training women, you're not just giving them the skills. You are preparing this, you are building a well-built woman, an all-rounded woman. Mwanamke ataenda site, aji-express, and somebody who can be able to negotiate, somebody who can be able to express herself, somebody is mwenye kujituma. So many things. So you have all the opportunity. Mimi si kuenda shule, by the way, I'm self-taught. I learned on the job. So nyinyi mukombele, tafadhali, mukombele. You are in class, you are being taught. Take the advantage, preach this gospel. Thank you so much. Hapo tena chenye kinajitokeza ni that pushing yourself, na kujiamini. I like the way you were saying you believed in yourself, being strong-spirited. And then also talking again about challenges like Lynn mentioned. And also, it's interesting because this is 20 years ago. Na leo pia changamoto zenye wamama wanapitia ni zile. Yeah? So, our panelists hapa wanatuonyesha, they are trying to encourage us. Msisikia kama mko peke yenu, si ndio? Chenye mnapitia kwa sites ndio wanapitia wao wenyewe, lakini wanatafuta mbinu za kuepukana na hizo challenges ama kutatua shida. So thank you for that. Scholar, how about you? Hi again. So my lowest point just happened last year. After some years of work, I had a client who alikuwa mbali. It was a referral, so someone sent him my number. And he called me, he told me go to my site, it's here and there. I went, I did a quotation. And he did a deposit. I started off work. Katikati ya kazi, akaniuliza, unaweza kuwa na mtu anaweza fanya electrical works. So I referred someone who was also someone I've worked with for a while. He did the same thing, go do a quotation. He paid, he started work. He also asked me, do you know someone else? So I brought in someone else who was doing floors and wooden doors. So this is now the person who created sort of a wedge between me and the client. This is someone I have brought to site. Mi ndio nilimleta kwa site. So akaanza kukakuwa na a lot of drama, and that led all of us to lose money. These people have lost money because I brought them to site. So you're young, but watch the people you're working with. Huku ni kama jua kali, we never have, most of us here, we've not had guidance on how to watch your back, how to trust people, how to do this. This is just something you do. If you're a nice person, people will walk over you.
If you're a tough person, maybe people won't want to associate with you. So always look out for yourself first. So that is one of my lowest moments in business. My highest moments, they're not many, but yeah, just looking back na kuangalia kwenye umetoka, the years, what you've built, it doesn't feel like it's a success, but watu wanakuambia, hey, you're doing good. But every day, once you look back and see where you started by selling 1 tin of paint in a month. And now you're doing so many and you've connected, you've built your network. It really feels rewarding and validating as well. Thank you. Thank you for that. Na tena tunaona chenye kinajitokeza kule kuchengwa kwa site, hizo changamoto ambazo kama wamama tunapitia kwa site, and it's repeating itself in your stories. But there's also that aspect of the resilience, kuendelea. So I like what's coming out, and I think the audience also appreciates what's coming out of what you're telling us. Thank you. Patricia? Bidii yangu na courage yangu ndio imetuma niwe hapa niko. Mimi nimepitia mambo mingi sana. Juu nikikumbuka kuna siku nilipigiwa simu nikaambiwa niende nifanye quotation mahali fulani. Kwenda kufanya quotation nilipata mama. Unajua mama si ati wanapendana. Nilienda nikapata kwenye nimetumwa, ilikuwa shule kubwa sana. Na ilikuwa imefanywa sample. So mwenye alinipeleka ni kijana wa mwenye madamu wa hiyo shule. Kunipeleka aliulizwa, Dennis, umeniletea mama ndiye atafanya hii kazi. Na kuna mzee alifanya na unaona venye alifanya. Mimi hata kabla huyo kijana ajibu nikamwambia, madam, mimi nitakufanyia kazi yako na nitakufanyia kazi mzuri. Akaniambia wewe, nikamwambia mimi. Uko na hakika? Niko na hakika. Ebu enda ufanye dirisha moja. Nikaenda nikafanya dirisha moja na akaniambia niendelee na kupima nipatie quotation. Sasa tena nikampatia quotation. Si kama alikuwa anataka kunipatia kazi. Juu alikata pesa, mpaka nikamwambia wacha kwanza niende nirudie hii mahesabu. Nione kama itaigiana. Na juu sasa nilikuwa anaona kama sitaweza juu mimi ni mama. Nikaona hata kama ninapata kitu kidogo lazima nitafanya hiyo kazi. Na nikamwambia ni sawa nitafanya. Nikafanya akaniambia utaanza lini? Nikamwambia utanipatia kama wiki moja, lakini kuweka sitamaliza wiki. Akasema ni sawa. Nikakuja na vitu yangu kwanza kazi. Lakini fundi mwenye nilitafuta mtu, nilikuwa najua ni jodo ya kazi. Tukiwa na yeye kazi itakuwa sawa. So nikamwelezea hiyo ka story. Nikamwambia tutakuwa tunaenda mapema by 6:30 tutakuwa tumefika site. Na tukafanya hivyo. Siku 3 aliita kuna watu walikuwa wanafanya kazi huko, wanaume more than 30. Aliwaita kama parade. Akawauliza, sasa mnajua nini nimemuitia hapa? Hapana. Nataka mtoe hiyo trouser zenyu mpatie huyu madam. Sasa si hivyo tu. Wameambiwa hivyo na wakaambiwa warudi kazi na wafanye kazi. Kama walikuja kuuliza kazi wafanye kazi. So tena
Watu na huko sijui ama ni nini walianza kuniambia ati unafanya kazi wapi? Nawaambia huko utafanya na hautalipwa. Sasa na nimeanza, nitasema sitaendelea na nimalize kazi. Mtu anajipatia, nikajipatia nguvu, nikasema kama hata nilipa ni sawa juu, sasa hivyo nitafanya nini? Mimi nikasema ni sawa, lakini kama halipangi yangu atanilipa. Na wacha nimwambie. Kazi nikafanya. Mwingine tena wa pili akaniambia hivyo. Nikamwambia mimi sitaki mastori ya mtu. Saturday ikafika. Bwana ya huyo madam alikuwa wakili, akakuja. I think bibi yake alikuwa amemwambia penye ninafanya kazi. Alikuja akaniita ofisi. Kaniuliza, "Na wewe ndio unafanya hii kazi?" "Na ulisomea wapi?" Kamwambia mimi sijawahi enda shule ya mtu, lakini bwana sikumwambia maneno mingi, nikamwambia bwana yangu alinifundisha. Umefanya kazi mzuri sana. Na wacha nikwambie, hii kazi naona unamalizia. Ukimalizia hivi, ukuja kwa ofisi yangu nikuandikie cheki yako. Asante sana Patricia. So hapo ilikuwa low moment kwa sababu unaenda huyu mama anakupuuza, unajua ubaguzi ule umekuwa ukiona ni kutoka wanaume, alafu huyu mama ako hapa na kudharau. Lakini kutokana na hiyo scenario ulimuonyesha, ulikuwa na ule ujasiri, ukamuonyesha and ukaendelea kupaa. So that's the message. Kuna ule ujasiri tunapaswa tuendelee kuwa nayo kama wamama kwa hii sekta, kujituma, kujituma, kujituma. Na tukikaribia kumalizia, Sipora, tuguzia hapo 1 minute only, and then now we enter into the last round, where I'll give you at least maybe 1 to 2 minutes each to finalize on the last bit. But for you, Sipora, what were your low and high points? So, just in 1 to 2 minutes, please. Ndakuwa very quick. My low point ilikuanga sasa, mnakumbuka niliwaambia nilikuwa nafundisha watu kuweka flow, wakaiva. Sasa ni kwenda kutafuta kazi. Sasa nilikuwa naenda natafuta kazi na nikapata kweli. Nikapata ya kwanza tukafanya, ya pili tukaanza. Katikati mdosi akanipigia wa project. "Sipi, where you are guys?" Namwambia wako kazini. Wanafanya. Wewe unajua wako kazini. Aliniambia kuna mtu. Nikashindwa vipi? Nikakimbia. Kwenda hakuna watu. Sasa ni kwenda, sasa kuambia ndugu yangu mdogo, enda utafuta watu mtaani, waulize ni nini. Jua kuna, yani there was no excuse, kazi iko, pesa iko, hakuna excuse. Na kuambia aliwapata tu wamekaa. Hiyo ilikuwanga the lowest point of my life. Kwa vile tulitumia miaka mingi kutafuta hiyo kazi. So nikaenda kwa mwenye kazi nikamwambia sijui, lakini wacha nitasuluhisha hiyo maneno. So kukaka wakuwairudi, mwenye kazi alitufukuza kwa site. Hiyo ilikuwa law of the law. Sasa nikarudi. Uzuri niko na familia ambao wanakuweka juu, wanakuambia it will be alright. Ndugu yangu alinikalisha tu chini akaniambia it will be alright. Lakini ndani unaumia kwa vile umetia bidii, ulifundisha watu, unataka waishi vizuri, watu wa manyumba pia wafurahie material na kazi. Sasa hiyo ilikuwa kweli ngumu. So fast forward, vile umesema resilience, sikukufa moyo, nilienda kutafuta kazi nyingine. Na sasa ujua walikaa nje for a whole year hivi. Yani niliwaambia tu wakae juu, ilikuwa too painful. Nikapata nyingine. Sasa kwa vile sikuwa na mafundi wengine, roho ile unaona wanakuja, tupatie kazi sipi, ulipata kazi sipi, unawarudisha. Na kweli wanafanya hiyo project halfway vizuri sana. Mpaka unasema yenyewe watu walireform. Fika katikati ya project, mashida tuna zinaanza. Hiyo na ilikuwa ngumu. Lakini kwa vile ushaambia mdosi utamaliza ile kazi, so unakazana tu na shida huku ndio umalize, customer afurahi. Juu lazima utamaliza, juu hivyo ndio umeagree, si ndio? Lakini ilikuwa na shida mpaka ilifika mahali nikaenda nikaambia sasa ndugu yangu, I can't anymore. Siwezi deal na mafundi tena. I don't want. Na ukweli wamenifika mwisho.
Sasa ndugu yangu akaniambia, don't worry, we are here for you. Na ndio nawaomba familia zenyu mali wako wote, please support these girls. Hii kazi ya ufundi, not everyone wanaona ni kitu nzuri. Wakienda nyumbani, just tell them we are here for you. Hiyo tu imetosha, hiyo upendo imetosha. Na utaona wasichana wakithrive. Now, 3 years forward, si niko nje, sitaki kufanya kazi na kudeal na mafundi. Nikaenda kwa beauty, nikasomea beauty mpaka nikakuwa certified. So, sasa ile project nilikuanga kule, nilikuwa nikipata shida, walikuwa wamekuwa in contact with Build Her. Wakawaambia huyo mwenye project huko, huyo project manager, contact CP, this lady you have to contact her, she does good flooring, she did it for us. Sasa kumbuka mimi siko, unaona? Nikakontaktiwa na Build Her. Na mimi roho yangu kurudi kwa mafundi, staki, lakini pale nilikuja. Ile tu wanakuamuklia, mpaka unaona we ni celeb ama ni nini, unashindwa waliambiwa nini kukuhusu, raha, upendo, alafu ni wanawake. Mulirudisha upendo yangu ya ufundi. Asanteni. Thank you, Sipora. Thank you so much. And thank you for that story, because unasisitiza ile resilience. That resilience to brave through all the difficulties, and each of you women have spoken about that. So thank you for that. And now just winding up, and please at most just one minute for each of you. The women in this audience, they are women who have worked, wanasimama, wanatafuta kazi, wanasimama, wanaenda kwa site, wanapitia hizo changamoto. Wengine wanakufa roho, wamekaa hapa wanasema story ya ujenzi, I'm not sure about it. And then there are other women here in the audience, wanachapa kazi, wanaenda kwa site, wanasimama, wanaenda, wanajituma, wanatafuta, wanaendelea. Kuna wengine kama Jacqueline vile alisema, anajaribu kuendeleza biashara, alianzisha, anaiendeleza. So there are women here with going through different phases. Ni nini unaweza kuambia tukimalizia? In 1 minute, please. I think starting with Beatrice. What advice can you give them to help them work better and smarter and grow? One thing I want to tell you is that the last thing you can do is to give up on yourself. The last thing you can do is to waste your time. Ile kazi yote umefanya hapo nyuma, uiache tu nyuma hivyo, ipotelee tu. Get closer to your mouth. Yeah. Sorry. So ukitoka shule, once you graduate, please usilale kwa nyumba. Toka nje, tembea huko site. Ukiona wanakudoubt, please offer to volunteer kidogo so that you can prove. Finally, I'm a mother to teenagers. Girls, hii kazi yetu tunabeba ofisi yetu na mikono. Hii kazi yetu sio ile kazi ya mtu kukuambia ati kuja ulale kwangu ndio niseme upewe kazi. Unaweza acha kitanda yenye ulijitengenezea ukalale kwa mtu wewe? Unaweza? No. So please go out and become great. Preach this gospel, make the difference. It is us to tell Kenya and to tell the world that the woman is ready. So please go out, become great. All the best. Thank you. Thank you. Over to you, Lynn. This might sound negative, but I think I'd let you know that it will cost you literally blood, sweat, and tears. Literally, you will bleed, you will cry, and you will sweat. But it's normal. Everyone is going through it. It's not unique, and it's worth it. Just stay consistent. Thank you. I love the fact that we have notebooks. Can we make use of them a little bit? Please write this. I'm just going to put it in point form, but I love you too much not to leave you with notes.
hatred. Yes, hatred, bitterness, anger, and resentment. We are women. God gave us emotions. But men, their percentage cannot be compared with us women. We are talking of inclusivity into their sector. So we need to practice how to create a balance with these things. Because if we carry them to the sector, it will crush you. All right? But I want you to put a hashtag for Build Her and say, I love me. I love me. Always say that, I love me, because a lot of inner work, you have to marshal up your strength from the inside. Don't look to anybody to come and tell you you can do it. Tell yourself first, dress up, go out and show the world what you have learned and give it your best. People will come looking for you. The industry dictates for the best. So let us be the change that we want to see in people. Forgive yourself. You know yourself better. For those of us struggling with drug abuse, there's another day to fight, isn't it? We are not prostitutes, isn't it? And the fact that we have different kids with different fathers does not label us prostitutes. Amen? Let us preach. Thank you. And say that I matter, I love me, and I am blessed. And you're indeed blessed, because nobody taught me this. I know nothing about construction, but today I employ people. I subcontract. You're the people who will come and work for SALQ Interiors, because I'm a marketer. My work is just to look for the job. How it gets done, it's up to you, Build Her. So the doors are open for you at SALQ Interiors. Let's Thank you. Nafasi zi? Nafasi? Wamama wenye wamesomea Builder, muko na bahati. Juu muko na walimu, mtu akiona mambo yake haiendi vizuri, unaweza piga simu, uulize na kuna mmoja nilisikia ati alikuwa anateseka na shida atafanya nini. Akapigia Kawera, akamwelezea. Kama hapa kuna, msiwe mnaogopa na usiwe unasikiliza ati mtu akikwambia hutaweza hivi. Kuna mmoja hapa tulikuwa tumekaa na yeye, msichana ni mdogo. Akaniambia alikuwa anasomea Builder. Nikamuuliza, na ulitoka na sasa unafanya nini? Kuna jobu umeshafanya? Akaniambia, mimi nikienda kwa site kuuliza, ninaambiwa mimi ni mdogo. Namuuliza, ukisema wewe ni mdogo, ukienda kuuliza kazi, mtu akwambie wewe ni mdogo, mwambie uko na experience na mwambie nipe nafasi nifanye kazi yenye ulikuwa unaenda kuuliza. Unanyenyekea, unasema nipe nijaribu, nione, uone kama nitaweza. Kama sitaweza, si basi tu hautanipatia kazi. Kwa hivyo mimi penye naweza mwambia, msiwe ati mtu akijiangalia anaona sitaweza. Hata mtu akikwambia hutaweza, ama mtu akuulize sasa unaenda kufanya hii kazi ya carpentry ama hatausi, utaweza? Mwambie utaweza hata kuliko wanaume. Asante sana. The question that tunatafuta kazi na saa zingine hatupati. Hii ilinifanyikia nikianza kazi, that I used to walk from site to site, but if I look at my success percentage, maybe it's 1%. Nikakaa chini nikajiuliza, I am wasting so much
money going around. I am spending so much time as well. And I am getting only 1% of the business, which sometimes it's enough to sustain you, but that's not the mathematics I'm looking for. That's not the outcome I'm looking for. So I developed a strategy. And I told myself, if I could get maybe 50% of the business that I'm going after in a region, I'd be able to sustain myself and my employees and also develop in my vision. So my encouragement to you ladies, mkienda site, unaenda kufanya quotation ya maybe rangi, let me speak of my profession. Unapata watu washafanya quotation, zishafikishiwa mdosi, you don't know the value wanatafuta. But it's upon you to look at what you have, what you can offer that you can't charge. Huku nje tunaangalia kutumiwa vibaya, but at what expense? Are you willing to go knock on every door every day, go home hungry, while you can make maybe a small margin, but be consistent? Kesho uko na kazi, kesho uko na kazi, kesho kutu uko na kazi, next week tunaanza project mahali tunakuita. So that is what, employ a strategy. For me, I got the idea from one of my mentors, and she told me, find something you can add to your service and product that you are not willing to charge for. So nikakaa chini, nikapiga hesabu, nikaona there's something I can do extra. So maybe someone buys my paint, ananunua rangi, namwambia niko na mafundi wangu wa kampuni, but then namwambia kitu kama tukimaliza kazi, nitakutafutia mtu wa clean nyumba for you, ready for occupation. In the real sense, umeweka hesabu ya huyo mtu ata clean kwa quotation yako. But you're not advertising it like that. That's not your core business. But you're willing to go extra. So kesho foreman atakuja aseme, kuna madama alikuja hapa, akasema ukimpe kazi ya rangi, atakuoshea nyumba watu waingie. Itakuwa ready. Who do you think is going to get the job? The person who just came and submitted a quotation, or you? You. So have a strategy. Look at something you can employ, you can add, because you can also not afford to just go around knocking on site doors, being shunned, unafukuzwa wewe ni madama tukutaki hapa. Women are smart, we are smart, we know what we can do. If you wash that house, you won't lose anything, but you will get that job. And that way, you're able to sustain yourself. So thank you. Thank you so much. Sipora? So first of all, I want to thank Builder, and I want to thank the girls that I've been training, and I want to tell you, they've done a few projects out there, and they did them very, very well. Our customers are very, very happy. Now, in part, ile ingine ya kujengeana. I understand there are people who do joinery here, painting, gypsum work, na flooring sasa, na zingine zitakuja. Sasa for example, kama ule msichana alikuwa amekaa hapa, pole sikumbuki jina, ule akisema alipanda huko juu kufanya painting, for example, just to give an example. Ukifanya painting, unachungulia ndani ya hiyo nyumba, ukiona inahitaji mlango, na mdosi amependa kazi yako pale nje, unajenga marafiki zako kutoka kwa Builder. Okay? Kwa vile atakuwa amekuamini juu ulifanya kazi poa. So namwambia najua mtu anaweza kuletea mlango na kuweke vizuri. Unaangalia tena chini kwa floor, unamwambia najua warembo wanaweza fanya hii floor. Unajua, saa mnajengeana. Ukienda site nyingine, unaona opportunities, unapigia ofisi Builder, unamwambia kuna opportunity na hii na hii, na nimeongea na mdosi na nataka watu wa kupaint. Unaleta timu yako ya Builder ya kupaint. Mnajazana, mnasaidiana, na mna explore Nairobi na Kenya mzima kufanya kazi ya mjengo. Yes. Thank you so much. Kitu nyingine niliona, ndio nimedeal na mafundi wanaume, na ndawaambia nimedeal sasa na wanawake. Tofauti ni hii. Mwanamke anabadilisha a house to a home. You are very good at what you do. Wanaangalia details, they are very good at details. And then also, they leave the site clean. That's so important. Ndio client akikuja, they see the work is done properly. You've taken care of their home.
the furnitures are where they're supposed to be, and everybody is happy. Another thing also I want to urge you, Nanafurai Build Her have taught you that you have to be professional fundis, which you are. I've seen it, I've experienced it. So, kumbuka hata sisi tunawatafutia kazi sisi hapa, tumeajiriwa na mwenye hiyo project. Kwa hivyo usiharibu, ukiharibu sisi wote tunaumia, hata wewe. Usione ati ni wadosi sasa you can, ni sisi wote tunasaidiana. Nataka kuwashukuru sana, na I want to tell you you're in a very good industry. Opportunities are there. We just have to go in there and do our best. Asanteni sana. Thank you so much. Asanteni sana. Tumefika mwisho wa session, and because of time, we'll probably just allow, how many questions can we allow? 2 questions from the audience, please. Yes? Kindly stand up. Habari yenu wote. Kwa majina naitwa Frederick, nafanya na Builder kama trainer. Na nimesikia hapo mambo mawili kwamba nataka nikumbushe hao mafundi wote wenye wako hapa. Nimesikia hapo mmoja akisema class 6 na mwingine amesema form 2. So kwa hao mafundi nyinyi wenye tumekaa hapa, sio lazima usome mpaka university ndio uwe fundi. Si ni sawa? So maswali yangu inaenda kwa mama fundi mwanamke bomba, huyo wa kwanza. Umesema hii kazi umekaa kwa hii kazi miaka 20 ama zaidi niseme hivyo. Wakati ulianza hii kazi ulikuwa na mume? Na kama ulikuwa na mume, ni challenge gani yenye ulikuwa unapitia kama yeye hakuwa anataka hiyo kazi, ama ni support gani alikupatia? Sababu ile paneli yenye ilitoka, fundi bomba mmoja alisema walivurugana sana na bwana ndiye akuja akubali kwamba anaweza hii kazi ambao wewe kama wewe ulimuingiza box kiaje ndio iwe kwa au wengine pia wanaweza ingiza box kwa wale wenye wako nao. Swali la pili, kwa hiyo kazi yako yenye umefanya miaka mingi niseme hivyo, uko na wanawake wangapi kwa hiyo kazi, kwa hiyo kampuni yako? Swali la tatu, kwa hiyo kazi, hiyo kampuni, kama uko na wanawake na wako na watoto, unapitia challenge gani kwa hao wenye wako na watoto wadogo kwa hiyo kampuni yako? Asanteni sana. Asante Fred. I think we can allow Beatrice to respond to Fred's questions, and then we can proceed with the last person. I have said I'm self-taught. So 20 years ago, I joined Kiabu Institute of Science and Technology as their receptionist in their carpentry unit. Yes, by that time I was married. So by the time I was joining Kiabu Institute, I was nilikuwa receptionist wao. So hapo bado nikaanza kupanda nikikuwa secretary, nikikuwa manager. At the end of the day, nikatoka hapo nikajoin another institution kama secretary bado. Na hapo sasa ndio nilianza sasa kuingia kwa workshop na kujua kazi. So by all that time, let me tell you the truth, wakati nilianza kupiga sandpaper na kupaka marangi, na mzee wangu sijui kama alikuwa ananielewa. I'll be honest, wacha nisidanganyane niseme alini support. Let me tell you the truth, that today ndio anaonanga what I do. Sahi is when he tells me good job, keep moving. When he read about my story in The Nation, hakuamini. Alikuwa ananiambia, kube ulikuwaga serious. So, it was not
ati siwezi sema, hakuwa ananielewa kusema ukweli. Saa zile nafika kwa nyumba na nuka mavanish na niko na uchafu na makucha inakaa sasa huyo kupiga sandpaper zinakukula mkono. Unaona tu anakuangalia na pengine sijui kama kwa mawazo yake alikuwa ananiuliza ni nini nitoa wapi. But saa hii kuna heshima kwa nyumba. Secondly, where I work, I'm the only woman. There are no ladies, unfortunately. And I want to say, I was telling Madam CEO that when the nation came, they asked me whether I know other people. Nikawambia mimi sijaona wako na interest. Mimi si, by the way, that is what I said. The article is in the nation. Fortunately or unfortunately, nikakuja kujua kube, kuna watu wanajua. So, unfortunately or fortunately, sahi, I'm the only lady where I work. And I'm thinking so hard. I was telling Build Her when I visited them that there are times nasikianga tu niko lonely. I want somebody, a woman to talk to. Saa zile imefika lunch hour, watu wamesonga nje wote wamepelekana na huko kukula ugali. Mimi nabaki kwa ofisi peke yangu. So I don't want to say anything, but I know I have, sasa mawazo yangu imeamuka. From now, I'm thinking, sitaki kusema I'm thinking what, but I want to see women around me. Wenye wamesema, there's something about us women, saa zile tunafanya kazi yetu, tunataka kitu fine, unataka finishing poa ile unaona pale nje, unataka kitu smooth. So hata vile unapiga sandpaper, unataka kitu smooth. So I'm thinking of how I'm going to get some ladies with me. Hata mimi nataka kusikia warmth. Thank you. Thank you so much. And the last question, very last question. Good afternoon. My name is Valentine Adhiambo, cohort 7. And my question goes to Lynn. Lynn, by the way, you encourage us, most of us who are here. You're so young, and the way you are, you can see the success, by the way. And we just want to know, what is the source of your business or what you are doing? Because a lot of young women like you will like to be like you. We want to know what is your source or the secret. Unajua kila mtu anaweza tamani kukua pesa ama ngare wenye unangara hivyo sahi. Yeah. And then another question goes to Nancy. Nancy, you know most of the people are afraid of talking about failure. Why? Because they feel like they will be judged by the society. And talking about alcoholism is something nice because most of the youths are literally facing this challenge right now. And I would just love you advise youths, because most of the youths are going through this, especially when you see colleges and universities, most of the youths are suffering. How can you tell them, how did you overcome all these? Because most of the people who are struggling with drugs, they feel like they're so low. They can't even proceed or they're not even focused. And then another question goes to Patricia. Patricia will drop class 6. And it's so encouraging, by the way, kwa sababu watu wengi wenye wamelelewa kwa maisha yenye like unapata ameteseka sana, baba analewa ama wazazi wote wanalewa, ana feel like siwezi endelea tena. Lakini tunaona through all the difficulties zenye umepitia, umeepuka na sasa uko hapa. Ni encourage gani unaweza patia watu? Juu most of the people wana feel kama wamefail. Kwa mfano mtu ajamaliza class 8, form 4, agenda college, agenda university, ana feel like I'm done. Watu wenye wameenda university ndo wako juu. Sasa ni advice gani unaweza uwapatia wenye wamefail kabisa? Juu wana feel they're so low and their self-esteem is very low. And Valentine, sorry, we can only take maybe two last questions. One, but thank you. So, Lynn, we'll take yours. I don't think I have a secret per se. I can only say what has worked for me. So like I said, when I started the business, I had
no clue about joinery and wood and nothing, knew nothing. So my secret has always been I keep learning. I keep learning what's on trend. I keep learning what are the new joinery methods. I keep learning from other people that are not in this country. Like I can say, all of you use Instagram, all of you use the internet. You guys have phones. Check out Japanese kind of joinery. They're way ahead of us. So I keep learning. So like, for example, I have 2 days in a week where on my to-do list, I either learn joinery, different types of joinery. I cannot join wood to help myself, but at least I can give tips to the people I work with. I also have a day in a week where I learn about design. When I'm on Instagram, I learn about design, I learn about interiors. Like, just keep learning. Always stay 2 steps ahead of everyone in the industry. That way, you keep getting calls from people who you'd want to work with. So that's my secret. Thank you so much. I will say that for the questions that have been unanswered, we will have future sessions. This should entice us to have follow-up sessions like this. How many of us would like something like this going forward? You wangapi? Good, so this will entice us. Sorry, our time is up. And so what we'd like to do is appreciate our panelists as they leave the stage, because we need to get into the next session. But thank you so much to each of you for your time and your contributions. Asanteni sana. Tuwapigie makofi. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very, very much. All right. Much. Am I audible? Good. Thank you so much. And could we have another round of applause, please? Good. We want to switch it up just a little bit, with your permission. We want to go straight into the awards ceremony before we go into lunch. Will you bear with us? Yes. Do we have your permission? Yes. Thank you very, very much. And this session will be very, very special. We are very, very glad to have with us 3 people who will walk us through this, right? And who will walk us through this session. And I would like to welcome Robin, kindly, if you could come on stage. Robin Emerson is a chair for the board. Is a board member and president of Women in Real Estate, WIRE, Kenya. Karibu. I didn't hear that question. We can give it to you. Just have a second. I'll have it brought to you. Okay. Could you please bring for me the podium? The podium. This one? Okay. Yes. Hamjambo. Hamjambo. Okay. While they're bringing, I think, a podium for me to clap and cheer for the awardees at the same time as announcing them, I wanted to just say who you think you see here is not who you think you see. Say that 3 times. Who you think you see here is not who you think you see. Exactly. And the accent you think you hear, it means nothing. It means nothing. Okay. So they did say my name is Robin Emerson, and I did one of the founding members of Women in Real Estate, which is a society of professional women in the built environment. So that is the architects, the construction managers, the contractors, the developers, and myself, I'm an urban planner. But I wanted to just say to you that at 19, I had my first child. At 20, I had my second child. And both of that diverted my goals while I was in pre-med school.
So I quit university because these people were crying. They like to eat. So I quit university school to go straight into work. And I did that, and I worked for about 8 years. And then I said, let me go back and finish my studies. And then I went back at night. I did my studies, but I got my degree quickly in about 18 months because I was able to present prior learning, whatever that thing is, right? I was able to demonstrate learning inside of business development that allowed me to get my bachelor's in 18 months rather than the 4 years. So he's not here, but we do want to encourage prior learning. It's valuable, isn't it? It is very much so skills that are real and they are applicable. So then I moved on. I was then continuing to raise my children. And then somebody said to me while I was working, you are very good at organizing. You're wonderful at bringing people together. Do you know that there's a degree for this? There's a degree for community work, and that was community development, urban planning. And so as I was raising my 2 daughters, I went and got my master's degree in community and urban planning. And so what I'm saying, and I think the people that were here on the panel brought that out also, wherever you are, do excellent work. Because you don't know who is watching, isn't it? You don't know who will see you, and they will say, listen, I want to lift you up even further, okay? I want to take you from this level to this level. So please, wherever you are, do excellent work and allow your work to be of glory and of yourself, and to say, what is this? I love me, isn't it? Why would I show up and do anything halfway? I do everything in excellence. So with that, I think I'll go ahead and start to announce the people that have been nominated and who are receiving these awards today. And I'll be joined by 2 wonderful supporters of Build Her today. So in a few moments, James Mitchell, the co-founder and the chair of Build Her, if he could wave and let's acknowledge him as the co-founder. As the co-founder, thank you so much, James, for all you've done to bring us to this point in partnership with Tattoo. Okay, so I have the honor, and I think, Isaac, you're going to back me up. Alrighty, so we have a category of artisan categories. Do you have Now, vitengo tofauti tofauti. And the first category under artisan categories is most valuable mentor. Well, if he's doing this, I could do it myself. Tumesema vile tumesema kwanza kunazo vitengo tofauti tofauti. But I think we have a printout also we can get you as well. Okay, great. They'll bring a printout. Okay. Kunavyo vitengo tofauti tofauti ambazo tunaweza kwenda kuwapatia zawadi. Oh yes, definitely. James, would you please come on up here? Thank you. Thank you very much, exactly. Okay, so James will be doing the awarding of some of these, and then we have a very special person that will also be joining us to do some others. Okay, so the first one, most valuable mentor. Kwanza ni mshauri mwenye dhamani zaidi. The awardee is an artisan who has been resilient, focused, and successfully performed in the construction sector. Basi huyo wa kwanza ni yule fundi ambaye amekuwa na uvumilivu mwingi, amekuwa na mtazamo na ameweza kufanikiwa katika sekta hii ya ujenzi. She constantly motivates her fellow Build Her artisans to succeed and has influenced her peers even in the most challenging of circumstances. Basi yeye amekuwa akiwa nguzo imara kwa wale mafundi wengine ambao ni wa kutoka Builder katika hali yao ya kufanikiwa, na pia amekuwa ni kielelezo ambacho ni bora. Those challenging circumstances of perseverance, to remain focused and to keep going. Basi hiyo amekuwa akiwahimiza hao wengine kwamba wakazidi kukazana na wakaweze kuwa hawapotezi mtazamo
katika kazi hii. She has enabled opening up of opportunities for her peers in the workplace. Na pia amewezesha hao wengine kufungua fursa nyingi pamoja na marafiki zake katika sehemu tofauti za kikazi. Okay, and so this person who we are speaking of, who meets all of this, exemplifies this, is Fazia Hassan. Fazia Hassan. Hizo zingine ziko kamini nazo. Well done, well done. Okay, hongera. Okay, so the second award, Most Valuable Builder Bingwa. Tengo cha pili ni bingwa wa builder mwenye dhamana zaidi. The recipient of this award has been a strong ambassador who has marketed Build Her. Mpokezi wa tuzo hili amekuwa balozi shupavu na kupitia uongozi na utendakazi wake bora. She's marketed Build Her through her exemplary performance and leadership capabilities in the workplace. Matokeo yake tumeshuhudia waajiri tofauti wakiajiri wanawake wengi zaidi kutoka builder katika kampuni zao. She has been an advocate who has strengthened builders' recognition in the construction industry. Kwa hili yeye amekuwa muunganishi mkuu katika sekta hii. And she has enabled an employer or employers to hire more Build Her artisans. Na amewezesha basi wengi katika makampuni zao kuajiri watu kutoka builder. She has therefore been a powerful connector linking her fellow artisans to jobs in the construction sector. Basi kwa hili yeye amekuwa muunganishi mkuu katika sekta hii. Okay, now this person that exemplifies this is Rhoda Juma. Rhoda Juma. Rhoda Juma. There she is. Rhoda, thank you. Okay, wonderful. Okay, next category or section under this categories. Alrighty, so Employer Achievement Award, the Build Her Placement Award. Hicho kitengo kingine ni mwajiriwa bomba. So the recipient of this award is an artisan who has been employed in the construction sector. Tuzo hili na mwendea fundi stadi ambaye ameajiriwa na sekta hii ya ujenzi. She's been employed in the construction sector, with Build Her receiving recurrent positive feedback from her employers. Sorry, it's quite different. I can just read yours. Receiving recurrent? Oh, yeah, there you go. With Build Her receiving? Samahani, kuna mambo ilikuwa hapa haiko sawa. Iko sawa eh? Sina simu nipigie makofi. Tuendelee tusiendelee? Okay, tuzo hili na mwendea fundi stadi ambaye ameajiriwa kwa sekta hii ya ujenzi na mwajiri wake amekuwa akitoa ripoti kabambe kila mara kumuhusu fundi huyu stadi.
Okay. And so she's received this positive feedback from her employers on her consistent effort to keep learning new aspects of the trade and to grow in her career. Mwajiri wake amekuwa akitoa ripoti ambazo ni kabambe mara kumhusu fundi huyu, na ni wazi kwa jinsi anavyo jituma na kufuatilia masomo yake ya ujuzi mpya. In addition to this, she has impressive skills to meet and surpass the performance expectations, and her courage to overcome the unknown and challenges in a male-dominated sector. Kupitia hivi ameweza kuonesha ushupavu alipopitiza malengo ya mwajiri na hata kuonyesha ujasiri wake mkubwa kwa kung'ara na changamoto zilizoko katika sekta yenye inamilikiwa na wanaume wengi zaidi. Okay, so this person who exemplifies this is Vivian Lazaro. Vivian Lazaro. Here she is. The entire of this. Oh, okay. Yeah. Okay. So that I get to know where okay. you go. Okay, sounds good. I'll just read the whole thing. Okay. Hongera Vivian. Congratulations. Okay, so the next is the most enterprising artisan. Inayofuatilia ni fundi study mjasiri mali zaidi. So the awardee is a daring and determined artisan who has attempted to venture into business and has concurrently been employed in the construction sector. Her resilience and her hunger to succeed is clear through her tireless attitude, embracing failure as a lesson and yet trying again. She has also demonstrated a strong problem-solving acumen, facing challenges head-on and innovatively deriving solutions to address them. Katika kitengo hiki, huyu ni fundi stadi ambaye amefanya uamuzi wenye ujasiri zaidi katika kupenya kwenye biashara, huku akiwa ameajiriwa kwa sekta ya ujenzi. Ustahimilifu wake na njaa ya kufanikiwa zimedhihirika wazi kupitia kwa mtazamo wake wenye bidii kwenye kukumbatia hali ya kushindwa na kujaribu mara tena kila anaposhindwa. Vile vile ameonyesha ubora wa jinsi anatatua matatizo na anabuni mbinu tofauti kukabiliana na changamoto mbalimbali. Okay, and this person who exemplifies this is Carolyn Jones. Carolyn? Si mwingine bali Caroline Jones. Caroline Jones. Caroline Jones. Oh! Okay.
most inspiring entrepreneur. This, Jasiriamali mwenye msukumo zaidi. This awardee is an artisan who has invested herself in setting up a construction business. She has demonstrated strong leadership and has persevered amidst the challenges that have come in the course of her business development journey. She consistently strives to learn and to grow and build her business into an enterprise with a focus on mentoring and hiring artisans, hence becoming one of the pipelines for employment in the construction sector. Katika kitengo hiki, mtuzwa huyu ameelekeza na kuanzisha biashara ambayo imenawiri, ameonyesha uongozi dhabiti na amevumilia dhoruba kali za changamoto ambazo zimetingisha biashara yake. Amejikaza kisabuni na lengo la kuimarisha biashara yake kupitia kutambua mambo mapya na kukua, ili iwe pahali pa kushauri na kuajiri fundi stadi wengine kutoka builder. Hivyo amekuwa bomba shupavu kwa uajiri katika sekta ya ujenzi. Okay, and so this person that we are honoring today is Mary Wanjiku. Mary Wanjiku. Mary Wanjiku. Put your hands in the air, put your hands in the air, yay! Yay! And they stay there, and they, hey, welcome! Yes, Mary Wanjiku, congratulations. Win no matter what. Well done. Hongera. Oh yeah, sometimes you can inspire yourself, can't you? You can be so in shock that I did it and somebody else saw me do it, isn't it? Yeah, well done, Mary. Hongera. Okay, so now let's look at the employer side sector categories. Tutaingia katika vitengo ambavyo ni vikundi vya waajiri. Okay, so we have the most valuable mentor. Tunaona mshauri mwenye dhamani zaidi. So the awardee is an employer, probably the founder or the director, who has provided a supportive and inclusive environment to the Build Her artisans whom they have hired. They have mentored and they have given them the opportunity to demonstrate their skill, guided their professional growth in both skill and in leadership. So this employer that we are recognizing is Edward Shiundu, who is the founder of Nabongo Funeral Services. Is Edward with us today? Okay. Should we get somebody to, is this Edward? No? Are you, hey, are you Edward? Are you Edward? Is he Edward? Is that it? Wonderful. Edward Shiundu. Thank you, Edward. Thank you, Edward. Okay, here we go. We have, oh, I love it. Okay, even they're excited. Okay, so most supportive supervisor. Msimamizi mwenye kuunga mkono zaidi. So the awardee is a supervisor who is a champion for women in construction and creates opportunities for their successful participation and professional development in the construction sector. He has also provided a supportive and an inclusive environment to the Build Her artisans
in their hiring, in their mentoring, and giving them the opportunity to demonstrate and to contribute skills on site. And then he's also guided their professional growth in both skill and in leadership. Mtuzwa huyu ni msimamizi ambaye pia ni bingwa wa wanawake katika sekta ya ujenzi. Amebuni nafasi na kuwezesha kuhusika kwa sekta ya ujenzi kukua kitaaluma kwa mafanikio makubwa. Pia amewaunga mkono na kuwahusisha kwa pamoja fundi stadi wa Builder kwa kuwawezesha kuonyesha ushupavu wa kiujuzi na uongozi. Okay, and so this person we are thanking, we are honoring, we are recognizing today is John Paul Muwanika, who is the structural engineer from BuildX Studio. John Paul Muwanika. John Paul. I believe she's receiving this on his behalf. I believe she's receiving that on John Paul's behalf. Okay, all right, great. We can do all things, isn't it? We can even become John Paul. Okay. Most supportive industry player. Mshikadau muunga mkono zaidi. The recipient of this award is an employer, either a contractor or a fabricator, who has hired a significant number of BuildHers artisans. They have provided an inclusive, productive environment which has fostered these artisans' growth and hence has supported them in enhancing them to be competitive, for them to be skilled contributors in the sector. Mtuzwa huyu ni mwajiri ama mkandarasi ambaye ameajiri fundi stadi wengi zaidi kutoka shirika la Builder. Wamebuni mazingira ya kazi yenye kuhusisha kwa pamoja na kwa pamoja na iliyo na uzalishaji. Mic yangu, mic. Tuko sawa eh? Mnasikia nikiitisha mic? Naanza tena. Mtuzwa huyu ni mwajiri ambaye ameajiri fundi stadi wengi zaidi kutoka shirika la Builder. Wamebuni mazingira ya kazi yenye imewahusisha kwa pamoja na iliyo na uzalishaji mkubwa ambayo imelea mafanikio ya kina mama hao. Hiyo imeunga mkono, imekuwezesha kila mama hao kuchangia kiuzishi kwa sekta hii ya ushindani mkuu. Okay, so the person our company, we are recognizing today is Unity Homes and Arc Construction Limited. Unity Homes and Arc Construction Limited. Please, if there are representatives here. Do we have any representatives? Is this somebody? Okay, look, I can see Unity coming. Anyone with ARC? Let's thank and recognize Unity as they come. Thank you, Unity. And who can we have receive Art Construction's award? Can we have somebody come and receive Art Construction's award? Anybody? How about you, Nancy? Nancy, can I ask you to come and receive Art Construction's award on their behalf? Thank you. Let's recognize Art Construction. Great, thank you. Okay, so we are actually at our last award. Tuko katika kitengo cha mwisho. I might have to make up some more just to be here with all of you. But there is a song that say, some people have never met a mic that they don't like. I don't want to be that kind of person though.
I'll give it up. Sasa. Okay, so sector category. Most valuable, build her bingwa. Basi wale bingwa ambao ni wadhamini zaidi. So this is an individual who has championed, who has raised the profile and marketed Build Her in the sector. He or she has also supported and influenced the development of our sector linkages and has strongly advocated for integration of women in construction. Huyu ni mfanyikazi binafsi na yepigania kuinuliwa kwa wasifu wa Builder katika soko ya sekta hii. Pia ameunga mkono ukuaji na wa uhusiano wetu katika sekta na ametetea vikali kuhusishwa kwa wanawake katika sekta hii ya ujenzi. So this person that we are recognizing, and I have the personal honor of doing so, is my friend V. Gikonyo Gitonga, as we like to say, VG. Please come and let's recognize him as he comes. He's the CEO of Axis Real Estate. Welcome, VG. Thank you. Congratulations. Okay, I think that's it. Okay. So thank you very much, VG. So let's have another round of applause, a big one for all of the awardees. If they're at your table, congratulate them, see them, and we thank you. So I think that concludes the awards, and now hand it back over to our MC. Thank you for the opportunity. Nashukuru sana sababu ya kitengo hiko. Thank you very much. Wow, awesome. So you're going to work hard so that you're the one receiving next time, isn't it? Isn't it? You're going to make sure excellence is? Good, good. That time you've been waiting for, eh? It's lunch, right? Okay. But before that, I would like to honor the winners by asking them to kindly exit through this door and make the first left. Don't go all the way out. Kindly, if we could have the winners go out, carry your award. We want to have a special photo with you. So, winners, if you could kindly come out through that door and then make the first left. Kindly, if we could have James, yes, and Robin. We won't rush you immediately, you're through with that one. Yes. Karibu Sana, if you could kindly come that way so that you can have that particular photo with our winners. We had winners on this side. Kindly yes, good. Let's make it on this side so that immediately they are done, the rest of us are going to exit through the outer door completely and head out for lunch. All right? Let's clap for them. Awesome. As they do that, I would like to invite you. You all got your meal tags, right? Or meal cards, isn't it? Yeah? One of our colleagues came round giving you meal cards. Good. Just make sure you please carry it with you as we head out for lunch. Karibuni sana.
once. Awesome. Awesome. Did you enjoy lunch? Well, it's close to dinner, but I hope you enjoyed it, right? So far. How is it going so far? Can I hear our theme? The Mwakenyas are on the wall. The Mwakenyas are on the wall. Please, let's do this together. One more time, like you've actually had your lunch. Awesome. Thank you so much. And thank you for sticking around towards the next part of this. But before we move on and I call our next speaker, I would like to acknowledge the presence of Nancy Wairimo, who is the National Co-Chairperson, Muungano wa Wanavijiji. Do we have Nancy with us? Nancy, would like to celebrate you and thank you for being here. All right. Either way, let's clap and acknowledge that. Good. I'd like to hand over the mic to Robin, and who will take us through the next part and invite our next guest. Karibu. Hey. So I told you about that little girl who, 19 years old, had children, but it didn't stop there. She had the chance to move to Kenya and become the CEO of Kenya Property Developers Association and the president of Women in Real Estate. And in that process, she got to go and lobby before Kenyan governments. And I have done that to several leaders in the government, but the most pleasurable has been one that I want to introduce now, who is the current CS for the Ministry of Housing and Urban Development. And so this is none other than PS Charles M. Hinga. He is actually now, you may have recently seen his name on the nominated list of PSs by the president. So we are honored that he is gonna be back with us. We pray. He's gonna be back with us. He's going to be back with us. He knows where our shoes pinch. He's heard from us. He knows what the sector needs, and there's no other greater person to usher us through this next phase. So in his role, Mr. Hinga does lead the State Department of Urban Development and leads a team in that affordable housing project. He has been the one with other people on his team that have been leading that project. So we are honored to have him with us. He has initiated several innovative projects to help this sector move in many ways. He knows that the government's job is how do we create an enabling environment so that business can thrive, so that you can get the skills and the opportunities that are yours and that you deserve. And so we're glad that he's here with us today for the inaugural Women FUNDIS in Construction Conference. And we welcome him to speak to us and share with us what the State Department has inside of their strategy for women in construction. So welcome, Mr. Hinga. Thank you. Thank you very much, Robin. And thank you for the invitation. There is no better place to be than here. I've had so many beautiful stories. I have read your stories there. And I'm so delighted. And I know that the next few minutes I'm going to spend with you is going to inspire you to do even more. Your Excellency, the First Lady of Kisumu County and a very good friend of mine, Daktari Dorothy Nyong'o, Her Excellency Agnes Ayako, First Lady Migori, I don't know whether he's still with us, but His Excellency the Deputy Governor of Nairobi,
James Njoroge, the chairperson of Build Hers and Partners, invited guests, ladies and gentlemen, good afternoon. You know, the only challenge of addressing people after they've just taken lunch is that it might be difficult to keep them awake. So I will not read my written speech, but rather I'll try and speak to your hearts. I am Charles Hinga. I'm the Principal Secretary, State Department for Housing and Urban Development. I am married to one wife, so I'm out of the market. And I've got 2 girls. And so I want to use the story of my girls so I can connect with you, because it's a story that inspired me to leave South Africa, where I was doing very well. I had nice businesses. I grew up in an informal settlement in Nakuru and went to South Africa, where I started businesses and I employed lots of people. I had a group of companies where I was a chairman. And you know, when you're chairman, it means that you can wake up and at 10 in the morning, you're still wearing your gown, and the CEOs are just coming in and they're giving you reports. So it was a good life that I had until one day in January of 2018, our former president, President Uhuru Kenyatta, came to South Africa. And after we interacted, he asked me to come back home with him, because he said, whatever you're doing in South Africa, I want you to come and do it here in Kenya. It's very difficult to say no to a president, by the way. I have never been employed. I'm a chartered accountant by profession and an investment banker. And as soon as I finished my articles, I went straight and I formed my own advisory firm. And this is in a city that was very hostile in the 90s. Maybe most of you have seen the issues with the xenophobia in South Africa. And as a young man entrepreneur in a very strange country where they have very many languages and I couldn't speak any, they call them taxis, but they are matatus, to go to work. And they'll kick me out because in South Africa they don't have makangas. So what you do is you pass your fare to the person seated in front of you. And then that person takes and passes to the person in front, and it goes all the way to the person seated next to the driver, and that person is the one who aggregates everything and then gives the money to the driver. Well, I think they're pretty honest people there, right? I'm sure if we tried it here, I don't know how much money we'll get to the drivers. So one day going to work, I was seated next to the driver and I didn't know this system. And of course I'm trying to avoid having a conversation because they have a lot of hobbies, clicking and all those things in South Africa. And so there's a guy tapping me at the back. And I'm assuming nobody's tapping me because I don't want to talk. So eventually, he becomes a bit violent, and even the driver now is talking to me. And so when I look back and I can see the guy is giving me money, and I say, no, I have my money. I don't want money. And he's speaking to me in Zulu. And long story short, the taxi driver parked the car and violently got me out of the vehicle. And he had it's called a shambok, which is nyahunyo.
and he was about to administer some instant justice or injustice. So why I'm telling you all this is because I want you to know that I am ordinary person. I know what it is to go to school without shoes. I know what it is to go without food. And that today, one of 6 PSs that survived, yeah, out of almost 50, I sit on the same table counseling with the presidents, now former president, now the current president. And so I want to tell you that before we even start talking about how we are going to build this country together, because we will, I want to tell you that do not let your past determine where you're going. All right? And do not cement yourself in the past. And I know that, especially at this time, people are going through many challenges, and it is easy to give up. Don't give up. Don't give up. If I had given up when I was thrown out of that taxi in South Africa, I'll probably not be where I am today. So I told you I have 2 girls, very smart, beautiful young ladies. When I left in 2018, they were still very young, and now they're teenagers. And for me, it's a great sacrifice because they still live in South Africa. They're not here with me. So I have to commute once in a while. And part of this service has meant that I've had to sacrifice dear time that I had with them. And one day when, in 2018, I came back from Nairobi after meeting the former president, and he told me, how many days do you have to go pack your bags and come here? And I said, allow me time to go discuss with the family. He says, I have given you 3 days. So when I began the journey, it was so difficult for me to explain to my daughters. Because you know how kids like imitating? So they'll come to my office and they'll sit on the chairman's seat. And they say, Daddy, you're the chairman, right? Yeah. So it means you're the boss of these bosses. I'm like, yeah. So it means one day I'm also going to be a boss of bosses. And so they couldn't understand, how is this boss of bosses now saying that he has another boss that he has to go work for? So they found that story it didn't add up. As young as they were, it didn't add up. And I remember that I had to look for something that was so dear to them to explain to them why it is that I was coming back. So most of you know your mothers, and with kids, there is a routine that you have. And one of those routines was tucking them to bed, telling them a story, and then you pray. Now, you don't want to confuse them with different types of prayer, so you come up with a pretty standard prayer, right? I don't know how many do that, but it can get a bit, complicated, but you want them to pray with you, right? So in the middle of our prayer with them, we used to pray and say that, God, we pray for those who have no food, they have no clothing, and they have no shelter. And we pray that you remember them and you provide for them. So I asked them the question, what do you understand by that part of the prayer? And they're like, we're praying for people who have no food, clothes, and shelter, and God is going to provide for them. What is that got to do with you going to Kenya? And I told them that your prayers have been answered. And part of your prayer being answered is that God is saying that I want to take your dad to go and fulfill part of what you're praying for. Because God provides through people. You don't live in those days where manna fell from heaven. He uses people, isn't it? So I told them, your prayer has been answered, and God has said, go back to Kenya and provide shelter. Oh, so that is what it means. And from that day, they were at peace.
Now, as I said, they are teenagers now. And when I got reappointed early this week, we tried to have another conversation because they get into high school. And I'm like, I'm going to spend another 5 years in Kenya without you guys. And the next time I'm finishing this assignment, they will be finishing university. And it will be a very different conversation, you know. And they told me, no, we have found a formula that works. You go and build more shelter to the Kenyan people, and we'll continue praying for you. So I hope now you're awake. I've got your attention, right? I like telling stories, but to me, in the last 5 years, the one story that has changed my life and has made this very difficult job, actually, because this is an extremely difficult job. Some of the things that have made it worthwhile, and as a professional, one of the highest degree of satisfaction comes in when you can be able to correlate your input and output. In other words, if you know that today we can make a policy that changes lives. During COVID, when it came knocking, in the urban areas, in the informal settlements, what were you going to tell the people there when the doctors are telling you, stay at home and wash your hands and wear a mask? Those comrades there are going to die because they eat what they make on that day. And so, but also the challenge of not adhering to those COVID protocols meant that we'll start finding coffins on our streets. So part of public service is very difficult choices, and sometimes life throws very difficult choices. And you have to choose one among bad choices. Because choosing to shut down the economy so that you save lives, that's a very difficult position that we found ourselves in. But it is in those moments when we came up with a program like Kazi Mtaani, for example. I don't know whether there's anyone here who was a beneficiary of Kazi Mtaani. Are they there? And I know I owe some of you money, so please don't lynch me. I hope you've not come with a debt collector. I'll still pay you. So we came up with this program called Kazi Mtaani. And this program, the stories that we had that came from this particular program were amazing. And what it taught me, because there's so many lessons that we learned, just one lesson that I learned from Kazi Mtaani was that we don't need to solve for everything. We just need to solve for this much. Here we are talking about how much money is enough money for somebody who has a family. But what surprised us, and we technocrats sat down and we used minimum wage and we said minimum wage is not enough money, was the little money that we paid them. Some of them started businesses. They saved and they started businesses from 455 shillings a day. People saved and started businesses. I don't know how many businesses, Jean, we had, but we have amazing businesses that people started. We had people that started saving. I think 10,000 of them joined us, I don't know, Post Bank alone. And there were other circles that we never got to learn about. From 455 shillings a day. And they still ensured that that money stayed in the informal settlements, and it created a massive economic impact. But perhaps one story that is so close to you, and I understand that there are some of the members of Gokamka that are here. Is there anybody from Gokamka? Just raise your hand, it's fine. You should be proud. I think,
Ngokamka, Ngong Road, Juakali Association, we have Kamukunji and Kariobangi. Where are they? Just raise your hand. Okay, anyway. So I'll tell you the story about Ngokamka very quickly before I tell you what we're going to do together, because we're going to do some business today. All right? I'm here to do business with you. So I hope that also keeps you awake. When we did our first flagship project, which is Park Road, we had a Chinese contractor called China State. And this Chinese contractor, we sat down and we said, by the way, our people know how to make doors. Our people know how to make windows. So we want to give them an opportunity to make the doors, and we want to make the windows here. And they complicated the whole story, because when they give us their BQ of how they had priced the doors, they had undercut those prices. And when we gave those prices to the Juakali people, they said, hata afadhali tu tuache venye sisi tuko tupitie hawa mabrokers tuendelee kwa sababu wanatulipa more than hii. So we sat down with the contractor and we said, no, this is the price that we think is the right price for those doors. And we fought. And at some point we said, even if you gave us those doors from China for free, we will not take them. And you can imagine the contradiction, because one of my mandates is to build houses affordably. So if I get the doors for free, it means I can be able to give you that house cheaper, isn't it? But we say this is not just about affordable. This is about us investing in ourselves. Because our people know how to make doors. But the people that know how to make doors are operating from Kamukunji, they're operating from Kariobangi, they're operating from Ngong Road, but in between them and the market, there's like 5 brokers. And so, the broker, each of those 5 brokers makes more money than these guys who wake up at 4 in the morning to go and toil. So we said, even if you gave us those doors for free, we won't take them. And they didn't believe it. But to cut the long story short, we did not succeed with the windows, but we succeeded with the doors. Now, and I'm using this story because there's something that I'm building up to. As I said, I'm here to transact with you. In the process, we ended up ring fencing about 8,500 both wooden and metallic doors. And these 3 Juakali association, we signed an MOU with them, and I'm happy my good friend, I don't know, is still working at the president's SME advisory. Kingsley is here. Kingsley, say hello. Fantastic brain. His heart is very much in the right place with SMEs and all that. So, the total value of that contract was 122 million. I can see hamjashangaa, inaonekana nyinyi mmezoea billions, ndio? 122 million contract to Juakali Association without a middleman. Hiyo ni pesa yao. So when they got that contract, they celebrated. They've never seen that kind of money. They kind of confirm hii figure kama hizo zero. I think zero zilikuwa nyingi sana. But once the realization dawned on them, hata wakaulizana, sasa hii ndio sisi tutakuwa millionaire. When the realization dawned on them, and they celebrated with some champagne that night, the following day the reality hit them. That between them and 122 million was a lot of work. So the celebrations unceremoniously ended. Because now they need to sit back and say, where are we going to buy the material?
where is the capital to buy the material going to come from? You know, they're used to doing one door. You can buy wood for one door. But for 8,500, where do we start? So we had a very elaborate process, signing MOU. It made some headlines. And I got calls from 3 CEOs of Equity Bank, James Mwangi. I got a call from Kibara from Housing Finance. And I got a call, and Paris is here from Housing Finance. Thank you very much. And I got a call from John Gashora of NCBA. And they said, tunapenda hawa watu, walete. We will give them loans. We will give them working capital. I was like, wow, this is great. So we sent them to the first, I don't know who was the first one. But after they had gone to all the 3, the fellows came back, and I thought they were going to come back celebrating. They came back with their heads down. And I said, why are you sad? And they said, these banks told us that they cannot advance the credit because we are all on CRB. We are listed. Fuliza and all the other monies that they've taken from all these digital fellows. So when you hear the president talking passionately about getting people out of this listing, we know what we're talking about. Because these people can do doors, but because they are listed for 1,000 shillings, now they cannot get access to 122 million. They don't make sense. So they came back to me, but we were determined to succeed. And the same way I am determined to succeed with you is the same vigor and energy we're going to bring. At that time, we said we're not going to fail. So we took the contractor and we told them, we gave you an advance. We had paid them some advance money. We said, give these guys an advance also. And the guy said, no. How do I give them an advance? You give me an advance, but I give you a guarantee. What guarantee are these guys are they going to give me? I told them, the only guarantee you will get is from me, Hinga, and it's not in writing. Because there is no way I can guarantee them in writing and I don't go to jail. Because I'm committing government. I told them the only guarantee you will have is that these people will finish doing these doors. They will not run away with your money. Tukapigana, then wakasema sawa. So they gave them an advance. Out of 122 million, it was a very sizable advance. Now, they needed a bank where to put that money. Because remember, these are associations, right? Associations are not incorporated. So now, suddenly, these same banks that rejected them were calling them because now they want to do business with them. Kuja ufungue account na sisi, ile mambo ya CRB tutaangalia. Mnaona? But they managed to get Housing Finance as their bank. And they packed the money there. So the developer paid the money to Housing Finance. Now, let me tell you what happened after that. These guys delivered high quality doors. Because the person who is buying that house, you cannot tell them, hapa tu, funga tu macho, kidogo, mlango iko wapi, kwa sababu imetengenezwa na watu ya jua kali, hawezi kubali, wanaweza kubali? Hapana. Anataka mlango iko sawa sawa. So they made doors and they installed those doors. In the process, and they became very faithful to the bank. They tell me the next drawdown they got was over the phone. 45 million. Hata mimi Hinga siwezi pata hata 1 million kwa simu. Hawa jamaa wakapata 45 million approved on the phone. Hakuna makaratasi kujaza, patia hawa watu hiyo 45 million. Wanataka. At the end of the day, they came when they had done installation, they came to me and they asked me, PS,
These houses where we have installed these doors are beautiful houses. Which people are supposed to occupy? I said, ni watu kama nyinyi. They said, are you for real? Can we buy them? I said, of course you can buy. This is the process. They found their way back to the bank. I got a letter from the same housing finance bank giving me a check of 30 million to reserve houses for them. 55 of them. The journey that began with, we know our people can build doors, transformed people who worked from open sewer line by the roadside, and you can imagine where they slept. Today are the first homeowners of this particular program. Right? The other day, they tell me one of the CEOs now, of not who were competing bank, because you know everybody likes a good story, and everybody wants to be associated with a successful story. Just like the way the builder, everybody will want to be associated with you because what you've done an amazing job. Because everybody likes to associate themselves with a good story, one of the CEOs decided to visit them where they work. So he decided to go to Kariobangi. When he went to Kariobangi, he saw, mnajua hizi city clocks. So mnajua hizi city clocks. Akapata city clocks huko. Anauliza na hii mnafanya nini na city clocks? No, then they said no. These city clocks, every city clock that you see out there, we are the ones who've made it. Really? It inspired the CEO to say that every branch of the banks, and they have a footprint in the entire country, is going to have a city clock. And he gave them, without a tender, a contract of 200 million to do city clocks. Baada ya kuchapana na huyu contractor wa Park Road, huyu Chinese, they became friends. This contractor, the other day, got a job in Uganda. And he said, now he's not calling them as Juakali, he's calling them as partners. I want you to come and supply doors. Good people, that is from only one project. That is from only 1,370 houses. When we do 200,000 houses, how many doors do you think those are going to be? Come on. How many doors? Millions of doors. Right now, as we speak, because I said I'm here to transact with you. And so I need you to elevate your faith a little bit and work with me, right? I have over 40,000 units that are under construction. So I sat there, and you know the doors are going to come as finishes. Ndio hivyo. Na nimeona hapo hivi nimekuja nikaona the finishes and the stuff that you're doing, because women know how to pay attention to detail. Ndio hivyo. When I went out there and I saw and I asked, why can't we do business so that I don't come and give you another speech? You get goosebumps. Goosebump inaisha. Unatoka hapo unaenda nyumbani unasema lakini huyu jamaa he speaks well lakini hakuna kazi umepata. Mimi nataka hapa mtoke na kakitu, si ndio hivyo? So out of 40,000, if we use the same ratio at Park Road, it means we need 248,000 doors. If 8,500 doors was 122 million, 248,000 doors is 3.5 billion. Sasa jameni, na hizi milango tumesema hatutaki kutoka wapi? Hata wakitupatia bure tunasema
because this is investing in ourselves. Those 55 people, and now they've gone, 12 others got houses in Rongai. We have 147 of them who have qualified and paid a deposit. Kwa hawa. Si ndio hivyo Paris? Ni nyumba hakuna sasa. So out of these 40,000 units, the guys are already on the queue. I want you to join that queue. Right? So I have a couple of things that we are going to be doing with your leadership, and we've agreed that from next week we're going to sit down and we are going to ring fence items, not now doors only. We are also going to do windows. We are going to do balustrades, foundry, and all those things that you can be able to make. We are going to make them. And because this is such an inspiring, inspirational story. And women, and this is not a cliche. We know, if you want to build a nation, put the money in the hands of the women. This money, when you get it, we know the multiplier effect. Unajua saa zingine sisi wazee, tukipata hiyo pesa, kuna mahali tunapitia kando. Tuko na nyumba ingine hapo hivi ambayo si official. Maybe you might say hiyo pia ni part of spreading the economic whatever, but tunakunywa, tunachapa ka drink, maybe a bit excessive. Wewe ukipata hiyo pesa, the first thing unafikiria wacha ni kwanza nilipe school fees ya watoto ya miezi 3. Na unajua sijui, and because you have extended families, that 1 shilling in your hands will be multiplied, and will be spread amongst many people. But also, we are not doing you a favor, by the way. First, it is your right. It is your right. By the way, our laws requires us to give you work. And by the way, when I say requires us to give you work, I think there is a misunderstanding. Because government has no money of its own. This is your money. This is your money. Si ndio hivyo? So we are just stewards of your money, and you have spoken and you said that 30% as a minimum of that money must come to women. So why don't we start here? So why don't we start here? So for me, I am just challenging you because I have work. Mujiorganize tafadhali. Si mtajiorganize? Mtajiorganize? And because I want the same way Ngokamka have so many stories, I want all of you to have an individual story of how this journey of affordable housing changed your life. To be an entrepreneur, how many people you're hiring, how you've opened your own kibanda because you're employing people. Si ndio hivyo jameni? So mimi sikutaka kuja kusoma speech mrefu na niwaambie mambo technical. Mimi am here to discuss mambo practical. Si ndio hivyo jameni? Na sasa juu president amesema tutafanya 250,000 houses a year. Sasa najua wengine wenyu wazuri kwa hesabu. Sasa hiyo ni milango ngapi? Mwaka mmoja. Haya, chukua hiyo divide by 30. At least tuseme hiyo ndio minimum. Sasa kwa nini hapa hivi tuseme ya kwamba hakuna kazi? Siko kazi. Siko kazi. So very quickly, this is how we will do it. 1, I want you to corporatize. Okay? Corporatize meaning form yourself into a structure. Kama ni sako, ama nini, because it is difficult to engage you at an individual level as we want a mass movement. Okay? Asante, nimeona nimesweat sana. Aya, niletee maji pia. So I want you to organize yourselves. All right? Very quickly. Hakuna time ya kutupa kazi, si ndio hivyo?
Na tunaanza na nyinyi hapa hivi. Because I want you to be the ambassadors of this program elsewhere. We make it work here. So, saizi, tunasema, out of these 40,000 units ambazo zinatengenezwa, mkuje mniambie ni ngapi mnataka kutengeneza. Mniambie ni nini mnataka kutengeneza. Alafu mniambie challenge yenu ni gani, mimi nitatatua. Kwa sababu tumesema, you know what Build Her has done, has started a beautiful movement. Okay? Now, our job is to accelerate that and make it big. Sindio hivyo? So, we know some of the challenges that you have. So let me go through them quickly. You may have more, but I think these are the big ones, and I have a solution for you. One of the biggest problems you have is workspaces. Si ni kweli? Wewe uko tayari kufanya kazi, lakini hauna nini? Mahali ya kufanya hiyo kazi, si ndio? Na kwa sababu I want you to make high quality doors, high quality windows, we also need to give you high quality working spaces. Si ndio hivyo? Sasa, mkisha form your organization, you break it down around the TVET colleges. TVET colleges ziko karibu na nyinyi? Na mmenyamaza. Si mnajua hivyo? Siwaambii mwende mkasome kwanza. Hii ingine nilikuwa nasikia yes. Hapo mkisema TVET mkasema yeah. Mnafikiria huyu jamaa amekuja kwa trick? Hapana, mimi sisemi mwende kwa vitabu. You see, our TVET colleges have a lot of equipment that we've already invested in. They have a lot of space, which ni nyasi tu inakuwa huko. All right? So, wacha niwaambie a practical example. I have 4,000 houses I'm building in Kibera. Simulituona last week na president. Tuli ground break huko. Unadhani hiyo milango itatengenezwa wapi? Haitoki India, haitoki China. Hiyo milango itatengenezwa within hapo Kibera. Tumesema waende mahali panaitwa PC Kinyanjui kama you want to do woodwork. Mnaelewa? Metalwork tukasema waende Kabete Training College, Polytechnic. Okay? Ukienda hapo hivi utapata watu 3. Mtu ya kwanza ni TVET, mtu ya pili ni NITA, mtu ya tatu ni NCA. Naona the madam NCA kwa mahali hapa. Ako wapi? Where is she? She's left. Ameondoka kabla bosi yake. Bosi yake bado yuko hapa. Anataka kazi bado, unajua venye kuna watu wengi wanatafuta kazi. So, what are they going to do? As you make doors for sale, not for display, ile ya TVET unafundishwa kutengeneza mlango, ili upate skills, ndio hivyo? Hii unatengeneza mlango ya kuuza, si ni kweli? Jamaa wa NITA yuko hapo, anakupatia certificate. Mnaelewa? Jamaa wa NCA yako hapo hivi anakuwa credit. Hii maneno sijui wanasema lazima uende huko kwa ofisi yao, hauna time ya kwenda huko, wewe uko na time ya kufanya kazi, si ndio hivyo? Watakuja hapo hivi. Na wale ambao watapata kazi on the site, kwa sababu pia kuna site works, ndio? Kuna mason. Nani alisema mama hawezi chonga mawe? Si hiyo ni stigma. Na si hiyo tumekataa. Wewe chagua ile kazi unataka. Kama unataka masonry uende hapo. Tutakufundisha hata kama hujui. Si ndio hivyo? Kuna wale wanataka electrical. Si electrical inafanywa on site. Na plumbing. Si ndio hivyo? Kama mnaweza tengeneza high quality furniture hivyo, si plumbing ni kazi rahisi? Sasa shida iko wapi? Shida iko wapi? So tumekubaliana, as we give you work and your leadership is going to come and sit with us, map the ladies to work closer to where they live. Si ndio hivyo? Kwa sababu sasa ukianza, but it is still your program. It is your program. We are not hijacking your program. Kwa sababu you have figured out a program that is working seamlessly. And our job is not to try and change you. Our job is to say, pale baba dogo, maybe huwezi toshea sasa watu, uko na watu 300, lakini nasikia at any one point maybe you have only 60. Sasa mimi nataka uende you get 10,000 women. Sasa utawapeleka wapi? Sasa if you
I want you to elevate your faith, kwa sababu ukiniambia faith yangu tu ni ya wale watu 60. Sasa hiyo kazi nyingine itaenda kwa nani? Sitaenda kwa hao wanaume huko wako nje ambao wako na kazi pia na ma Chinese. Na unajua watakuwa haraka sana, watatuambia si tuliwapatia contract, watu wako hawezi kufanya kazi. Kwa sababu also you know the other thing that we must do is high quality and we must finish on time. Si ndio hivyo? So tukianza kuzunguka hapa hivyo kazi itaenda. Nyinyi mtazunguka? Naona kama nyinyi mnataka kuzunguka. Iko 3.5 billion saizi ambayo it is there, mchukue, na naona bado kama mtazunguka. So you look at a place, workspace, kama TVET hiyo ni najua kama hii ya Kamukunji for example, hiyo ni ya metalwork. Waenda hapo hivi, kuna machine tuko nazo huko na zile hatuko tutaleta. That is the commitment of government. Tumeelewana jameni? Sasa your leadership, my leadership hapa kama Jean, mtakaa chini in the next maximum 2 weeks. Mimi muniletee program useme these are the things that we want to do. This is because we will map them based on we have houses here, we have houses there, we have houses there. 40,000 ziko kila mahali. Na leo sijui kama nyinyi sijui kama mnasoma gazeti ama nyinyi ni watu wa digital. Muliangalia digital, muona nimeadvertise project ngapi? Nani ameona project zenye nimeadvertise leo? Nyinyi si watu ya tenda. Nyinyi kweli ni watu ya biashara? Hamjafika hapo? Sasa nataka muwe mkiangalia, kwa sababu every time ukiona PS Hinga amepublish kitu anasema kuna kitu yetu hapo. Mnaelewa? So today we publish 66 projects across the country. 66 housing projects. Park Road was one project. So this thing is no longer a story. Na Madam Governor, Madam First Lady, Kisumu pia iko huko. Kwa hivyo hii story uende uambie wafungue build her branch ya Kisumu haraka sana. Kuna Kisumu, Kiambu, nimeona mpaka Nandi, Kapsabet. Marral, unajua Marral? Kwani huko hakuna watu wanaishi? Pia kama mna kazi na marafiki yenu huko, waambieni pia wafanye the same thing. Mnaelewa jameni? Because we want to start a national movement. Yeah? And you know, your strength is in your numbers. Mnaelewa? Hata watu wenye vote sana ni wa mama. Kwa hivyo nyinyi hapa nyinyi hapa hivi, you're a serious voting bloc. So you shape the future of this country as women. Si ndio hivyo? So please msikubali kugawanyishwa, msikubali kuleta petty politics. Nyinyi kujeni sasa tufanye biashara. Si ndio hivyo? Tufanye nini? Ya pili ni kusema sasa ukitupatia hiyo kazi, nimesema equipment tutawapatia mahali itatoka. Si ndio hivyo? Msijali, mtaenda wewe tu, kazi yako ni kwenda kazi. Utaenda pale upate machine zote ziko hapo. Na tutakulipisha. Hatukulipishi kutumia hizo machine, hatukulipishi stima, hatukulipishi ile maji huko, na pia tunaongea na madona wengine huko tuone kama mpaka watakupatia lunch. Mpaka saa zile mlango itaisha ili at least uuze. Hiyo si ni kazi mzuri? Lakini usiende tu kukula lunch alafu usahau na kazi. Sawa. I know I'm late, so I need to finish. But I'm having fun. The other thing that we will do is that we will help you access credit. We will help you access credit. Saizi umesikia hii mambo ya fuliza na listing inakuja kuondolewa. Hata kama wewe uko listed, I think in 2 weeks utakuwa umeondoka. But that does not mean we want you to become a country of bad debtors. Mnakataa kulipa deni. Sio kumaanisha hivyo. What it means is that we will give you a credit score. Unaelewa? Ili kama wale Ngokamka bank zilikataa kuwapatia mkopo, sasa hivi watakuwa wakisema unataka 40 million lakini score yako inamaanisha we will give you 20.
Sinaona sio ni afadhali kuliko kuambiwa wewe kwenda mbali kabisa. Bas, kwa hivyo we want to facilitate credit for you so that you can be able to deliver, because delivery is not an option. Mnaelewa? Ya tatu, the raw materials that you need kuanza kazi. Wewe ukienda kununua mbao, ile pesa utauziwa ni bei ya juu. Lakini ule developer ambaye akona maso, akona track record, anauziwa different prices. Sisi kama serikali tumeenda tuna negotiate on your behalf na our big suppliers. So but you have to be organized. You have to belong to an organized group so that we can be able also to make sure everything is tidy. Sasa tukifanya hivyo, hiyo mbao ikitoka kwenye mahali itatoka, sasa si nyinyi ndio mnapeana contract ya mtu ambaye analeta hiyo, ana drive hiyo lori. Atakuwa ni nani? Si ni nyinyi tu? Ama mnataka tu kujenga hizo, mtaachia nani? Hata hiyo driver mweke nyinyi watu wenyu. Si ndio hivyo? Hizo safety boots ambazo mnavaa, sisi zinatengenezwa hapa. Kwani si hiyo pia ni kazi? So if you have 10,000 women, hizo ni how many boots? Hapana, boot inakuwa ni pair, kwa hivyo ni 20,000. And of course, your biggest challenge is also access to market. So market nimeshakupatia. Na ndakupatia timelines ya kudeliver. Si ndio hivyo? And then the other thing is certification and accreditation. Si nimwambia mtapata hiyo. Ili wewe ukitoka kumaliza hiyo kazi, you're not different from mtu ambaye alienda university kusomea sijui hizo building engineer na nini. Wewe mtakuwa the same. Ili next time when I published a tender, hiyo ambayo mnyia mwangalii, next time when I published a tender ambayo nauliza for professionals, you will be a professional because you are accredited. Nyie mwelewi how we are transforming this country. Kwa sababu wengi wenyu mmefanya hiyo kazi, mmefanya kazi, lakini leo you cannot have access to better jobs and better opportunities kwa sababu ya nini? Hauna karatasi. Lakini ukiambiwa unyoroshe vitu kama hapo nimeona nje, mpaka mimi I'm just thinking I need to buy some furniture. Look at this stuff. Mimi kwanza I have a new office whatever, wewe ukuje tuongee kwa sababu naona hii itakuwa maridadi kwa ofisi yangu. Ukuje tuangalie venye tunaweza tumia. And by the way, let me tell you something. We have actually come up with a new procurement law which is called community contracting. Enda msome hiyo section inaitwa community contracting, maana yake inamaanisha nini? Kwa sababu hiyo ni pesa yenyu. So mujiorganize kwa hizo group. I don't need even kwenda huko ku advertise na nini. I just come directly kwenyu. Nawaambia leteni hii furniture kwangu. As a community mnagawana pesa huko. Si ndio hivyo? So let's all be converted to this gospel of affordable housing. It is a good gospel. I want you to be the evangelist. Si mtakuwa evangelist. Mkiambia watu this is good gospel. Why? Because most of you are very young here. I can see you're very young. I would love you to own your own home when you're very young. Right? And it is now doable. Kwani hao watu wenye walikuwa wanafanya Ngong Road, sini kama nyinyi tu mko mna struggle huko, si ndio hivyo? Sasa kama wao tuliwawezesha, kwa nini tusikuwezeshe wewe? There is nothing that is impossible. All we need to do is be organized, understand opportunity, and understand that the difference in life between great and okay is ability to discern the difference between a moment and moments. Nirudie? Haya. The difference between great and okay
You know, you can go through life being okay. Mnaelewa hivyo? But you can also become great. Si ndio hivyo? That difference is ability to discern the difference between a moment and moments. Today can be the moment for you, or it can be just another moment where I've come to Safari Park, tumekula mandazi, tumekunywa chai, tumeongeleshwa vizuri, tumeona mama ya county, tumefurahi sana. It's just another moment. But today it could be the moment. Few years from now, when you look back, you say, when did my life turn? My life turned when I seized the moment. So I pray that this is the moment for all of you in this room. Sawa sawa. And on that note, I would like to thank you so much. Nyinyi mtakuwa jeshi yangu. Mtakuwa mkienda huko nje mnaexplainia watu hii. Unajua mimi nikikuja huko mtaa nianze kuleta story ya moment na moments, wao watu watashindwa huyu jamaa anasema nini. Lakini wewe ukimwambia unajua difference ya moment na moments ni nini? Angalia mahali nilikuwa nakaa na angalia mahali niko saa hizi. Sio ndio mzuri? Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you so much. Let us be upstanding. Please, another round of applause kindly. Let's be upstanding. Asante. The moment. Seize the moment. Can the photographer seize this moment? Okay, photographer assistants, thank you. Thank you so much. Asante sana. Thank you. Thank you. Don't go far, Papa. Thank you very much. And as you go, go with our best regards. Asante sana. Have we enjoyed that, ladies? Are we richer for it? Bas, asante sana. And you have heard, we have been told our strength is in numbers, isn't it? Our strength is in numbers. We know currently we only make 3% of the construction site workforce, isn't it? Yeah? That number needs to change. That number needs to change. Ebu jiambie fundi ni kuji? Umesikia zile vitu zimeambiwa hapa? Tumefollow? At least I saw some people recording. Sindio? So that we can go and digest that information. Isn't it? It's heavy. But guess what? You're among the leaders who are going to benefit from this. Isn't it? That women coming after you will remember this day. Yeah? Are we going to seize the moment? Awesome, awesome. Before mgawa wa ratba mwenzangu aje karibu kushukuru wanaoungana na Build Her. Okay. Tutaendelea basi ndio tuwe na what we are calling leading your future. Na hii tunaongozwa na trailblazers. Niwe radhi kidogo. I think we need to make a change kindly.
Okay. Okay. All right. Okay. There's been a bit of a change, but we are still here. Sindio? Good. We will start off by wrapping up and hearing from our CEO and co-founder, Tatu, and then we will move into the next part. Yes, the podium mic is. Yes. Karibu sana. Kindly let's appreciate her. Thank you. Tujiongoze, tujenge ushirikiano na. So number one, we are very behind time. And number two, after the Honorable PS Hinga spoke like that, I thought I should depart from there. Then we do the closing exercise. Sawa? May I please ask Head of Training, Isaac Mbuku, to come and assist me. Karibu sana, Isaac. So you have your mic? Yes. I couldn't have explained it better Singeweza kuielezea kwa sawa than the PS did. kama vile PS ameelezea. Please read what it says here. Women Fundis Construction Conference. Conference is an activity where you're brought together as women Fundis in construction. Kongamano ni sehemu ambayo basi mafundi wote wanakusanyika mahali pamoja kwa sababu ya mwelekeo mmoja. Women Fundis in construction Wanawake ambao katika sekta ya ujenzi is an association ni muungano where all of you can come together, work together and access all these opportunities that the PS just mentioned. ambapo basi mafundi wote wanakuja mahali pamoja, wanaweza kunyakua zile fursa kama zile katibu mkuu ameweza kuelezea. If I had tried to explain before, iwapo basi ningeweza kuelezea hapo awali, I wasn't sure you would understand what BuildHer is seeing as the future of women Fundis in construction. hakika hamngeweza kuona kile basi builder ambacho huwa inaangazia kwa siku zake za usoni. The reality is, ukweli ni BuildHer can only go so far. builder yaweza kusonga mbele, We can only do so much yaweza fanya mengi because we are just one organization. maana sisi tu ni kikundi kimoja. How many women are here today? Leo kuna wanawake wangapi hapa? What can 300 women working together do? Je, wanawake au 300 ni nini wanaweza kukitenda? That's the question that BuildHer has for you. Hilo ndio swali ambayo builder wako nayo kwenu. There are so many projects coming up in Nairobi and in Kenya. Kuna miradi mingi hapa Nairobi hata Kenya mzima. But these projects have timelines and budgets. Lakini miradi hii yote iko na wakati wake pamoja basi na bajeti yake. These projects need financing for you to access jobs, just the way the Honorable PS told us. Basi miradi hii yote basi inahitaji hali ya kifedha jinsi katibu mkuu ameweza kutuelezea. Women working individually, wanawake ambao wanafanya kazi kibinafsi, there's only so far you can go. Basi unakuta uweze kwenda kwa umbali mwingi. Women working together, lakini wale wanawake ambao wanafanya kazi kwa pamoja, fundis working together, mafundi ambao wanafanya kazi pamoja, how much more can you do? Je, ni kiwango gani basi cha zaidi mnaweza fanya? That's the question for you today. Hilo ndio swali kwenu leo. How many of you have problems or have challenges accessing tools and machines? Lift your hands. Wangapi wenye basi mko na changamoto ya kuweza kupata mahali kuna mashini, mnaweza inua mikono? Ama mko sawa? Ama zana you're okay. Kufanya kazi. You don't need tools, you're fine. We can just close the conference. Okay, how many of you, because these are the stories you tell us when you come to BuildHer. Maana hizi ndio hadithi ambazo mnatupatia mnapokuja pale BuildHer. Nimepata job. Wanasema nikuje na tools. Kama mimi ni fundi lazima nikuje na tools. Kama sina tools, mimi si fundi. Yes or no? Yes. So are you listening to my question? Je, mnasikiza swali langu? How many of you have challenges accessing tools and machines? Wangapi wenyu mko na hiyo changamoto ya kuweza kupata mashini pamoja na zana za kufanya kazi? How many of you want to access more jobs at one time? Wangapi wenyu basi pia mngependa kupata kazi kwa wakati mmoja? How many of you want the number of jobs that are coming your way to be more consistent? Wangapi wenyu basi mngependa hizi kazi pia zije kwa mfululizo? Then you have to change and diversify the way you work. Na hivyo basi ni lazima ukaweze kuangazia vile unavyofanya kazi kwa tofauti. If you have the ability to work in groups and then work individually, project kubwa akikuja you work in groups then you work individually,
that gives you that steady income, the steady business that you need. Jinsi ambao unavyojua basi unaweza kufanya kazi ambayo mkiwa ni kikundi, saa zingine unafanya ukiwa binafsi, basi hiyo inawapatia nguvu ya kuweza kuendelea katika hali yako ya kikazi. And it's working together easy. Na unakuta unafanya kazi kwa urahisi. Teamwork. Is teamwork easy? Yes. Ai. Jameni. Who are you that teamwork is easy for you? Teamwork is easy. When you put forward a quotation, then you say it's going to take 10 days. You're given a 70% advance, and then the job takes 15 days. Bado kazi haijafika halfway. You're all working together peacefully. Oh, but teamwork is easy. You understand when there are delays, when the money is finished. You said the job is supposed to cost 200,000, expenses imefika 300,000. See, teamwork is easy. That is the reality of business. Hiyo ndio ukweli ambao ni biashara. If there is a group of women who can work, he said how many fundis accessed the walipata hiyo job ya milango? Mlikuwa nasikia hiyo story? How many fundis were there? Group ya? 50? So if 55 fundis are going to get together and make doors, iwapo basi mafundi 55 wanaweza kusanyika pamoja na watengeneze milango, who talks to the client? Nani aliweza kusemezana na ule mwajiri? Who talks to the supplier? Nani aliongea na yule ambaye ana supply? Who organizes transport? Nani basi aliweza kuweka transport pamoja? Who shows up on site to do the job? Nani basi huwa anatokezea pale mahali pa kazini kufanya hiyo kazi? When the work is late and you have to work more hours than you planned, who's doing that work? Iwapo basi hiyo kazi imechelewa na lazima ukafanye kazi ya ziada, je, nani anafanya hayo? That's teamwork. Hiyo ndio kazi ya pamoja. Nobody will want to go and bid for a job together if the group cannot finish the job. Hakuna basi watu ambao wanaweza kuunganika pamoja waende wakauliza kazi iwapo basi wanajua hataweza kumudu kwa sababu ya wakati. I'm trying to bring you to the ground because you hear millions and it sounds exciting, right? Ama, it doesn't sound exciting? But nobody wants to work with a group that don't work well together. Hakuna mtu anataka kufanya kazi na watu ama kikundi ambacho hakifanyi kazi kwa pamoja. So all the good painters who are serious and they are looking for work and they are able to finish jobs on time, you'd want to work together because you know if you get the job, you're all going to show up on time, you're all going to do your part so that you can get the money you've been promised. Vikundi vile ambazo zinafanya pamoja kama tuseme na watu wa rangi, mnangependa kufanya kazi na watu ambao nyote mnaangazia ile kazi ndiposa ikaweze kufanyika kwa wakati. So that's how I want you to think about groups being able to go out, being able to bid together. Hivyo basi ndio sababu ningependa nyinyi mkaweze kuwazia jinsi ya kufanya kazi kama kikundi, jinsi ya mnaweza kushikana. That's how I want you to think about groups saving money together so you can access more credit and you can take the loans you need and you can pay the bills you want to pay. Na hiyo basi ndio ningependa tu kuangazia zaidi jinsi mnaweza kusanyika pamoja, muwe basi mnaweza kufanya kazi kwa pamoja, ndipo mnapotaka mikopo mnaweza kuipata kwa pamoja. Haya ndio mawazo ningependa muwe nayo. Does that make sense? We invited the panelists you saw here. Tulikuwa tumewaalika wale ambao walikuwa mahali hapa. We invited them to the office to prepare for the discussion they were going to have. Na wale walikuwa tumewaalika kule katika ofisi ndipo wakaweze kufanya mazoezi. After they finished their meeting to discuss what they were going to say here. Na baada basi ya ule mkutano na baada ya kutamatisha kile ambacho wangekuja kusema, we saw them removing pens and they started writing. Tukaona basi wametoa kalamu zao wakaanza kuandika. So we went and asked them, what are you people discussing? Kwani hamjamaliza? Hiyo ni Kiswahili. They told us, wakatuambia tuna discuss vile tuna save pamoja. Wana discuss vile wana save pamoja. They started a savings group. Wakaanzisha hicho kikundi cha kuweka pamoja. They were talking about which circle they want to join. Walikuwa kiulizana ni sako gani basi tunaweza ingia. How much they can save. Pesa ngapi basi wanaweza kuhifadhi. Why they would save. Kwa nini basi wahifadhi. What they can do with that money. Na hizo pesa wanataka wazifanyie nini. Sorry nimewamulika kidogo. But it was amazing. Lakini ilikuwa ya maajabu. Which tools they buy. Basi ni zana gani wananunua. Why can't that be all of you. Kwa nini basi isiwe kila mmoja wenu.
Which women are not saving in this Kenya of ours? Basi ni wanawake gani ambao hawahifadhi hela katika Kenya hii ya leo? Anytime women are together, they start saving. Wakati wote wanawake wanakuja pamoja, lazima basi wawe na kikundi ambacho ni cha kuhifadhi pesa. Women can save. Wanawake wanaweza kuhifadhi pesa. Women can buy tools and machines. Wanawake wanaweza kununua zana pamoja na mashini. Women can get painting jobs and cabinetry jobs and door jobs. Wanawake pia wanaweza kupata hizi kazi za rangi pamoja na hizi za mbao. Women can form companies. Wanawake pia wanaweza tengeneza makampuni. That's the direction we want to discuss when we discuss women in construction. Basi huo ndio mwelekeo ambao tunataka tuwe nao wakati tunapoongea kuhusu wanawake katika sekta ya ujenzi. So this is a baby step. Kwa hivyo hii ni za hatua tu za kitoto. Just to bring you here so you look at each other. Jinsi tunavyoangaliana mmoja na mwingine. Did you know you are 300? Je, mlikuwa mnajua mko zaidi ya 300? Do you know you are actually 400? Mnajua kwa hakika mko 400. And only 300 of you are left in the partnership of Build Her. Na 300 ndio mlibaki katika kikundi chetu cha Build Her. So if you're here, wapo basi uko hapa, if you've left construction, na umeacha sekta hii ya ujenzi, you have a choice to make if you want to come back. Basi ni wewe tu kufanya huo uamuzi wa kuweza kutaka kurudi. If you're here, wapo kwa hapa, and you're finding it hard to keep getting jobs, na unaona basi ni vigumu sana kupata kazi, you have a choice to decide if you want to meet as women from the same area to discuss challenges you're facing looking for work, to encourage each other, and then to link so you can let each other know where the jobs are. Na basi lazima basi muwe na huo wazo mahali unapotoka, muweze kutengeneza vikundi za wale watu ambao mnatoka sehemu zile, muangalie ni changamoto gani ambazo mnazipitia na jinsi basi mnaweza patia mmoja na mwingine taarifa ya mahali unaweza pata kazi. If you're here, wapo kwa mahali hapa, and you're making a steady income, na uko mahali hapa na unatengeneza hela sawa sawa, you have a decision to make if you want to start saving, either for your children, for yourself, for a business. It's called choice. Basi uko na ule uamuzi, unaweza kuamua kwamba unaweza kuhifadhi pesa ni kwa sababu ya watoto wako, ni kwa sababu ya jamii yako. So I just wanted to stand here and say Build Her believes in each of you. Basi ningependa kusimama mahali hapa na kusema kwamba Build Her inawaamini. And we have done what we can to bring you this far. Na tumetenda yale ambayo tunayoweza yote kuwaleta kiwango kile ambako mko. And any partners who come to us and say they want to work with you, we'll link them. Na wale washirika wote ambao wanakuja mahali hapa wako kwetu Build Her wanasema wanataka kufanya pamoja na nyinyi, basi sisi tunawaunganisha na wao. Build Her doesn't make money when you get paid. Build Her doesn't make money when you get paid. Basi Build Her haitengenezi fedha zozote wakati wewe unapolipwa. Why we do this? Kwa nini tunafanya haya? Is social impact. Kwa sababu basi ni ile kuungano ambayo ni wa kijamii. So that you can have a better life, a better future, so that your children can have a better life and a better future. Ndiposa wewe basi uwe na siku za usoni ambazo ni bora pamoja na watoto wako na jamii yako. But from here I'm inviting you to make a choice. Lakini kutoka mahali hapa tunakualika ukafanye uamuzi. To make that happen. Ukaweze kuwezesha ili litendeke. So it's a bit serious, eh? Because serious. But construction is a serious business. Pia hiyo sekta ya ujenzi inamaanisha sana. So thank you. Asanteni. Now I'm going to invite Teacher T. Sasa tunamwalika Mwalimu T. Teacher K. Teacher K. Teacher J. Teacher J. Because I don't know why you call Teacher T, but everybody else has a full name. And I think they'll give you a more hopeful end. But mine is a serious challenge. Watatupatia mwisho ambao uko na changamoto zake, lakini yake ni semi ambazo zinamaanisha sana. Lead yourself. Jiongoze. Build your future. Jenga siku zako za usoni. Network. Ukaweze kuwa na ushirikiano. To build each other. Ya kujengana mmoja na mwingine. And champion change. Na ukaweze basi kupigania mabadiliko. First in your mind. Ya mwanzo katika mawazo yako. Then your life. Na pia ya pili katika maisha yako. Then your money. Na hivyo basi hela zinafuata. Sawa? Awesome. Thank you so much. Thank you so much, Tatu, our CEO. And as you finished, you said that your challenge is a serious one. Na ningetaka kutukumbusha what one of us said on this stage. It was Hannah Njoki, and she said, be serious with what you are doing,
and everyone will be serious with you. So I hope that you take that challenge today. So I'll be hosting this last part, na Teacher Kavita. I think we got a microphone. Yeah, salimia watu. Hello. Hello, hello. Fundi ni? Salala. Fundi ni? Ambia mwenzako ni wakati wa kula minofu. Ni wakati wa kula minofu. Felista sikuoni. We are going to digest kenye tumefanya leo na tutaona wenye walikuwa wamelala. We are digesting now. Thank you. Mimi naitwa Daniel Kavita. Tunafunza pale Build Her. Na we are so happy. Personally, I'm so happy kuona kila mmoja wetu hapa. And siku imekuwa poa. Tumeachieve ama tuja-achieve? Tebuji appreciate. Thank you very much. Sawa, thank you so much. I forgot to say my name. Naitwa Tarure Gatere. And the reason why naitwa Teacher T ni kwa sababu Tarure huwa inashinda watu. Sawa? So T is an easy name for all of us. So on your tables, I don't know if you have noticed, kuna cards. Umeziona? Mliziona? Good. So nataka kila mtu achukue one card. Moja tu. Moja tu. Kuna watu naona washachora. Na sisi sote tuko na bairo. Na Teacher Kavita amesema tunafanya nini sahi? Tunafanya nini? Tuna digest, si ndio? Because PS wetu alisema nini? There is a moment and there is the moment and a moment. So tafadhali, let today be the moment. Sawa sawa. So with that purpose in mind, kuna maswali. Na kama nimekufundisha kwa class unajua, napenda maswali, si ndio? Yeah, I'm always asking questions. So Teacher Kavita and I, tulikaa chini na tukafikiria, what are some questions that can change this moment into the moment? Sawa sawa. CEO wetu amesema, there is so much you can do mkiwa pamoja. Na ndio maana we keep calling you back to have these activities because pamoja, si hata in our motto inasema nini? Tujenge nini? Sio peke yangu, si ndio? Ni pamoja. Sawa sawa. Teacher Kavita, swali letu la kwanza ni ipi? Haya basi, wacha tuanze kudigest. Naona kuna watu wamekula minofu pale nje, wakakula kuku, ugali, pilao, melon. Haya basi, wacha tuone venye watadigest hii. Sawa sawa. Swali la kwanza, what benefits do you think you can get when you work together? What benefits do you think you can get when you work together? Kwa wale Waswahili, wale wasomi kabisa, ni faida gani unafikiria unaweza pata mkifanya kazi pamoja kama kikundi? Kama nyinyi mafundi, ni faida gani mnafikiria mnaweza pata mkifanya kazi pamoja? Ila sekta wewe huko, mahali popote unafanya kazi, mkishikana na wenzako mfanye kazi pamoja, ni faida gani unafikiria mnaweza pata mkifanya kazi pamoja? Mimi ni mwalimu mzuri, ndo wapatia 1 minute mjaze hiyo swali. Tuone venye mtadigest. As we are writing, let me just make a small announcement. Tunamaliza in the next 15 minutes, but pia tunaelewa because we are women, labda kuna watoto wanangoja, si ndio? Wanangoja kupewa chakula, kuona mom, we understand. So in case we have any mothers who need to leave, tunaelewa, but we shall finish within the next 15 minutes. Sawa sawa? Yes. But if you need to leave, unaweza toka. Thank you. All right. Tuko sawa? 10 seconds to go. Naona watu walikula ugali. All right. Kuna machopi. Nangoja swali la pili Asri. Haya basi, swali la pili na la mwisho. Okay, swali la pili. What opportunities can you identify and work together? Mkishikana kama makundi na mmeona kweli kuna faida, ni opportunity gani ama kuna nafasi gani ziko kwa industry, ziko kwa sector ambazo mnaona mkiwa pamoja mnaweza
zinyakua. So what opportunities can you identify and work together? Ni nafasi gani ambazo nyi kama kikundi mkiungana pamoja mnaweza zinyakua na mfanye kazi pamoja? What opportunities can you identify and work together? Na hii ni kila mtu anajaza ama watu... Oh, mshamaliza. Esther, kopoa? All right. Okay, so tumemaliza swali ya pili? Bado? We have one last question. Because again, we are turning this into the moment, si ndio? So nataka ufikirie, because a lot of times tunaongea, we say a lot of things. I'll do this, I'll do this, I'll do this. But sometimes we don't follow through. So nataka mfikirie, ni nini mnaweza fanya? One small step yenye unaweza chukua within the next few days towards this goal of working together. Are we together? Ni kitu... Ni hatua gani utachukua ili kuweza kutimiza hizo opportunities ama malengo yako? Mumepatana pamoja, mumeungana, mkaona kuna opportunity. Maybe mkaona kuna opportunity ya kutengeneza milango. Na sasa muungana kama kikundi, mkaamua hii milango lazima tutengeneze. Ni hatua gani ndogo ndogo ambazo mtachukua ili muweze kutimiza hilo lengo? And one small step, because pia inaweza kuwa haujajua ni watu wagani unaweza fanya kazi nao. Maybe ni ku-identify ni wasichana wagani nita approach. Yeah? Maybe you've identified each other, mtafungua WhatsApp group. Maybe ni ku-register business name. It can be any small step, but one small step to make sure that you're getting towards your goal. Tuko pamoja? Good? Kuna mtu amekwama? Swali ya tatu. One small step yenye unaweza fanya kwanza kuchukua advantage of those opportunities. Oh, pia nyinyi hamjasikia? Haya, what one small step can you take towards these opportunities? Kwa Kiswahili Chakavita. Ni hatua gani ndogo ambayo utachukua ili kutimiza hilo lengo? Nikapeana mfano, iwapo umeamua kama kikundi lazima hii milango tutengeneze. Hizi projects lazima tunyakue, tutengeneze hayo madirisha. Tukiungana pamoja, ni hatua gani ndogo ndogo tutachukua ili tuweze kufikia hilo lengo letu? Na mimi naweza wapatia leakage. Usiwapatie. Sawa. Haya basi. So time imeisha. Weka kikomo. Weka kalamu mbali. So those cards ni zenu. Mzichukue. Keep them. But what I will ask you is, especially your number 3, please take a step. Sawa sawa? Yeah. That's it? Okay, thank you so much. Yes, we have been your facilitators for this very short session. Thank you. All right, thank you very much. All right. Hey, geukia mwenzako muulize wewe unasikiaje so far? Hiyo imebaki kwa tu swali hata hakuna answer. Simpatie answer. Dakika mbili tu msemezane umesikiaje so far? Kidogo kidogo.
ujaribu kidogo kidogo, umwelezee jinsi kumekuwa siku ya leo. Kwa dakika 2 ndio tumalizie. Kumaliza tunamaliza sasa. Na ni vizuri basi kwanza mnapeana feedback. How the day was. Muulizo umetuma picha ngapi kwa mitandao, umeweka zile hashtag. All right. So nafikiri tutafikia tamati, lakini kabla tufikie pale tunataka kuuliza, je, inaweza kuwa uko mahali pale uko na swali ulikuwa unataka kusema ili swali siwezi kwenda nalo nyumbani kuhusiana na mambo ambayo yamefanyika siku ya leo ama kongamano letu la leo? Iko mmoja? Basi ningependa kushukuru kila mmoja. Iko? Aha. Ukumbuke kuna mambo ya mawakati kwa hivyo ikuwe kwa haraka haraka. Hello everyone. Okay, as naitwa Grace, cohort 6, painting and decorating. Ningetaka kurequest. Okay, my number 3, nilikuwa nimesema tunaweza anza kusave like a team ndio tuweze kumake a goal. So naweza uliza Bilha kama kuna vile inaweza tusaidia as Bilha team tukiwa wote tukue tuna save, maybe tuanze asako ikiwa yetu tu save pamoja ili tusaidie. Thanks. Wazo zuri sana. Ningependa kusema hivi kwa wale ambao ni alumni na wale maana tuko na platform nyingi na tunajua maoni yetu, mawazo yetu yanakubalika pale Builder na mlango uko wazi. Kwa hivyo kama tuko na wazo kama hilo na lingine lile ambalo uko nalo, tuko na hiyo platform ambayo tunaweza tumia, ama tunaweza kutafuta wakati vile huwa tunakutana kule Builder kwa zile nyakati tunakutananga kule, tunaweza kuja na such questions, such ideas ambazo zitatusaidia sana. Kwa hivyo kama uko na wazo kama hilo na lingine ambalo unajua linaweza kutusaidia, basi tunaweza kuiweka pamoja, ama tunaweza kuona respective trainers ambao tunaweza kuulizia pale na itakuwa ni ya muhimu sana. Kwa hivyo kama uko pale na uko na wazo zuri kama hilo, ni vizuri tukaweza kutumia zile forums ambazo tunakuwa nazo pale, na pale tutakuwa na wakati, maana sasa hii si rahisi tukaweze like kujadili kila wazo la kila mmoja. Tumeelewana hapo? Kwa hivyo acha nichukue fursa hii kwa sababu ya wageni wetu ambao mmechukua muda wenu mkaweza kuja kujumuika pamoja nasi, na kila mmoja wenu ambaye umefika mahali hapa pamoja na waandalizi wote wa kongamano ile la siku ya leo. Tunachukua wakati huu kuweza kuwapatia shukrani zetu za dhati. Tunasema asanteni sana, Mungu awabariki, na tunatumai kwamba baada ya siku zingine chache hivi tutaweza pia kuweka kongamano nyingine kama hii. Na tunapokualika, najua wakati huu tutakuwa tunahitaji uwanja, maana tutakuwa tuko zaidi ya vile tuko. Kwa hivyo wacha nichukue fursa hii niwaambie asanteni sana kwa sababu ya kufanikisha siku ya leo. Iwapo haungekuja hatungeweza kufanikisha siku ya leo, lakini ni kwa sababu umeweza kufika siku ya leo. Ambia mwenzako ule umekaa karibu na yeye, mwambie thank you for coming today. Geukia huyo mwingine pia mwambie thank you for coming today. Jipigie makofi. Kwa hivyo hatujapoteza muda, imekuwa ni ya busara, imekuwa ni ya muhimu, tumejifunza mengi. Na wale wengine hata ambao tumekaa kwa kitambo kirefu hatujakutana, tumekutana siku ya leo, tumefanya ile networking na imefanya kazi sana. Na naomba kwamba mahali unapoenenda kuanzia kesho, unaporudi sehemu zako za kazini, nenda utie juhudi, maana ni lazima sauti ya wanawake katika sekta ya ujenzi ikaweze kusikika.
Sawa. Kwa hivyo ndo nasema mahali popote unapoenenda, enda ukafanye juhudi na usikubali kushushwa na mtu yoyote. Kuna wale student wawili walikuwa wakuja wapeane vote of thanks. Esther na mwenzako, mnaweza kuja tafadhali, tuje tumalizie kwa haraka. Nilienda katika kongamano lingine kama hili, na nilipoelezea mambo ya builder, nikaambiwa we ni msaliti wa wanaume. Unafunza mademu waingie kwa sekta watunyang'anye. Nikaambia sasa si nyinyi mliseleki kwa sekta, wacha mademu waingie, mimi wacha nikuwe msaliti. Na niko leo ninajivunia kama hapa karibu wote wamepitia kwa mikono yangu, nasikia vizuri sana. Na pamoja na wale walimu wale wengine, wacha waniite msaliti. Esther, nyinyi ndio tunangojea mje. Wacha waniite msaliti, lakini tupate wanawake bomba katika sekta hii ya ujenzi. Kwa hivyo wacha watu wapatie, wakaweza kupatia na vote of thanks, alafu tunaweza kufunguka baada ya hiyo. Hello. Hi. Najua umefurahia sana leo, si ndio? Nakwambia leo itakuwa ni hadithi, si ndio? Okay, my name is Esther Waithera Wamboi. Mimi ni cohort 2, a graduate, grade 3, carpentry and joinery, specializing in finishing. Ukitaka urembo, hii finishing nitafute. Poa. Habari zenyu, kwani mmenyamaza? Nataka kuona hizo smile, sawa? Ziendelee hizo smile, poa? Okay. Kwanza kabisa, nashukuru WFiCC committee wenye wamepanga hii shughuli yote. I'm telling you, siwezi waambia asanti ya kutosha kwa kupanga kwenyu, maandalizi yenyu, usiku na mchana, mmewacha jamii ili tu kupanga hii yote. Mmejionea? Hebu tuwapigie makofi. Sitasahau wageni, wanawake bomba, artisan wa builder. How are you? Hey, seriously, how are you? Without you, hii conference haingekuwa. Asanteni sana kwa kuacha makazi zenyu. Najua nyinyi ni mafundi na mnakuanga tu busy kila wakati. Asanteni kwa kusikia hii wito. Asanteni sana kwa sababu kweli mmewakilisha wanawake Kenya mzima. Builder, kweli nyinyi wanawake bomba. Hey, tena kwanza kabisa nataka kuwashukuru sana masupplier. Wenye wanatupatia tools, materials wanatuletea, wanatuamini kama wanawake na tunazitumia vizuri. Si ndio? Tunawashukuru tena sana kwa kuacha makampuni zenu, mkakuja hapa, mkajiunga na wanawake. Tunasema ni asanti tena sana kabisa. Hatutawasahau wale wametuandika, si ndio? Employers, you are the wonders people ever. Yani mmeamini wanawake wetu, mkawaandika, mnawalipa, tena mkajitolea kwa moyo, mkatupenda, mkakuja kujiunga na sisi kwenye hii conference. Nyinyi ni wa nguvu sana. Nashukuru tena pia builder, pia wametualika hata sisi. Wengine pia wametufunza, pia wametuajiri. Tunasema ni asanti sana builder kwa kutupenda, kutufunza, pia kutupatia hii ruhusa tukanyange hatua ingine juu zaidi. Asanteni sana. Nikusikia. Sitawasahau idara mbalimbali za serikali ambao wako hapa na sisi leo. NCA, NGEC. Mungu awabariki sana kwa sababu mnaongoza na pia mnatushikilia mikono kutuongoza, kutuonyesha mbali. Asanteni sana.
Sitasahau community, our own community. Muungano wa Mathare, muungano wa Korokocho, Githurai, we love you so much. Kwa sababu, hey, hata venye sisi ni vichwa ngumu, mumetuita, mkatushika pamoja, mkatuonyesha njia, mkatuelekeza mpaka builder, na tukasikia wito. Hamjachoka na sisi, si ndio? Tunasema ni asanti sana na muwe na huo moyo huo. Sina mengi ya kusema sana, lakini kwa sasa nasema mabibi na mabwana, asanti sana kwa hii muda wenu umetupatia na kukuwa na sisi hapa. Karibuni. Saseni, I think I'll just take a few minutes kwa sababu, in fact, less than 1 minute. Kwa majina ni Millicent Ouma. Mimi ni painter na decorator. I'm a court 7. Najua wengine hawanijui, but I'm a court 7. Nataka nishukuru the County First Ladies Association. Tuliwaona, wametuhimiza vyema. Nataka ni recognize Her Excellency Alamiti Guyu, First Lady Masabit, kulikuwa na First Lady Dorothy Nyongo, First Lady Agnes Ayako from Migori, na First Lady Emily Nyaribo from Nyamira. Tuwapigie makofi. Tena nataka ni shukuru sana His Excellency Njoroge Muchuri ambaye alikuwa Deputy Governor. Sisi sote tulimuona. Nataka nimshukuru sana for gracing our occasion, na pia PS ambaye ametoka tu hapa saa hii ambaye ni Honorable Charles Hinga. Sisi sote tulimuona. Na hatimaye yale ambaye amenena tutachukulia hatua. Sawa sawa? Tumpigie makofi. Asante sana donors wetu. Najua kukuja kwenu hapa mmeona kazi ambayo mnafanya haiendi bure, kwa sababu wanawake wamefika na mmeona kazi ambayo wanafanya hata pale nje, na hatimaye ya kwamba kazi ambayo mnatufanyia sisi kama donors haijaenda hasara. Mubarikiwe sana. And lastly, I want to thank our panelists, wale ambao walikuwa guest panelists na hata wa artisan panelists. Thank you so much for speaking to us and being with us. And also our media, big up, big up, big up. Mungu awabariki sana. Until next time, see you na msafiri salama. Thank you. We have come to the end, ladies. Please, thank you so much for bearing with us. Thank you for being here, for being patient, for waiting all through. Was it worth it? Yes. Mumefurahia? Mumefurahia? Tuweke ingine? Hata kesho? Sawa. Mutarejista lakini? Good. Before you go, we still have a cup of tea for those who will be able to stay. We still have a cup of tea before you leave, but we want to extend our gratitude to each and every one of you. Asanteni sana na tena sana. Pindukia your neighbor na umwambie wewe ni bingwa. Go well na mfike salama. Asanti.